கட்டுவாங்க இல்லைங்களா, அப்போ நான் போயிட்டு அவர்கிட்ட உட்காந்து பேசுவேன். பேசையில் என்ன சொல்லுவார், குருவுடைய சத்தம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், நம்ம சாமியோடைய சத்தம், அப்படி செய்யுங்க எப்படி செய்யுங்க, ரொம்ப சீனியர் மேனுங்க பேசுகிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பாப்புல. அப்போ நான் ஆச்சரியப்படுவேன், என்ன இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுனாக்கா இந்த அளவுக்கு வந்து சுவாமிகளை பற்றி மற்றதை பற்றி அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காருன்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்பேன். அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அண்ணன் நீங்கள் அப்படின்னுவார் அவர். அப்புறம் போனால் அவங்க பெரியப்பா கிட்ட பேசுவார், அதான் என்னுடைய கொலீக்ஸ், அவர் சர்வேயர் குமாரசாமின்னு பேர். அவரு ரொம்ப இவர் சாமிக்கு பாதியாக அந்த ஈக்குவலாக சாமிகள் மேலேயும் அவரும் நானும் கூட வந்து பல இதுக்கு வடநாட்டுகளுக்கு ரிஷிகேஷம் இதெல்லாம் போயிருக்கோம். ரிஷிகேஷம், கேதாரிநாத் இதெல்லாம் போனோம். அவர் கூட போனேன். காசி அவர் அந்த நேரத்தில் சொல்லி சாமியை பற்றி அங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார், ரிஷிகேஷத்துலேயும் கேதாரிநாத்லேயும் சொல்லுவார். அப்போ டெல்லியில் இருக்கும்போதும் சரி, டார்ஜிலிங்கில் இருக்கும்போதும் அதை பற்றி நாங்கள் உட்காந்து சாயந்தரத்தில் பேசிக்கிட்டு இருப்போம். இந்த மாதிரி அவன் பெரிய ஆள் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அவருடைய வாயில் அவரும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சரை வந்து இது பண்ணி கண்டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவார். அப்படி சொல்லையில் வந்து இவர் வந்து சொல்லுவார், என்னையே வந்து சபரிமலைக்கு போனால் ரொம்ப இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ரொம்ப கரெக்ட் பண்ணுவான் சார். அதுங்க அவன் வந்து ஒரு ஜீனியஸுங்க, அவன் என் வீட்டில் வந்து பிறந்திருக்கிறான், எப்படி இருக்கணும், நான் சாமிக்கு எப்படி தான் பக்தியாக இருக்கணுன்றத சொல்லி அவன் சொல்லி நான் கடைப்பிடிக்கிறேன். அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஆமாம் விரதம் அந்த விரதத்தில் இருக்கும்போது, ஏன்பா பெரியப்பா நீங்கள் வந்து என்ன நீங்கள் ஒரு 20-30% தான் இருக்கிறீங்க, ஃபுல்லாக இருந்தால் 100% இருக்கணும் விரதம் அப்படின்னு அவரை வந்து அவருடைய பெரியப்பா அதை என்னுடைய நண்பரை பேசுவாப்பில் இருக்குது. பார்த்தீங்களா சார், என்னை வந்து இந்த சாமி சின்ன வயசுலேயே என்னை போட்டு இங்கே மிரட்டுறாப்புல அப்படின்னுவார். மிரட்டல சார், உங்களுக்கு ஐடியா தானே சொல்கிறாரு, நீங்கள் எப்படி இருக்கணுன்றதை சொல்கிறாரு, அது தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்படின்னு பல நாட்கள் நாங்கள் இதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஆக ஒரு சின்ன வயசுலேயே அவர் வந்து அவர் நடந்துக்கிட்ட முறை, தெய்வ பக்தி, அவரோட தெய்வத்தை பற்றி ஒரு ஆராதனை, தெய்வம் எப்படிலாம் இருந்தால் மனிதனுக்கு வந்து உதவும், மனிதனுடைய கோட்பாடுகள் என்ன, மனிதன் எப்படிலாம் இருக்கணும், அது சொல்லும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில். ஆமாம், ஒரு முறை நாங்கள் கோயிலில் போகும்போது, நானும் அவங்க அப்பா சந்துரு, அதான் அருணாச்சலம் போகும்போது, நாங்கள் ஈவினிங் அந்த ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் போய் உட்காந்துருப்போம். அப்போ இவர் வந்து பிஸியாக ஒரு அந்த ஐயர் குருக்களோடு போய் வேக வேகமாக போனார். போயிட்டு அங்கே என்னமோ செஞ்சுட்டு அந்த தீபத்தை ஏற்றுறதுக்கும் அந்த தீப நடவடிக்கைகள் என்னென்ன பண்ணணும்னு குருக்கள்கிட்ட ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தார். அங்கே இருந்த குருக்கள்லாம் ஒரு 40-50 வயசு குருக்கள், இவர் தான் ஒரு 10 வயசு 12 வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவர் பேசுனது பார்த்தீங்களா, அவர் சொன்னார், சந்திரன்னா இங்கேயும் இருக்கார் போல இருக்குது சாமி அப்படின்னு சொன்னார். இவர் சேகர் இருக்காப்புல இருக்கா அப்படின்னா, அவர் பெரிய ஆள்னா இப்போ அவருடைய ரேஞ்சை பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெரிய இடத்துல தான் பழகுவார். இப்போ நல்லா ஒன்றும் அங்கே ஒன்றும் இதே கிடையாது, எனக்கே இல்லை. அந்த மாதிரி அவர் இது பண்ணார். அந்த நேரத்தில் குருக்களுங்க வந்து ரொம்ப இதாக வந்திருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நேரத்தில் விட ஒரு ஒன்றும் கவனிக்கிறதில்ல, எங்களையும் அவர் கவனிக்க மாட்டார். அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சாமி சாமி சாமி. அவர் எப்படி அதை வந்து டிவைனை எப்படி இது பண்ணணும், அதை வந்து எப்படி மக்கள் இருக்கணுன்றதை அந்த நேரத்தில் சொற்பொழிவாக பேசுறதுலாம் கூட அவருடைய செயல்பாடை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எனக்கு. இதுதான் அவருடைய நினைவுகள், தெரிஞ்ச விஷயங்கள். மேல்மருவத்தூர் எதிரில் ஒரு முருகன் கோவில் இருக்கும். வட I bless you all. Let you all open all your 3 eyes and manifest the powers of Mahasudashiva. Om நித்யானந்தன் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் அவதரித்த சேத்திரம் திருவண்ணாமலை. திருவண்ணாமலையில் இப்பொழுது நேரலையில் நாம் பார்க்க போகின்றோம். பகவான் பிறந்த அவர் வாழ்ந்து இருந்த இடம் நித்யானந்த ஜென்மபூமி. அங்கிருந்து நேரலையில் பகவானினுடைய அருளாசியை பெறப்போகின்றோம். அங்கு
பகவான் ஏற்ற கட்டளை. அங்கு அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வருகின்ற பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்குமே நாம் அவர் எல்லோரையும் அண்ணாமலையாரின் வடிவமாகவே பார்த்து வருகின்ற நபர்களுக்கு அன்போடும் ஆனந்தத்தோடும் தொடர்ந்து இந்த அன்னதான சேவை செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் இட்ட அந்த கட்டளையை நம்முடைய பகவான் நேரடி சீடர்கள் பக்தர்கள் தொடர்ந்து நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் கடந்த 30 வருடமாக பகவான் தொடர்ந்து இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை திருவண்ணாமலையில் இருக்கும் அன்பர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் ஏறத்தாழ 100 கோடிக்கும் மேல் அன்பர்கள் இந்த சேவையில் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். கைலாசாமி நித்யானந்த அருணாலயாவானது ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய நிறுவனம் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. இந்த வேளையில் இப்பொழுது நேரலையில் பகவானிடம் நாம் அருளாசி பெற விரும்புபவர்கள் நீங்கள் தினந்தோறும் இந்திய நேரப்படி காலை 4:30 மணிக்கு பகவானிடம் நீங்கள் பராசக்தியின் அருள் வாக்கு பெற முடியும். இதில் உங்களுடைய கேள்விகள் பிரார்த்தனைகளை இப்பொழுது யூடியூப், ஃபேஸ்புக் மற்றும் இணையதளங்களில் பகவானினுடைய நேரலை நிகழ்ச்சியின் போது இந்த பராசக்தி அருள் வாக்கின் போது உங்களுடைய கேள்விகள் பிரார்த்தனைகளில் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம். உடனடியாக வேண்டும் உங்களுடைய வரங்களுக்கு பகவான் பராசக்தியின் அருள்வாக்கு தருவார்கள். இப்போ பராசக்தியின் அருள்வாக்கு நடக்கின்ற இந்த திருமணத்தின் இறுதியில் நவம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி பரமசிவோகம் என்ற தியான முகாம் 21 நாட்கள் நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த தியான முகாம் பகவானவே அருளும் போது அவர் அந்த பரமசிவ நிலையில் இருந்து பரமசிவனுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை எப்படி நாம் எல்லாரும் பார்க்கின்றோமோ அதே அந்த உணர்வு நிலையிலும் அந்த பரமசிவ சக்தியையும் நம் எல்லோருக்கும் அதை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பரமசிவோகம் நிலை 1 என்ற இந்த தியான வகுப்பில் பகவான் அவர்கள் வடிவமைத்து நம் எல்லோருக்கும் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அந்த தியான வகுப்பில் நாம் எல்லோருமே கலந்து கொள்ள முடியும். அந்த தியான வகுப்பு 21 நாட்கள் நடக்கின்ற இந்த முகாமில் நாம் கலந்து கொண்டு பரமசிவோகம் என்ற இந்த நிலையில் நாமும் வாழ்ந்து பரமசிவ சக்தியை நாம் வாழ்வது மட்டுமல்லாமல் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லோ நபருக்கும் அதை பகிர்ந்து அளித்து நாம் பெற்ற இந்த ஆனந்தத்தை மற்றவரிடம் பகிருங்கள். அதுதான் பகவான் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்கிற இந்த ஆனந்தத்தை நம்ம மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்தோம்னா அது மேலும் வளர்ந்து அது நித்திய ஆனந்தமாக எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆனந்தமயமாக மாறும். இதை அவர் வாழ்க்கையாகவே வாழ்ந்து காண்பித்திருக்கின்றார். அவருடைய தியாகம், அவருடைய கடின உழைப்பு 30 ஆண்டுகளாக அவருடைய உழைப்பு நாம் பார்த்தோமானால் அதனுடைய வெற்றியும் அதனுடைய வெளிப்பாடும் பார்க்கின்ற நம் எல்லோருக்கும் தெரிகின்றது. கைலாயம் என்ற ஒரு நாட்டையே உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அவருடைய அயராத உழைப்பு எல்லா துறைகளிலுமே அவருடைய சேவை, அவருடைய பங்களிப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த பங்களிப்பில் மிக முக்கியமானது நம் பார்த்து ஒவ்வொருவருமே நாம் அந்த வாழ்க்கையில் பயன்பெறக்கூடியது. இதுவரை பகவான் அவர்கள் 15,000 மணி நேரத்திற்கு மேல் இந்த தியான சத்சங்கங்களை நிகழ்த்தி இந்த ஞான கருத்துக்களை வீடியோவாக பதிவிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த வீடியோ பதிவுகள் அனைத்துமே நாம் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து நம்முடைய இணையதளத்திலிருந்து பெற முடியும். அத்துணையுமே நமக்கு வாழ்க்கைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வு பகவான் அவர்கள் ஆன்மீக ரீதியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் சுலபமாக அதை கடைபிடிக்கும் வகையில் அதை வழங்கியிருக்கிறார்கள். இதில் அன்பர்கள் பலரும் கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க. நாங்களும் பகவானோட வாழணும், கைலாசவாசியா நாங்களும் இருக்கணும்னா நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. இப்ப அவர்களுக்கு நிச்சயமா பகவான் சொல்லியிருக்கிற அதே வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நாங்க சொல்றோம். கைலாயத்தின் கதவுகள் திறந்திருக்கின்றன. நீங்கள் எல்லோருமே எங்களை போல் கைலாயத்தில் வந்திருந்து கைலாசவாசியாக பகவானோடு வாழ முடியும். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களுடைய விருப்பத்தை பிரார்த்தனையை பகவானிடம் சமர்ப்பித்து விட்டு
கைலாயத்தின் அலுவலகத்திற்கு உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். விண்ணப்பத்தை நீங்கள் தெரிவித்தவுடன் கைலாயத்திலிருந்து உங்களுக்கு அழைப்புகள் வரும். இதில் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற எல்லோருமே அவர்கள் கணவன், மனைவி, குழந்தைகள் எல்லோரும் சேர்ந்து கைலாயத்தில் ஒன்றாக அவர்கள் இங்கு கிரகஸ்த ஆர்டரில் அவர்கள் இருந்து வாழ்க்கை அவர்கள் தொடர முடியும். என்ன உங்க வாழ்க்கையில கிடைக்கும்? கைலாசவாசியா இருக்கிறது என்ன உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்? உங்களுடைய நேரத்தை 24 மணி நேரத்தில் நீங்க இப்போ உங்களுடைய ஆன்ம வளர்ச்சிக்காக, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமான அந்த பரமசிவன் நிலையில் வாழும் அந்த நோக்கத்தை அடைவதற்காகவே முழு நேரமும் சிலர் செய்கிறீர்கள். இதே வெளி உலகத்துல இருந்தோம்னா நம்மளுடைய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் பொருள் சம்பாதிக்கிறதுக்குமே நம்ம வேலை செஞ்சுட்டே இருப்போம். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50-60 வயசுக்கு அப்புறம் என்னவாயிடும், லைஃப்லேயே டயர்டாகி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், வந்த வேலை என்ன, நம்ம இதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தோமோ அந்த நோக்கத்தை மறந்து மீண்டும் நம்ம இறந்து போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் திரும்ப வரோம். இது மாதிரி பிறந்து மறுபடியும் இதே போல சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து மறுபடியும் இறந்து இதே சைக்கிள் தொடர்ந்து பல முறைகள் நடத்திவிட்டோம். அதுதான் பகவான் சொல்லுவாங்க, வந்த வேலை எந்த வேலை அப்படிங்கிறது மறந்து விட்டு நாம் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் தொடர்ந்து இதே தவறை செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம். அப்போ வந்த வேலை என்ன வேலை அப்படின்னா பகவான் அருள் இருக்கின்ற இந்த சத்தியத்தை நாம் நல்லா புரிந்து நாமும் அந்த பரமசிவனின் வடிவம்தான் என்பதை உணர்ந்து அந்த பரமசிவனை மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் இந்த வாழ்க்கை முறையை பகிர்ந்து அளிப்பதுதான் நாம் இந்த பூமிக்கு நோக்கம். பகவான் ரொம்ப வெற்றி நோக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டே போய்கொண்டிருக்கிறார். கடின உழைப்பினால் இன்று எவ்வளவு 100 கோடி மக்களுக்கு இந்த ஔஷதான இந்த சேவை இருக்கு. அதே போல் அவர்களுடைய வாரிசாக 1200க்கும் மேல் சீடர் அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். இதே போல் குருகுலத்தில் பால சன்னியாசிகள் கைலாயத்தை அருளாட்சி செய்யும் இளவரசிகளாகவும் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த அவர்களுடைய ஒருவருடைய கடிதம் இத்தனை நல்லவைகள், இவ்வளவு பலன்கள் பல ஆயிரம் பேருக்கு கிடைத்திருக்கின்றன. இதே போல் நீங்களும் கைலாயத்தின் பாகமாக வரும்பொழுது உங்களுடைய எண்ணமும் அதை நிறைவேற்ற முடியும். நீங்க எதற்காகவும் உங்களுடைய நேரத்தை செலவு செய்து வீணடிக்க வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பொருள் சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இல்லை பதவி சம்பாதிக்கிறோம்னு போனோம்னா நம்ம வாழ்க்கை முழுவதுமே செய்வோம். ஆனால் இறுதியில் அதை அடைந்தாலும் கூட நம்ம நினைக்கிறபடி ஆனந்தமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா தெரியாது. அது நம்ம ஒரு முறை வாழ்ந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கே தெரிய வரும். போல மீண்டும் மீண்டும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து தவறுகள் செய்து வீணடிக்காமல் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் நாம் கைலாசவாசல் ஆன்ம சாதனை குறிப்பா நம்மளுடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளும் நித்யானந்த யோகி காலையில் அந்த 1 மணி நேரம் நம்ம எல்லாருமே கைலாசவாசிகள் செய்வாங்க. அதே போல் அடுத்த ஒரு நண்பரும் நித்திய பூஜை, அதாவது குரு பூஜை, சிவத்திய பூஜையை அவர்கள் தினசரி அப்படிங்கிறது நாம் வெறுமனே வேண்டுதல்கள் பிரார்த்தனைகள் மட்டும் செய்வதற்காக அல்ல, நாம் பரமசிவனின் வடிவம்தான் என்பதை உணர்ந்து நாம் அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தி வாழ்வதற்கான தான் சொல்லுவாங்க. பரமசிவனுக்கு 3வது கண் இருக்கிறது. அதே போலதான் சாதாரணமா இருக்கிற மனிதர்கள் நம்ம 3வது கண், இப்ப 3வது கண்ணை நாம் விழிப்பிக்க செய்வது எப்படி சாத்தியம்னா, அந்த காலத்துல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ரிஷிகள் முனிகள் அவங்கெல்லாம் 1 வருடம் காலம் காட்டில உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணி தவம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த குண்டலினி சக்தி 3வது கண் வெளிப்படையதை பத்தி அவங்க வாழ்க்கையில அனுபவமா பார்க்க முடியும். ஆனால் இன்று அதை நேரடியாக ஒரு அன்பளிப்பாக பரிசாக நமக்கு பரமசிவம் நேரடியாக ஒரு தீட்சை 3வது வெளிப்படையை இது
நம் எல்லோருக்கும் கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த 3வது கண் தீட்சை வழங்கி அவர் இருக்கின்ற அதே பரமசிவன் நிலையில் நாமும் வாழ வைக்க முடியும் என்பதை தான் சாத்தியமாக்கி இருக்கின்றார்கள். இதற்கு சாட்சின்னா பல 1000 பேர்கள். அவர்கள் சாதாரணமாக அவர்களுடைய வாழ்ந்தவர்கள் தீட்சை பெற்ற மாத்திரத்திலேயே 3வது கண் வெளிப்படைய செய்து அவர்கள் சக்தியை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் உதாரணமாக இருக்கின்றார்கள். அப்ப அவர்கள் என்றால் அப்ப நம்மை போல இருக்கின்ற எல்லோருக்குமே இது சாத்தியம். அதனாலதான் பகவான் சொல்லுவாங்க, இது ஒரு அறிவியலாகவே நான் வடிவமைத்திருக்கின்றேன். இந்த அறிவியல் எல்லோருக்குமானது. இப்போ லேப்டாப், மொபைல், நம்மளுடைய லைஃப்ல தேவையான விஷயங்களை ரொம்ப சுலபமா நம்ம செஞ்சுக்கிறோமோ, அதே போல் நம்முடன் விரும்புவதை அடைவதும் ரொம்ப எளிமையாக சுலபமாக நம்மால் சாதிக்க முடியும். அதற்கு தான் இது போல இருக்கின்ற இந்த 3 வெளிப்படைய செய்ய வேண்டும். வெளிப்படைந்து விட்டால் நீங்கள் நினைக்கிறதை நீங்கள் அதுதான். இப்போ இளைஞர்களுக்கு நாம் இதை சொல்லுகின்றோம். அதாவது இப்படி கைலாயத்தில் இருக்கின்ற சன்னியாசிகள் அவர்கள் எதை வேண்டும் என்று உருவாக்கிக் கொள்ளும் சக்தி அவர்களுக்கு பகவான் அளித்திருக்கிறார்கள். அதை வைத்து சாத்தியம் என்பது பகவான் விடுக்கின்றார்கள். வாருங்கள் என் சன்னியாச வாரிசு, வெளிப்படுத்துகின்ற இதே சக்தி, இதே இந்த ஞான தன்மை நாமும் பெற முடியும், நாமும் வாழ முடியும். ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த சன்னியாச பயிற்சி பகவான் அவர்கள் நேரடி பயிற்சியாக இது நமக்கு இதில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்கின்ற அன்பர்கள் நேரடி கைலாயத்தின் நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் நம்பிக்கையுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனையாக மாறும். இதே போல்தான் தனிப்பட்ட என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்தது. நான் ஒரு வழிமருத்துவராக இருந்து பகவானை நான் பார்த்தேனோ அன்று என்னுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய திருப்பு முனை நடந்ததுன்னு தான் சொல்லணும். அவருடைய ஒரு தீட்சை பெற்றேன். ஆனந்த அனுபவம் கிடைத்தது. அப்பதான் நான் முடிவு பண்ணேன், இந்த லைஃப் நம்ம கண்டிப்பா சுவாமிஜி கூடயே இருக்கணும், அவர்கிட்ட இருந்து இந்த ஆனந்தமான இந்த வாழ்க்கையை நாமளும் வாழணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போதுதான் இங்கு சேர்ந்தேன். அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து அவருடைய இனிமையான இந்த பயணம், இந்த வாழ்க்கை, நிறைய அனுபவங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இப்பொழுது பகவான் அவர் சிறு வயதில் வாழும் பொழுது அவர் எப்படி திருவண்ணாமலையை பார்த்தாரோ, அந்த திருவண்ணாமலை அவருக்கு என்ன அன்பளிப்பாக அந்த ஞான சூழலியல் உருவாக்கி கொடுத்ததோ, அந்த ஞான சூழலிலே நாம் எல்லோருமே பெற வேண்டும் என்பதற்காக, நமக்கு மீண்டும் உருவாக்கி பெறுவதற்காகத்தான் கைலாயத்தை பகவான் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அவள் இந்த அண்ணாமலையாரை பார்த்து அவள் உருகி அவள் பக்தியில் படித்த அந்த தருணங்கள் அவரே நம் எல்லோருக்கும் நேரடியாக புரிந்திருக்கிறார்கள். திருவண்ணாமலை என்றவுடன் இனிமையாக அவருடைய உணர்வே, அவர் சொன்ன இந்த ஞான கருத்துக்கள் திருவண்ணாமலை நண்பர்களுக்கு அவர் வழங்கிய இந்த ஞான கருத்தை இப்பொழுது வீடியோ பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். இப்பொழுது ஆழ்ந்த கேட்டல் உணர்வுடன் இந்த சத்தியத்தை உள்வாங்க. ஒரு நாள் என் பேர் சுப்பிரமணியன், கிருத்தி மண்டலம் சி சுப்பிரமணியன், திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கிருத்தி மண்டலம்
I can just narrate the whole Tiruvannamalai in 80s like a Manipravalam, flow of Ganga. காலையில 4 மணிக்கு கோவில் வெளிமணி அடிச்சு அந்த சத்தம் கேட்டு குமரகோட்டத்து திருமஞ்சன கோபுரத்தெரு குமரகோட்டத்துல தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யானை வந்து நின்னு அதோட வர்ற கைலாய வாத்தியம் உடல் வாசிக்கிற நபரும் சிவாச்சாரியாரும் மொத்தமே 5 பேர் யானப்பாகன் வந்து நிப்பாங்க. குமரகோட்டத்து கோவில் தர்மகர்த்தா சேகர் திறந்து விடுவாரு. அங்க பூஜை பண்ணிட்டு கிணத்துல இருந்து திருமஞ்சன தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கோயில்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க. வந்த உடனே பக்கத்திலேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி, கோவில்ல இருந்து வெளியில வந்த உடனேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி சந்நிதி இருக்கு. அங்க வயசான மாமி கோலம் சாணி தெளிச்சு கோலம் போட்டு யானை மேல தண்ணி போற யானை வந்த உடனே அதுக்கு 2 வாழைப்பழத்தை வச்சுட்டு விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அது எந்திரிச்சு போய் அது வேலையை பார்க்கும். I bless you all. Let you all open all your 3 eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda PARAMASHIVA'S. Om Nithyananda ஒரு நாள் அருணகிரி யோகீஸ்வருக்கு எப்பவுமே வீட்டில இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவேன். ஒரு 4 அணா அந்த காலத்துல 25 பைசான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல 25 பைசாக்கு தான் வெத்தலை பாக்கு. 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு 25 பைசா கொடுப்பாங்க. திருவண்ணாமலையில கோவிலுக்கு போற வழியில கற்பக விநாயகர் கோவில் இருக்கு. அந்த அதாவது திருவூடல் தெரு, நான் பிறந்து வளர்ந்தது கோவில் மாட வீதியில திருவூடல் தெரு 7ஆம் பிரகாரத்துல. அந்த திருவூடல் தெருவும் திருமஞ்சன கோபுர வீதியும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல கற்பக விநாயகர் கோவில்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் செட்டியார் கடை ஒன்று இருந்தது. அத்தை கடை ஆயா கடைன்னு ஒரு பாட்டி கடை, 2 பாட்டிங்க கடை. இந்த 2 பாட்டிகளும் என்னுடைய பூர்வாசிரம் உறவினர்கள் கூட. அவங்க கிட்ட காலனா கொடுத்தா போதும் 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சாமியாருக்காக எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னா சுண்ணாம்பும் தடவி அதை மடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அருணகிரி யோகீஸ்வரருக்காக நான் தூக்குச்சட்டியில் சாப்பாடு இந்த வெத்தலை பாக்கம் வாங்கிட்டு போறது வழக்கம். எங்க பாட்டி, அதாவது அப்பாவோட அம்மா, உஷார் பாட்டி, அது எப்பவுமே என்ன பண்ணும், இந்த முந்தானையில காசை வந்து மேல் முந்தானையில முடிச்சு, அந்த எந்த முந்தானையில அந்த காசை முடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கிடும். காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை கீழே தொங்க விடும். எங்க அம்மா அவ்வளவு உஷார் கிடையாது, ரொம்ப வெள்ளந்தி, ஏமாளி, ஒரு இன்னசென்ட். எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, காசை முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான சைடு, அந்த முந்தானையில தான் காசை முடிஞ்சு வைப்பாங்க. காலனா அரையணா, அப்கோர்ஸ் அப்பெல்லாம் காலனா அரையணா விட 4 அணா 50 காசு 1 ரூபா அதெல்லாம் தான் செல்லும். நான் சொல்றது 80ஸ்ல நான் பேசுறது. அந்த 50 பைசா 1 ரூபா 25 பைசா இதெல்லாம் அந்த முந்தானையில முடிஞ்சு
அந்த முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற பக்கத்தை கீழே தொங்க விட்டு இன்னொரு பக்கத்தை எடுத்து எங்க அம்மா இடுப்புல சொருவிப்பாங்க. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம், சின்ன குழந்தைங்க போய் எங்க அம்மா கையை பிடிச்சி அம்மா அம்மா காசு கொடு காசு கொடு அப்படிம்போம். அவங்க ஏதாவது வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருந்து ஒன்றும் பதில் சொல்லணும்னா அந்த முந்தானையிலேருந்து அவுத்து நாங்களே எடுத்துட்டு போயிடுவோம். அவுத்து அதில் எவ்வளோ இருக்கோ, எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, காலனா வேணுமோ இல்லை 4 அணா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு, இல்லை 50 பைசா அரை 50 பைசா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அதுலேயே வச்சு முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதுல எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அம்மாட்ட கேட்காம எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டோம்னு. நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு தூக்குல சாப்பாடோட போய் அருணகிரி யோகீஸ்வரர் கொடுத்தேன். அன்னைக்கு எல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாரு, முடிச்சாரு. பேசிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்துல இன்டெகிரிட்டி பத்தி டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு திடீர்னு பக்குன்னு அடிச்சு அருணகிரி யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்டேன், சாமி இந்த காசு நான் இன்னைக்கு எங்க அம்மாட்ட சொல்லாமலே முந்தானில இருந்து 4 அணாவை எடுத்து அதுலதான் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு அது திருட்டுக்கு சமமா ஆயிடுமா? தப்பு பண்ணிட்டனே, அது இன்டெகிரிட்டி இல்லையே. அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், ஆனா அவங்க சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க, என்னை அட்டன் பண்ணவே இல்லை, பதிலே சொல்லல. அதனால நானே அந்த முந்தானியை பிரிச்சு 2 1 ரூபா, ஒரு 50 பைசா, 2 4 அணா இருந்தது, ஒரு 4 அணா எடுத்துக்கிட்டு மீதி எல்லாம் வச்சு முடிச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன். அருணகிரி யோகீஸ்வரர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு, சோ உங்க அம்மாக்கு தெரியாமலே எடுத்துட்டு வந்துட்டா நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு. ஆமா சாமி, ஏன்னா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், எங்க அம்மா பதிலே சொல்லல, முந்தானையில தொங்கிட்டு இருந்தது, கீழ் முந்தானையில, அதனால நான் பாட்டுக்கு பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் அருணகிரி ஈஸ்வரருக்கு, எங்க பாட்டி அப்பாவோட அம்மா ரொம்ப உசாரு, அது பணத்தை முடிஞ்சு வைக்கிற முந்தான சைடு எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கும், இன்னொரு காலியான முந்தானையத்தான் வெளியில் தொங்க விடும். எங்க அம்மா ரொம்ப வெள்ளந்தி, வெறும் முந்தானை எடுத்து இடுப்புல சொருவிட்டு அந்த பணத்தை முடிஞ்சு வச்சிருக்க சைடை கீழே தொங்க விட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதனால நான் கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன், பதில் சொல்லாதனால எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, ஒண்ணுமில்லடா கண்ணு, நாளைக்கு உங்க பெரியம்மா பசங்களும் அத்தை பசங்களும் உங்க அம்மாட்ட பணத்தை போய் கேட்பாங்க, அப்போ எந்த முந்தானையை எடுத்து இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, எந்த சைடு முந்தானையை கீழே தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து பேசுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கரெக்டா போய் பார்த்தா, நான் போய் பணம் வேணும்னு எங்க அம்மா காலை பிடிச்சி உலுக்கி முந்தானை இழுக்கும் போது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற இல்லாத முந்தான பக்கம் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க. ஆனா எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும் சித்தின்னு கேட்டா, அந்த டைம்ல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானதான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சாதாரண வெறும் முந்தான சைடு தான் கீழே இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, எங்க அம்மாவும் உசாருதான், நம்ம கிட்ட கேட்டாலும் நாம கொடுக்கலனாலும் பையன் அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுறானேன்னு அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக, அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குன்றத நான் அவங்களுக்கு தெரியாம நான் எடுத்துட்டு ஓடுறேன்றத பார்த்து அதை ஒரு கியூட்டா ரசிக்கிறதுக்காக நான் வந்து கேட்கும் போது மட்டும் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானைய கீழே எடுத்து விட்டு காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை மேல எடுத்து சொருவி இருக்காங்கன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, நமக்கும் பராசக்திக்கும் இருக்கிற உறவு இப்படித்தான். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவளுக்கு தெரியாம நாம என்னென்னவோ விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு. ஆனா அவ நம்மளை விளையாடுறத ரசிக்கிறதுக்காக தான், அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றோம்னு நினைச்சு விளையாடுறதுல நமக்கு ஒரு ருசின்றதுல, அந்த ருசிய நாம ருசிக்கிறத பார்த்து அவ ருசிக்கிற ருசிதான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. அவளுக்கு தெரியாம நாம விளையாடுறோம்னு நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத பார்த்து
பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவ நடத்துற விளையாட்டு தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. நான் அதை பார்த்துட்டு மறுநாள் போய் அருணகிரி சொன்னேன், ஆமா சாமி, எங்க பெரியம்மா பசங்களோ, நாங்க லார்ஜ் ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, ஒன்னா வளர்ந்தோம், அந்த பூர்வாசிரமம் ஃபேமிலி. வசவசவசன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இன்னொரு சைவ வேளாளர் குடும்பத்துக்குரிய பழக்கம் என்னன்னா, அந்த ஊருக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. எனக்கு என்னுடைய பூர்வாசிரமத்துல தந்தையோடு பிறந்த அண்ணன், தங்கை, என் தாயாரோடு பிறந்த 3 மாமன்மார்கள், சித்தி, எல்லாருக்குமே அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம். சோ அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் எல்லார் வீடும் இருக்கும். மிஞ்சி போன பக்கத்துல ஒரு இந்த கீழ்நாத்தூர்னு ஊர், திருவண்ணாமலையோட பாகமா ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த ஊர்ல 1-2 உறவுகள், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி என் கூட பிறந்தவர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள் எல்லாம், இது ஒரு லார்ஜ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. நல்லா கவனிச்சேன், எங்க அம்மாவும் உசார் தான், எங்க பாட்டி மாதிரி தான். நாம் போய் காசு வேணும்னு முந்தானை பிடிச்சி இழுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே இருக்கு, இன்னொரு முந்தான இடுப்புல சொருவி இருக்கு. எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும்னு தொந்தரவு பண்ணா, அந்த நேரத்துல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானத்தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சும்மா இருக்கிற முந்தான பக்கம் தான் கீழே தொங்குது. இந்த தெளிவோடு மீனாட்சியை பாருங்க. நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மீனாட்சிக்கும் இருக்கிற உறவு இதுதாங்கய்யா. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மீனாட்சிக்கு தெரியாம நம்ம விளையாடுறோம், நம்ம என்னென்னவோ பண்றோன்னு. அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றதா நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத, என்ஜாய் பண்றத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவளுக்கு தெரியாம இது நடக்கிற மாதிரி அவளும் இருக்கிறாங்கய்யா. அவ்வளவுதாங்கய்யா. அவளுக்கு ஒண்ணு தெரியக்கூடாதுன்னு நாம நினைச்சோம்னா அவளுக்கு தெரியாத மாதிரியே அவளும் நடிப்பா. என் சங்கத்திலையும் நீங்க பார்க்கலாம், யாராவது எனக்கு தெரியாம ஒண்ணு செய்யறதா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரியாத மாதிரியே நானும் இருப்பேன். நித்யானந்தம் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் அருளாசியுடன் இப்பொழுது நித்யானந்த ஜென்ம பூமியில் தொடர்ந்து அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது நாம் அதை நேரலையில் காண இருக்கின்றோம். இந்த ஒரு தருணத்தில் பகவான் அவர்கள் அவதரித்து அவர்கள் வாழ்ந்த இல்லம், அவள் பிறந்து அவர்கள் தொடர்ந்து
17 வருடங்களுக்கு மேல் வாழ்ந்த அந்த இல்லம் இப்பொழுது நித்யானந்த ஜென்மபூமி. அவள் அடைந்த அந்த அனுபவம் நம் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவர் வாழ்ந்த அந்த இடத்தில் நாமும் சென்று நேரடியாக தரிசனத்தை பெற்று அவருடைய அனுபவத்தை நாம் பெறலாம். அவரிடம் நேரடியாக அருளாசி பெறுவதற்கான வாய்ப்பாகவும் இது அமைகின்றது. அங்கு நேரலையில் நமக்கு கிடைக்கின்ற இந்த தரிசனத்தை எல்லோரும் பெற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இப்பொழுது நம்மோடு அழைக்கின்றோம். I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda PARAMASHIVA'S. Om Nithyananda PARAMASHIVA'S. என் பேர் வந்து வாடிக்கை வாசல் பேர். நான் வந்து கட்டிக்கோள் தெருல 40 வருஷமா இருக்கிறோம். என்னோட தொழில் வந்து ஜோதிடம். ஜோதிடன்றது வந்து எங்கள் அப்பா காலத்துல இருந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 தலைமுறையா நாங்கள் வந்து திருவண்ணாமலை கட்டிக்கோள் தெருல இருக்கிறோங்க. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சுத்தப்பட்ட வணிகர்கள் எல்லாருமே வந்து நம்ம கிட்ட தான் வந்து பார்ப்பாங்க அந்த காலத்தில் வந்து. அதே போல் அந்த வகையில் எங்கள் தெருவில் வசிக்கக்கூடிய ராஜ்போயிலாருன்னு வண்டி வச்சிருக்காரு. எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு 5 வீடு தள்ளி. அவர் வந்து அவர் யாருன்னா நித்யானந்தத்தோட அம்மா வழி அப்பா, அதாவது தாத்தா. பேர் வந்து பி ராஜ்போயிலார். அவங்க ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நாங்கள் தான் வந்து ஜாதகம் கணிக்கிறது சொல்றதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தது. அந்த வகையில் வரும்போது அதில் தாங்க நமக்கு பழக்கம் ஆனாங்க. அந்த தெரு வழியிலும் எல்லாமே எழுதினாலும் அந்த வகையில் வரும்போது எங்கள் அப்பா வந்து கணிச்சாருன்னா அது அவ்வளோ சொல்றக்கூடிய வாக்கு உண்மை வந்து மனிதமாகும். அந்த வகையில் வரும்போது அவங்க நித்யானந்தத்தோட அம்மா வந்து லோகநாயகி அம்மா வந்து ஜாதகம் பிறக்கும் போது கணிக்கிறது வந்திருந்தாங்க எங்கள் அப்பா கிட்ட. அது எனக்கு தெரியும். அப்போ வந்து நான் சின்ன வயசு அதோட இதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லை. அந்த வகையில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாதகம்லாம் கணிச்சிட்டு போனாங்க. அதோட இது வந்து அதாவது ஒரு வந்து வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது அவர் டெய்லி கோயிலுக்கு போறாரு அவர் தாத்தா ராஜகோயில. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்யானந்த சுவாமிகள் வந்து அவர் கையை பிடிச்சிட்டு நேராக கோயிலுக்கு போயிட்டு எல்லா திருவிழாவும் சரி எல்லாத்துலேயுமே சரி அவர் கூடவே வருவாருங்க. அவர் அதில் வந்து அவருக்கு நாட்டம் ஜாஸ்தி. அவர் வந்து ஆன்மீகன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தாத்தா வழியில் வந்த ஜீடால அவருக்கு அந்த ஒரு இது வந்தது. அதே போல ஜாதகம் கிடைச்சதுல கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு காலத்தில் சொல்லியிருந்தாங்க. அவருடைய ஜாதகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சன்னியாசியோட அமைப்பு இருக்குது. பின்னாடி சொன்னீங்கன்னா சீக்கிரம் ஆயிடுவாரு, இல்லைன்னா காலதாமதம் ஆகும் அவருடைய இது சன்னியாச வாழ்க்கை. அதனால நீங்க எப்படி பண்ணீங்களோ பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்பயே சொல்லியிருந்தாங்க. அதே போல சொன்ன பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னா அது அப்ப அவரு வளர்ந்து வர நேரத்துல எங்க அப்பா வந்து காலம் போயிட்டாங்க. 2003 தான் காலம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த தொழில் எடுத்து நடத்துறேன். ஞான திரளாய் நின்ற பெருமாள் நல்ல அடியார் மேல் ஊனத்தி இருளை நீக்கும், அதுவும் உண்மை பொருள் போலும் ஏனத்திரளோடு இனமான் கரடி இழியும் இரவின் கண் ஆனை திரள் வந்து அணையும் ஜாரல் அண்ணாமலையாரே. திருவண்ணாமலையில பிறந்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. எங்க இனத்துல நாங்க பெருமைப்படத்தக்க வகையில எங்க கூடவே சுவாமி அவதாரம் பண்ணாரு. நாங்க செஞ்ச பெரும் புண்ணியமும் நல்வினை பயனும் நினைக்கிறேன். என் பேர் வந்து ராமலிங்கம். நான் வந்து பிறந்ததும் இந்த ஊர்ல தான் 1945. இது வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்கிற, எங்கேயும் போக விருப்பம் இல்லை, போனதில்லை. சுவாமியுடைய பேர் வந்து இயற்பெயர் வந்து ராஜசேகரன். அப்போவே சுவாமி தெரியும். ஆனால் நித்யானந்தமானவர் பாடு தொடர்பு அதிகம். ஆரம்பத்தில் அவ்வளோ தொடர்பு இல்லை சுவாமிகிட்ட. ஆனால் சுவாமி என்னென்ன பண்ணாருன்றதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சின்ன வயசுலேருந்தே. நாங்கள் சுவாமி பார்க்குறது திருவிழா டைமில் கார்த்திகை சாமி பார்க்க போகும்போது என்னென்ன வாகனங்கள் வந்ததோ அதெல்லாம் அப்படியே களிமண்ணில் செஞ்சு சாமி காமிப்பார். அப்போ இவருக்கு இன்னும் இவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் பார்த்தா தெரியல. அதுக்கப்புறம் தான் இவர் பெரிய லெவலுக்கு போனார், அது தெரியல. ஆனால் இவர் படித்து முடிக்கும் போது ஒரு முறை என்னோட மில்லுக்கு தஞ்சாவூர் சுவாமின்னு ஒருத்தர் வந்தார்.
அவர்கிட்ட இவருடைய ஜாதகத்தையும் இவங்க அண்ணனோ தம்பியோ ஒரு கணேசன், இவங்க பெரிய ஆதியில் பெரிய பிள்ளை, அவர் கொண்டு வந்தார். வந்து சாமி என்னுடைய ஜாதகத்தை பாருங்கன்னாரு. அவன் ஜாதகத்தை பார்த்து சாமி சொன்ன பிற்பாடு, இது சித்தப்பா பையனோட ஜாதகம், இதை பார்த்து சொல்லுங்க சாமின்னாரு. தஞ்சாவூர் சாமி அந்த ஜாதக நோட்டில் கை வச்சுட்டு அதை திறக்கவே இல்லை. இதை ஆண்டி ஜாதகம் பார்க்கக்கூடாதுன்னாரு. எனக்கு மனசு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. என்ன சாமி, அந்த தம்பி அங்கே நிற்கிறாரு, நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன். அது எங்கே நின்னா என்ன, அவன் ஆண்டி உலகம் போட போகிற ஆள், இதை பார்க்கக்கூடாது, எங்கேயும் காட்டாதேடா, எடுத்து போய் வைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இதுதான் முதல் நிகழ்வு. நித்யானந்தம், நான் சாமிஜியோட பூர்வாஷ்ம பிரதர், மூத்தவர் செந்தில்குமார். கந்தசஷ்டி விரதம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எப்படி முடிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அட் ஏ டைமில் எல்லா வார்த்தையும் தொண்டையில் வந்து நிற்குது. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. டே 1 I bless you all. Let you all open all your 3 eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om. நித்யானந்தம். பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் அவதரித்த கஷேத்திரம், அவர் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த இடமான நித்யானந்த ஜென்ம பூமியிலிருந்து இப்பொழுது நேரலையில் நாம் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். பகவானின் ஆசியுடன் அங்கு அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து ஔஷத அன்னதானத்தை பெற்று அவர்கள் வயிறார மனமாற உடமாற அவர்கள் பசியை ஆடிக்கொண்டு செல்கிறார்கள். பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களுடைய நேரடி தீட்சை பெற்ற சன்னியாசிகள், பீடர்கள் அங்கு அவருடைய நித்யானந்த ஜென்ம பூமியிலிருந்து வருகின்ற பக்தர்கள் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வீடியோ காட்சியை நேரலையில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இது அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தின் 6ஆம் பிரகாரத்தில் அமைந்திருக்கின்ற இந்த இடம் பகவான் அவர் பிறந்த இல்லம். அவர் வாழ்ந்த அந்த இல்லத்தில் இப்பொழுது அவரினுடைய பிரத்யக்ஷ மூர்த்தி அங்கு எழுந்தருளி நம் எல்லோருக்கும் தரிசனம் தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பகவானினுடைய பாலப்பருவத்தில் அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில்தான் அவர் முழு நேரமும் இருப்பார்கள். காலையில் எழுந்த முதல் அவர் முதல் பள்ளி எழுச்சிக்கு நேரடியாக ஆலயத்திற்கு சென்று விடுவார். அங்கேயே இருந்து தொடர்ந்து எல்லா பூஜைகளையும் பகவான் பங்கெடுத்துக் கொண்டு இரவு பள்ளி அறை முடித்து விட்டுத்தான் அங்கு அவருடைய இல்லத்திற்கு திரும்பி வருவார்.
அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் இருக்கும் சிவாச்சாரியார்கள் அங்கு ஓதுவார்கள். அத்தனை பேருடன் அவருடைய நட்பும் அவருடைய உறவும் இருப்பதை இன்றும் அவர்களை சந்திக்கும் போது அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள். அதேபோல் பகவானினுடைய குருமார்களும் அவருடைய யோகா குரு யோகி யோகானந்தபுரி தினந்தோறும் பகவானுக்கு யோகா கற்றுக் கொடுக்கின்ற குரு. அவர் தினந்தோறும் பகவானை இல்லத்திற்கு வந்து நேரடியாக அழைத்து சென்று அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கு கிருத்திகை மண்டபத்தில் தினந்தோறும் யோகா கற்றுக் கொடுப்பார்கள். பகவான் அங்கு கற்றுக்கொண்ட அந்த யோக முறைகளை உலக மக்கள் எல்லோரும் அந்த யோகத்தை செய்து பயன்பெறும் வகையில் நித்யானந்த யோகம் எனும் அந்த யோக பயிற்சியை வடிவமைத்து நம்ம எல்லோருக்கும் வழங்கியிருக்கிறார்கள். இன்று கைலாயத்தில் கைலாசவாசியாக இருக்கின்ற அன்பர்கள் தினந்தோறும் செய்கின்ற அந்த நித்யானந்த யோக பயிற்சி இவர்கள் எல்லோருக்கும் உடல் நலத்தையும் வளத்தையும் தருகின்றது. இப்பொழுது நேரலையில் இங்கு நித்யானந்த ஜென்மபூமி தரிசனம் காண முடிகிறது. அங்கு திருவுடல் திரு மாட வீதியில் 6ஆம் பிரகாரத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த இல்லத்தில் அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் எல்லோரும் வரிசையில் வந்து அங்கு பகவானின் இந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்வதை நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கிறீர்கள். அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருமே அண்ணாமலையாரின் வடிவங்கள் தான் என்பதை உணர்ந்து அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடும் மரியாதையோடும் வரவேற்று அவர்களுக்கு ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்குகின்றார்கள். பகவான் திரு கைலாயம் உருவாக்கியதன் நோக்கமே அண்ணாமலையார் அவருக்கு அளித்த அந்த ஞானத்தை உலகம் முழுவதும் என்ற அன்பர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்பதுதான் முதல் படியாக முதல் சேவையாக இங்கு ஔஷத அன்னதானம் மக்களுக்கு வழங்குவதை நாம் எல்லோரும் பார்க்கின்றோம். பகவான் பால பருவத்தில் தன்னுடைய 9வது வயதில் அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் தினந்தோறும் சென்று தரிசனம் செய்யும் அந்த வேளையில் பகவானுக்கு நேரடியாக அருணகிரி யோகேஸ்வர பெருமான் தரிசனம் தந்து அவரோடு நேரடியாக உரையாடி 9 மாதங்கள் அவரோடு அருகாமையிலேயே வாழ்ந்தார். அப்போது பகவானுக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு நாள் அந்த அருணகிரி யோகேஸ்வர பெருமானின் தரிசனத்தையும் அவர் வழங்கிய அந்த சக்தி தீட்சையையும் நம் எல்லோருக்கும் இந்த தியான சத்சங்கங்கள் மூலமாகவும் தியான முகாம்கள் மூலமாகவும் தொடர்ந்து எல்லோருக்கும் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். நேற்றைய இந்த கொண்டாட்டமான தருணத்தில் பகவான் இந்த நித்யானந்த ஜென்மபூமி கைலாயத்திற்கு கிடைத்த அந்த ஆவண பத்திரங்களை எடுத்து அருணகிரி யோகேஸ்வர பெருமான் அவருடைய திருப்பாதங்கள் அங்கு சமர்ப்பித்து அருளாசி பெறும் பொழுது அவர் சாட்சாத் அந்த இடத்தில் இருப்பதை நம்ம எல்லோருக்கும் உணர்த்தும் விதமாக அங்கு அருள்மழை பொழிந்து அவருடைய அன்பையும் அவருடைய அருளாசியும் தெரிவித்தார்கள்.
அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் வருடத்தில் 300 நாட்களுக்கு மேல் உற்சவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். அதில் இங்கு 6ஆம் பிரகாரத்தில் மாட வீதியில் அண்ணாமலையாரின் உற்சவ மூர்த்திகள் இங்கு நேரடியாக வரும். ஒவ்வொரு வைபவத்தின் போதும் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தி மண்டகப்படிய செலுத்தி அண்ணாமலையாரை வரவேற்க நம்ம நித்யானந்த ஜென்ம பூமி தயாராகி இருக்கின்றது. வருகின்ற பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கி அவர்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் கேட்டு அவர்களுக்கான ஆன்மீக தீர்வுகளையும் அளித்து அவர்களுக்கு தியான சிகிச்சையும் வழங்கி உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் தருகின்ற ஒரு சேவைகளும் இங்கு நித்யானந்த ஜென்ம பூமியில் நாம் நேரலையில் பார்க்கின்றோம். அண்ணாமலையாரின் கிரிவல பாதையில் சாதுக்கள், சந்நியாசிகள் அவர்கள் எல்லோருமே தினந்தோறும் நம்முடைய கிரிவல பாதையில் இருக்கும் கைலாச திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருந்து அவர்கள் இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை பெற்று செல்வார்கள். அவர்கள் எல்லோருக்குமான தாய் வீடாக நம்முடைய கைலாசம் திருவண்ணாமலை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நித்யானந்த ஔஷத அன்னதானம் சேவையில் இப்பொழுது நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள், நீங்களும் இதில் பாகமாக மாற விரும்புபவர்கள் நேரில் அந்த திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருந்து இந்த சேவையை நீங்களும் செய்ய முடியும். நேரில் வர இயலாதவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே நன்கொடை அளித்து இந்த ஔஷத அன்னதானம் இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு போய் சேர உங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க முடியும். பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் 16வது வயதில் அவர்கள் இந்த அருணாச்சல சர்வங்க பீடத்தின் வாரிசாக முடிசூட்ட பெற்றார்கள். அவருடைய குருமார்கள் இசைக்கு சுவாமிகள், மாதா விபுதானந்தபுரி அவர்கள் இவர் அண்ணாமலையாரின் வாரிசுதான் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்து இது உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் அவருடைய சேவை அருணாச்சல சர்வங்க பீடத்தின் மூலமாக சென்று சேர வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர்கள் முதலில் பகவானுக்கு ஒரு ஆதீனம் அவர்கள் ஆசிரமத்தையே உருவாக்கி கொடுத்து அருணாச்சல சர்வங்க பீடத்தின் வாரிசுகளாக முடிசூட்டினார்கள். அன்று பகவான் துவங்கிய இந்த ஔஷத அன்னதான சேவை தொடர்ந்து 30 வருடங்களாக நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இதுவரை 100 கோடி அன்பர்களுக்கு மேல் இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை பெற்று அவர்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். இன்றும் அதன் தொடர்ச்சியாக பல ஆயிரக்கணக்கான அன்பர்கள் அங்கு அண்ணாமலையாரின் ஆலயத்தில் தரிசிக்க வந்திருக்கும் அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த ஔஷத அன்னதானம் இன்று வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது.
இந்த உணவு ஔஷத அன்னதானம் என்றால் இந்த உணவே மருந்தாக எல்லோருக்கும் இது கிடைக்கப்பெறுகின்றது. இதை அருந்துகின்ற அன்பர்கள் அவர்களுக்கு நோய்கள் அத்தனையும் குணமாக்கக்கூடிய சக்தி இந்த ஔஷத அன்னதானத்திற்கு உண்டு. இங்கு பகவானவர்களினுடைய சாநித்தியத்தில் அந்த உணவே சக்தியூட்டப்படுவதனால் இங்கு இயற்கையான உரங்கள் இட்டு விளைவிக்கச் செய்த காய்கறிகள் கனிகளை வைத்து இங்கு உணவுகள் சமைக்கப்படுவதனால் இதுவே மருந்தாகவும் இந்த ஔஷத அன்னதானம் நோயை குணமாக்கும் சக்தி படைத்ததாக இருக்கின்றது.
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द
What you are now watching is a live relay from Tiruvannamalai, the birth town of our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. The location is the Kailasa's Nithyananda JANMABHOOMI, our beloved Bhagwan's parental home, which is the cause of celebration. Nithyananda Paramashivo'Ham. Om 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 Nithyananda Paramashivo'Ham. Nithyanandam. To all our dear viewers from around the world, what you are watching is the celebration and service related to the most momentous and joyful occasion for Kailasa. With the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, Kailasa has announced a landmark and historical acquisition today. Kailasa Bharath has legally secured the Nithyananda JANMABHOOMI, our beloved Bhagavan's parental home in Tiruvannamalai, South India, his very birth town, offering it with deep devotion and love to ARUNACHALESHWARA Paramashiva and to our beloved Bhagavan and to all his devotees. The Nithyananda JANMABHOOMI, which you are seeing in front of your eyes, is located in the 6th circumambulation, the prakara, 6th prakara of the ARUNACHALESHWARA Paramashiva temple in Tiruvannamalai. The ARUNACHALESHWARA temple is where our beloved Bhagavan grew up, literally lived every moment of his life. During his childhood, during the first 17 years that he spent in this sacred place, before he stepped out to serve the whole world with the explosive mission of Kailasa. In the divine embrace of ARUNACHALESHWARA Paramashiva, his sacred shadow and footsteps grace the 6th circumambulation path for at least 300 days every year. What you are seeing now in front of you is, as soon as the sacred acquisition happened, the Annadan, the free food, the Aushadha Annadan, which is the food that is cooked by initiated disciples of Bhagwan, and the food that is infused with Aushadha,
healing herbs for healing and enlightenment. The sacred Aushadha Annadan is being served just at the entrance of the Janmabhoomi, Bhagwan's parental home. And the ardent devotees of Annamalai, Paramashiva, are thronging the place to receive the prasad, the sacred food. You can see in front of your own eyes the most joyous occasion that is happening in the divine history of Kailasa. The ambience, fragrant with spirituality, whispers the eternal love of our beloved Bhagwan for Arunachala Paramashiva and his devotees. Young and old alike are coming in so eagerly to receive the divine prasad, the food offering, while the devotees of Bhagwan are relentlessly serving with gushing energy inside them, blissfully engrossed in this divine seva. Food is a very important component and very important input that we take into our system, and therefore it becomes very important about it, as to its quality. When food is cooked by those who are initiated by the incarnation of Paramashiva himself, the food acquires a quality that is so conducive for your very superconsciousness, for your enlightenment. With the grace and blessings of Bhagwan, Kailasa serves billions of meals every day worldwide. And this Annadan, this free food distribution that you're seeing in front of your eyes, is extremely special for Kailasa, for all of Bhagwan's devotees, as it is happening in the very Janmabhoomi, our beloved Bhagwan's parental home location, which has been acquired by Kailasa. Our beloved Bhagwan has spent 17 years in his parental home. The home is called the ARS complex. This Janmabhoomi is witness to all of Bhagwan's divine leelas that happened in the first 17 years of his life on the planet. At the age of within 3 years, our beloved Bhagwan was his beloved gurus conducted the auspicious, you can say, test to recognize Bhagwan as the next incarnation of Paramashiva who has happened in Tiruvannamalai. Our beloved Bhagwan's gurus in this very Janmabhoomi home complex, parental home complex, showed to Bhagwan, when he was less than 3 years of age, a dazzling box of jewelry belonging to Dhanakoti Ammal, our beloved Bhagwan's grandmother. And they watched what he would do. And Bhagwan, without hesitation, amidst all the dazzling jewelry, picked the single Rudraksh bead string and wore it on himself. The sacred Rudraksha bead is Paramashiva himself. The sacred Rudraksha bead is Paramashiva's bliss tears that took root and grew as the Rudraksha tree. And that is the Rudraksha that we all wear as the divine bead that stores the energy for us. It is in this Janmabhoomi that this divine incident happened. And it is such tests that have been conducted for eons in the Hindu tradition to recognize incarnations of Paramashiva. We have heard from Bhagwan himself how in Tibetan Buddhism, which is an offshoot of Hinduism,
similar tests are conducted to identify the next Dalai Lama, where the new Dalai Lama baby is shown the artifacts used by the previous Dalai Lama mixed with other artifacts, and they watch to see if the baby picks only those artifacts used by the previous Dalai Lama. And when he does that, he's instantly recognized and crowned as the next Dalai Lama. It is in this JANMABHOOMI that at the age of 3, our beloved Bhagwan fed food to his Ganesha deity, and the Ganesha deity consumed the food, and our Bhagwan had the intense experience of Savikalpa Samadhi, where deep oneness is experienced with the chosen deity. And when he was in the state of Savikalpa Samadhi, he saw Ganesha appear and partake of the food that he offered. This was the first deep experience, the breakthrough experience of Bhagwan that happened in this very JANMABHOOMI, in this very ARS home complex, the parental home of our beloved Bhagwan, at the entrance of which you are now seeing the Annadana, the free food being offered to millions of people day and night in Tiruvannamalai, our beloved Bhagwan's birth town. It is in this JANMABHOOMI that Bhagwan conducted innumerable processions inside the home complex, identical to the celebrations and festivals that happen in the very ARUNACHALESHWARA temple for his beloved ARUNACHALESHWARA. This ARS home complex is witness to the innumerable festivals Bhagwan conducted as a child, with the first team of Kailasa comprising Bhagwan's siblings, relatives, and friends, who were so inspired by him at that young age and who immersed their whole lives in devotional play, in worship as play. In this AR, you are now seeing in front of you our beloved Bhagwan's Pratyaksha Murti, the deity form of Bhagwan, seated and gracing the Annadan that is happening at the entrance of the ARS home complex, the parental home of Bhagwan. Devotees rush to take the Pratyaksha Murti of Bhagwan's the blessings and partake of the food. The food is cooked with the sole intention of infusing, awakening conscious sovereignty in anyone who partakes of it. That is the speciality and significance of serving Annadan in the Hindu tradition. In this ARS home complex, the parental home of Bhagwan, there is a 108 feet long corridor in the ground floor where Bhagwan conducted all his processions, temple processions as a child. And in the ground floor, which was rented by his biological family to various merchants to house their shops, all of these merchants were an integral part of Bhagwan's family and are direct eyewitnesses to these innumerable festivals conducted by Bhagwan, the processions that he conducted in the sacred 108 feet. The figure of 108 is a very sacred figure in Hindu temple tradition. Such is the divine orchestration of this ARS home complex of Bhagwan that even this stretch where Bhagwan conducted his temple processions measures an exact 108 feet. Those serving the food and those receiving it, we can see in front of our eyes. Such joy and humbleness. The AKS complex, the very parental home of our beloved Bhagwan in Tiruvannamalai, at its very entrance,
this Annadana, free food distribution, is happening. It is in this Janmabhoomi, it is in this parental home of Bhagwan, where as a child, multifold Leelas, divine plays, happened for the first 17 years of Bhagwan's life on the planet. When Bhagwan used to conduct the festivals in this AKS complex, the passers-by on this street, which is called the Tiruvannamalaai street, was so accustomed to his festivities that they would immediately enter the home complex as their own home and partake of his festivities with such fervor that they would feel as in the very Arunachaleshwara temple. Such was the earnestness and such was the intensity of Bhagwan celebrations as a child. It is in this Janmabhoomi, the AKS complex, the parental home of Bhagwan, where Bhagwan, at the age of 17, conveyed to his dear biological mother, Lokanayaki Ammal, that he has decided to step out of home for the larger vision and mission that is waiting for him. We have heard from Bhagwan himself how this very happening took place in this AKS complex, where Bhagwan so beautifully describes it as one of the most vulnerable moments of his Avatara Leela, his divine life on the planet, where he had to convey to his biological mother that he was leaving. To partake of the food. The people of Tiruvannamalai adore their young avatar, our beloved Bhagwan, and are overjoyed to receive the food through the hands of his devotees. The entire town of Tiruvannamalai is witness to the first 17 years of Bhagwan's life in this AKS complex. The street that you are seeing in front of you, which houses the AKS complex, is one of the 4 streets surrounding the Arunachaleshwara temple, which is collectively called the Madavidi. Any major temple in Hinduism has the Madavidi surrounding it, where its main deity is taken in procession during its flagship festivals. This Tiruvannamalaai street is the southern side of the 4 collective streets called the Madavidi. Therefore, Annamalai Paramashiva, the presiding deity Arunachaleshwara,
passes by the street, passes by Bhagwan's home during all the flagship festivals during his procession. And all the relatives of Bhagwan used to gather in his house and still do during these flagship festivals to get a royal pavilion view of the Lord Annamalayar when he passes by. Bhagwan hails from a large joint family, which is one of the specialities of Hindu tradition, where people lived in large joint families. Therefore, beautiful congregation would happen at Bhagwan's home during the flagship festivals of the Arunachaleshwara temple, while Bhagwan himself would literally live in the temple all day and sometimes even all night. He was so dear to all the Shivacharyas, the temple priests of the Arunachaleshwara temple. The Arunachaleshwara temple Shivacharyas, the temple priests, still recount fond memories of Bhagwan inside the temple, with his eyes longing for Arunachaleshwara and longing for Mother Unnamalai Amman, Apita Kuchambal Amman, while they performed the Abhisheka, the daily sacred consecratory bath for the deities. They fondly recall him indulging so enthusiastically in the temple seva, in the temple service, whether it was plucking flowers from the garden inside the temple for the deities, or it was just washing the grounds of the temple, the beautiful stone grounds of the temple, assisting the Jawans, the temple watchmen, in cleaning the grounds of the temple, or whether it was cleaning the puja items, the arati items of Arunachaleshwara, or whether it was simply running errands to the houses of the Shivacharyas, the temple priests, to bring vessels from their home for the Naivedyam, the sacred food offering to the Lord. They fondly recall that he was ever available for the seva of Arunachaleshwara and his Shivacharyas, the temple priests. 3 generations of Shivacharyas, temple priests, are direct eyewitness to our beloved Bhagwan's divine presence in the temple all day and sometimes all night. The Annadana, the food distribution, is happening with great fervor and enthusiasm from both sides, from the devotees of Bhagwan and the devotees of Arunachaleshwara, Bhagwan, in Tiruvannamalai. Enriching lives through food is one of the main agendas of Kailasa, because food is such an important component for the conscious growth of any human being. Bhagwan has blessed the Annadana as the Aushadha Annadana, which is food infused with healing herbs that aid your conscious growth and bring you inner healing. And therefore, it makes the Annadana all the more special and all the more significant for those receiving it. As per the Kamika Agama, which is
Paramashiva's direct mandate, the Hindu source scriptures, as per the Kamika Agama, Paramashiva has described that any major Hindu temple will have 7 circumambulation paths called prakaras around it. And in the northern side of the temple, the Shivacharyas or the temple priests would reside. And in the southern side of the temple, the Rajagurus and the kings, the Rajagurus, are the enlightened beings and incarnations who would guide the kings in ruling the kingdom. As per the very prescription of Paramashiva in Kamika Agama, in Tiruvannamalai, the Arunachaleshwara temple, in its northern side, all the Shivacharyas, the temple priests of Arunachaleshwara temple, reside. And our beloved Bhagwan's home, parental home that you are seeing in front of your very eyes, where this Annadana, free food distribution, is happening, is located in the southern side. Such is the minute divine orchestration of the advent of Bhagwan on the planet, and the very location where he would have his home. Every single detail is minutely, divinely orchestrated as per Paramashiva's own mandate. So this is the southern side of the temple where the entire biological family of Bhagwan resides till date. Even the maternal grandfather, Rajamudaliyar Tata's home, is in the southern side, which is in a street parallel to this Tiruvudal street, and it is called the Kannikovil street or the Rajarajan street. His entire biological family are housed in the southern side of the Arunachaleshwara temple, which is such a sweet and beautiful evidence, and not only evidence, a beautiful, what we can say, Paramashiva's Kamika Agama's manifestation, so divinely orchestrated by Paramashiva himself. The people of Tiruvannamalai consider Bhagwan as their own child, as a child. And till date, Bhagwan has stolen their hearts with his undaunted service, with his extreme activism, with his intense enthusiasm, and with his extreme, enriching lifestyle. Young and old alike never hesitate to recount how enriching Bhagwan has been in their lives, whether it is his paternal aunt, Shivabhushanam Ammal, or it is the Shivacharyas, the temple priests of the Arunachaleshwara temple, or it is the next door neighbor, Kamakshi Ammal, or it is his own friends, Sampath, Sendil, Subbu, whoever it may be. Their memoirs of Bhagwan remains the same and stunningly consistent, that he was the greatest enricher of their life. Their stories may be different, but the underlying flavor, the whole current of Bhagwan that they try to convey is always the same, that he added such value to their life, such spiritual depth to their life. The autobiography team recalls how Bhagwan's friend Sampath has recounted that it was because of Bhagwan's presence in his life from the 8th grade of his school that he never even
thought of going to the theater and watching a movie. He spent his entire life in worship as play along with Bhagwan. And he went on to say that the first movie that he saw was with his wife after he got married. This detail was so sweet, shocking, and carried so much of significance when we heard it from Sampath, and helped us understand that at that young age, how the incarnation remains an incarnation from day one and creates the same impact that he creates today in the lives of people. Today, millions of youth have made enlightenment and spiritual pursuit as their one and only priority in life. And when we hear Sampath recount this in his own life, we are able to relate to our own selves as devotees of Bhagavan today. Young Bhagavan, during his childhood, not only conducted his processions for his own beloved Annamalayar deity inside the AKS complex, he also took the procession around Madhavidi, these 4 streets surrounding the temple. Even today, the first teams of Kailasa who were inspired by Bhagwan in his childhood, his friends, relatives, and siblings, share with such excitement and sincerity about Bhagwan's creativity and engineering skills in making these festivals happen, whether it is the deities or the deities' ornaments or the deities' vehicles, the vahanas, or the instruments, or the procession items, or the Naivedyam, the food offerings, any aspect of the festivals that he conducted for his own Annamalayar small deity, they share how creative and innovative he was and how much real the whole festival would be, that it would inspire the passers-by to stop and partake of the Arati offering, the lit camphor that they were offering to their beloved Annamalayar. All the festivals that happened in the Arunachaleshwara temple, Annamalayar temple, our Bhagwan would replicate with his first team of Kailasians in his home and around the Madhavidi, much to the delight of the people of Tiruvannamalai. The entire town is witness to Bhagwan's celebrations as a child. Bhagwan and his first team of Kailasians were fondly called the Swamiyar Goshti, Goshti meaning team and Swamiyar meaning Swami. The entire town used to call them as Swamiyar Goshti. What you are seeing now is the Karpaga Vinayaga temple. This is a temple dedicated to Lord Ganesha, which is just at the end of the Tiruvudal street. And this Ganesha would receive the first worship from Bhagwan every time he stepped out of his home. So this is very specially significant. Of course, there were a series of temples that would receive worship from Bhagwan during his journey to the school every day in the morning and back. But this Karpaga Vinayaga temple would receive the first worship. You are seeing the Tiruvudal street in front of you, bustling with activity at this hour. The people of Tiruvannamalai are now concentrating outside Bhagwan's parental home to receive the Annadan, the free food distribution that is going on from the JANMABHOOMI, the AKS complex, the Bhagwan's parental home, which has been acquired by Kailasa.
every inch of these streets of Tiruvannamalai, especially the Tiruvudal street, has borne the divine feet of Bhagwan. Every person of Tiruvannamalai has a tale to tell about Bhagwan in his childhood. You are now journeying on Tiruvudal street, the very street of Bhagwan's parental home. The street is called the Tiruvudal street because the yearly festival that happens during the Tamil month of Thai, which is January, the Tiruvudal festival of the Arunachaleshwara temple happens on this very street. And therefore, its name is Tiruvudal street. You are having the darshan of the Pratyaksha Murti of our beloved Bhagwan, the life-size deity of Bhagwan, blessing the people of Tiruvannamalai as they come in joyfully to receive the Annadan, the Aushada Annadan, which is being offered at the AKS complex, Bhagwan's parental home. You are now having a beautiful close-up darshan of the Pratyaksha Murti, the life-size deity of Bhagwan. You may offer your prayers and seek blessings from Bhagwan while you are having the darshan of his Pratyaksha Murti. Beautifully adorned with fresh flowers, ornaments. You are now having darshan of the sacred feet of the Pratyaksha Murti of Bhagwan. From deep inside your heart, you may offer your prayers and seek blessings for your life from Bhagwan. You are having the darshan of the sacred padukas, the sacred sandals of Bhagwan. From this very special location, the JANMABHOOMI, Bhagwan's own parental home in Tiruvannamalai, which Kailasa has newly acquired into its divine fold. 17 years Bhagwan lived in this AKS home complex. From 1978 to 1995. It is in this very AKS complex that all of Bhagwan's gurus would come and take him and explore all the great Hindu sciences, Hindu traditions, such as yoga, Vedanta, Tantra, Bhakti, Aushada, all the great Hindu sciences which Bhagwan has today unleashed to all his millions of followers as part of the grand revival of Kailasa, the ancient Hindu enlightened civilizational nation. Bhagwan is the pride of the people of Tiruvannamalai. Every heart in Tiruvannamalai longs for the physical darshan of Bhagwan once again. How many times when we sannyasis have walked on the streets of Tiruvannamalai, we are stopped
by the passers-by and asked, when will Bhagwan be back in Tiruvannamalai? When can we have his physical darshan? The people in front of your eyes are joyfully partaking of the Aushada Annadan that is being served just at the AKS complex, the parental home of Bhagwan. In the AKS complex, which was actually remodeled in the year 1988 by Bhagwan's family, the ground floor was left to merchants of several types to house their shops, while the first floor, Bhagwan's biological family lived in two portions facing each other, one belonging to Sri Kumaraswamy, Bhagwan's father's elder brother, and one belonging to Bhagwan's father, Sri Arunachalam. All of these merchants lived as an integral part of Bhagwan's family, partaking of all the celebrations of Bhagwan. Prior to 1988, this very AKS complex existed as two traditional homes that were built for the two grandfathers of Bhagwan, Swami Chettiar and Annamalai Chettiar. Annamalai Chettiar, Bhagwan's own grandfather, and Swami Chettiar, his elder brother. Annamalai Chettiar's elder brother. Annamalai Chettiar departed early. Swami Chettiar lived on close to 100 years. The house was later remodeled as this AKS complex as we see today. Swami Chettiar's wife, Danakoti Ammal, the grandmother of Bhagwan, then stayed with Kumaraswamy Ayya in this very AKS complex as part of the large joint family. She went on to live for over 100 years, cooking her own food till the very end. And it was her box of jewelry that was shown to Bhagwan when he was less than 3 years of age by his gurus, from which he picked the sacred Rudraksha rosary from amidst all the dazzling jewelry that was available in the box, thus proving to his gurus, doubtlessly, that he was indeed the incarnation of Paramashiva. As the sacred Rudraksh is Paramashiva himself. The sacred Rudraksh is nothing but the bliss tears of Paramashiva that rolled down his cheeks when he was in blissful samadhi and took root as the Rudraksha tree. So Danakoti Ammal holds a very special place in the Avatara Leela, the life of Bhagwan. The Annadana, the Aushada Annadana, continues in Tiruvudal Street. Much to the joy of the people of Tiruvannamalai, you can see young and old alike holding their children, coming eagerly to partake of the Aushada Annadana served by Bhagwan. Opposite the AKS complex, Bhagwan's parental home, is the Oya Madam, the famous traditional chowdhury of Tiruvannamalai, where you can see on the right, where the very marriage ceremony, yes, the long structure that you are seeing on the right is the Oya Madam, where the marriage ceremony of Bhagwan's parents happened. Our dear Lokanayaki Ammal
and Sri Arunachalam Ayya. The entire town of Tiruvannamalai functions as a huge single joint family where each one knows the other. It is a tightly knit joint family functioning with the temple as the hub of it. You are now seeing the Oya Madam, which is the long building on the right, where the marriage ceremony of Bhagwan's parents took place in 1974. Having darshan of the Tiruvudal street in front of your eyes is divine because it is one of the 4 streets comprising the Madavidi, which is the 4 streets surrounding the Arunachaleshwara temple, on which Lord Arunachaleshwara, our beloved Annamalayar, Paramashiva, travels in procession during all the flagship festivals, gracing the people of Tiruvannamalai. It is in this street that the Tiruvudal festival happens every year in the month of January, which is the divine quarrel between Paramashiva and his divine consort. Nithyananda Paramashivoham Om 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 Nithyananda Paramashivoham Nithyananda Paramashivoham Om 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 Nithyananda
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த நாளே என்ன பண்ணுவோம், I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the power. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அகங்காரம் அழியுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அகங்காரம் அழியுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஓங்கார ரூபிணி நீ ஆனந்தீஸ்வரி ஓங்கார ரூபிணி நீ பாங்காக பரிமாற பாவங்கள் கரையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உங்களை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி ஆன்ம ஆனந்தம் பொங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உங்களை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி ஆன்ம ஆனந்தம் பொங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தண்ணீரை நீ ஊற்ற பன்னீராய் மணக்கும் வாழ்வு கண்ணீரும் இனி இல்லை ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்க Nithyanandan, you are watching live the Aushada Annadan that is happening at Tiruvudal Street at the JANMABHOOMI, our beloved Bhagwan's parental home in Tiruvannamalai, which Kailasa has acquired just 24 hours ago. This joyful and momentous occasion of acquiring the Janmabhoomi of our beloved Bhagwan is being celebrated, as always, with seva, divine service, where continuously day and night, the Aushada Annadan, which is the healing free food distribution, food infused with healing herbs and cooked by initiated disciples of our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, the living manifestation, incarnation of Paramashiva. We have been watching the delightful Aushada Annadan happening, where the entire town of Tiruvannamalai is eagerly converging at the AKS complex, Bhagwan's parental home, to partake of the Aushada Annadan. The people of Tiruvannamalai, our beloved Bhagwan, is their young avatar. The first 17 years of Bhagwan's life he spent in Tiruvannamalai at this AKS complex, his parental home, and he is the dear child of every one of them. And they are so excited and so eager to come and have the Aushada Annadan at the hands of Bhagwan's devotees. It is like having it from his own very hands, his own very divine healing hands. As this wonderful happening is taking place in Tiruvannamalai, which we have been watching, it is such a divine sight, and it is so healing even for us who are watching it. The very divine sight in front of us, the thronging crowds coming to partake of the sacred food, and the devotees enthusiastically serving the food. The Tiruvudal Street, which houses Bhagwan's parental home, the AKS complex, is one of the 4 Madavidis, that is the 4 streets surrounding the Arunachaleshwara temple, the temple of Annamalaya, of Paramashiva himself. In the Hindu tradition, as per the Kamika Agama, which is a direct scriptural mandate of Paramashiva, every major Hindu temple has surrounding it 4 streets called the Madavidi, where the temple's main deities are taken in procession during all of its festivals. And this Tiruvudal Street
is one of the 4 streets making up the Madaveedi of Tiruvannamalai. And it is here that the AKS complex, the parental home of Bhagwan, is located. And during all the temple festivals of Arunachaleshwara temple, Annamalayar, Arunachaleshwara, Paramashiva himself royally travels in procession on the Madaveedi, on this very Tiruvural street, gracing the millions of people who converge to get his grace. And Bhagwan's home, the AKS complex, at that time would be filled with friends and relatives to get a royal view of the passing Lord. And the Lord would stop by at Bhagwan's home to receive the Mandagappadi. The Mandagappadi is a traditional offering comprising fruits, flowers, coconuts, royal robes, flower garlands, and items used for Paramashiva for his sacred anointments and ablutions like chandan, kumkum, vermilion, rose water, and all the other items used for a sacred bath. All of these comprise what you call the Mandagappadi offering, which is offered by all the millions of devotees when the Lord comes out in procession. And the Lord would stop by this parental home, the AKS complex of Bhagwan, to receive the Mandagappadi. Today, Bhagwan's devotees offer the Mandagappadi to Paramashiva from Kailasa in Tiruvannamalai, which is located in the mountain path of Tiruvannamalai. Bhagwan has inspired millions of people in his lives into devotion to the divine, into devotion to Paramashiva, right from his childhood, whether it is the people of Tiruvannamalai or the Kailasians, his devotees worldwide today. He has enriched millions of lives into making the divine the one and only priority in their life, into making them melt with devotion, into making them melt to offer Mandagappadi to Paramashiva. Today, while we celebrate this most joyous and momentous occasion of Kailasa acquiring Bhagwan's parental home, the AKS complex in Tiruvannamalai, we are serving the Aushadha Annadan to the people of Tiruvannamalai, the free food to the people of Tiruvannamalai. And very soon, in just a few weeks, we will be watching the flagship festival of the Arunachaleshwara temple, which is the Kartika Deepam, unfolding in all its grandeur. So stay tuned. From this very Tiruvural street, the JANMABHOOMI, the parental home of Bhagwan, this divine seva will continue all the way up to Kartika Deepam festival and thereafter, serving the people, the devotees of Annamalayar of Tiruvannamalai. This AKS complex, the Janmabhoomi of Bhagwan, is witness to the first 17 years of Bhagwan's life on the planet, from 1978 to 1995. It is so historic because innumerable leelas, divine plays, have happened in this home complex. We will now be watching a set of photographs, a highlight set of photographs depicting Bhagwan's life in this AKS complex, in this Janmabhoomi. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda. 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 As we are watching, the Aushadha Annadan, the divine free food distribution that is happening at the JANMABHOOMI, our beloved Bhagwan's parental home in Tiruvannamalai. Let us take a few minutes into a delightful journey into Bhagwan's divine life in Tiruvannamalai during the first 17 years of his life on the planet from 1978 to 1995. What you are seeing now is the Tiruvudal street, the very street of the Janmabhoomi, of Bhagwan's parental home, called the AKS complex, where the Aushadha Annadan is happening at this very moment. The AKS complex, the Janmabhoomi, has been acquired by Kailasa into its divine fold, making it a momentous occasion, the divine history of Kailasa. So what you are seeing is the Tiruvudal street and the sacred Arunachala hill. This photograph is very significant because this is the first view of Arunachala, the sacred Arunachala hill, that the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Bhagwan, would have when he stepped out of his home every day in the morning. So this is the first hill view of the sacred Arunachala. And superimposing this photograph is the grand family tree of our beloved Bhagwan. Bhagwan chose the Adi Shaiva Velalar community to be born into, to assume the human body.
This is the amazing community that dedicates its entire life to the worship of Paramashiva, so much so that it is blessed by Paramashiva himself to be born into as the incarnation, our beloved Bhagwan. And it is the Adi Shaiva Velalar community, its members, who sit as the Guru Mahasannidhanams, as the ruling pontiffs of the various Shaivite mutts, all the mutts dedicated to Paramashiva. The temple monastery complex is dedicated to Paramashiva in the Hindu tradition. Upkeeping Shaivism, the worship of Paramashiva, and all of its meticulous rituals which take one on the path of enlightenment. So Bhagwan hails from the Adi Shaiva Velalar community, and you are now seeing the family tree of Bhagwan. You are seeing at the helm of the family tree Kumaraswamy Chettiar and his two sons, Annamalai Chettiar and Swami Chettiar, along with three daughters, Danakoti Ammal, Amma Kannammal, and Kannammal. Annamalai Chettiar is the direct grandfather of our beloved Bhagwan. Annamalai Chettiar had two sons, Kumaraswamy, Sri Kumaraswamy Ayya, and Sri Arunachalam. Sri Arunachalam is the father of our beloved Bhagwan. Lokanayaki Ammal is the beloved biological mother of Bhagwan. What you're also seeing in this photograph, along with the sacred Arunachala hill, is the Karpaga Vinayagar temple on the left. This small shrine is dedicated to Lord Ganesha, and this shrine would receive young Bhagwan's first worship every day in the morning when he set out from his home. During his journey to school or his journey anywhere outside on the streets of Tiruvannamalai, or whether it was to the temple, Arunachaleshwara temple, he would stop by and offer his worship at this Karpaga Vinayagar temple dedicated to Lord Ganesha. Of course, young Bhagwan offered his worship to innumerable temples in Tiruvannamalai, but this Karpaga Vinayagar temple would be the first because it was just at the end of the street, at the corner of the street, as the first temple that would hit Bhagwan's eye. So this is the first hill view of Arunachala, and this is the first temple that would receive worship from Bhagwan, and therefore it makes this a very sweetly historic photograph. You are now seeing the entire township of Tiruvannamalai, the Arunachala hill, and the sprawling Arunachaleshwara temple with its 9 lofty temple towers. As per Kamikagama, Paramashiva has divinely mandated that any major Hindu temple will have 7 concentric circles or circumambulation paths around it, which is effectively the paths surrounding the main deity, Arunachaleshwara in this case. Bhagwan's parental home, the JANMABHOOMI, which is the AKS complex, is located in the 6th circumambulation path around Arunachaleshwara, in what is called the Madavidi. The 6th circumambulation path is called the Madavidi. It comprises 4 streets around the Arunachaleshwara temple, and the south side street is the Tiruvudal street, where Bhagwan's Janmabhoomi, AKS complex, is located. You're seeing the beautiful township of Tiruvannamalai, located at the very feet of Arunachala and around the temple being the hub of all activities of the sacred temple town. It is this Arunachaleshwara temple where Bhagwan grew up, where he would spend innumerable hours all day and sometimes at night, when he would give the temple Jawan a tough time by refusing to go back home. And if the Javans were successful in convincing him to somehow go back to his home and come the next day morning, he would go. But there would be days
when he would refuse to go. So he was always their special guest and allowed him to spend the nights in the temple, in the Kartikai Mandapam, in the Kritikai Mandapam, inside the Arunachaleshwara temple, where Bhagwan learnt yoga from his yoga guru, Yogiraj Yoganandapuri. Next, you are now seeing in front of you the Tirumanjana Gopuram, which is the south-facing temple tower of the Arunachaleshwara temple. As per Kamika Agama, Paramashiva has mandated that around any major Hindu temple, in its northern side, all the Shivacharyas, the temple priests, would reside. And on the southern side, all the gurus, the enlightened beings, the incarnations who guide the kings, the rulers in governing the citizens would reside. Our beloved Bhagwan's entire biological family has always resided in the southern side of the temple from day one till date. Bhagwan's parental home, the AKS complex, which Kailasa has acquired today, is located on the southern side of the temple, near this Tirumanjana Gopuram, which is the south-facing temple tower. Exactly as per the divine mandate of Paramashiva himself in the Kamika Agama. And in the northern side of the temple, which is the Amman Gopuram, you will find all the Shivacharyas, the temple priests, residing. The street is called the Big Street or Periyatheru, and it is one of the 4 streets making up the Madavidi around the Arunachaleshwara temple. So this is the amazing view of the Tirumanjana Gopuram with the avenue of trees on either side, on which young Bhagwan would be carried on the shoulders of his maternal grandfather, Rajamudaliyar Tata, to the temple every day. So this south-facing temple tower and its entrance is the most used by Bhagwan during his childhood, because it was a direct entry into the temple from where his house was located. So he would most often enter the Arunachaleshwara temple from this very temple tower, this south-facing temple tower, Tirumanjana Gopuram. The entire history of Tiruvannamalai, the history of Bhagwan's life on the planet, and the history of the Arunachaleshwara temple all merge into one, because the entire town of Tiruvannamalai functions as a temple town with the temple as its hub. Therefore, the life story of Bhagwan, the incarnation of Paramashiva, always revolves around the temple. You are now seeing a clearer view of the Tiruvural street, which houses Bhagwan's Janmabhoomi, his parental home, AKS complex. This stunning black and white photograph shows the hill view of sacred Arunachala hill, which is the hill form of Paramashiva. The Arunachala is Paramashiva himself in hill form. It is Paramashiva's promise to the whole of humanity that he will reside in Tiruvannamalai in 3 forms eternally. 1, as the sacred Arunachala hill, and 2, as the Arunachaleshwara linga inside the Arunachaleshwara temple, and 3, as a living incarnation. And therefore, Tiruvannamalai boasts of an unbroken lineage of incarnations from the time Paramashiva made his promise to humanity, our beloved Bhagwan being the current living incarnation of Paramashiva. So you are seeing the Tiruvural street through the stunning black and white photograph, and you can get a clearer view of the Karpaga Vinayagar temple, which received the first worship of Bhagwan when he was a child, every time he set out from his home. You can see the people of Tiruvannamalai seamlessly, innocently going about their tasks in this divine land. What you are seeing now is the Rudraksha bead, the rosary, which Bhagwan picked as a child from a box of dazzling jewelry, which was shown to him by his gurus. The box of jewelry belonged to Danakoti Ammal, whom we saw just a few photographs ahead.
Here is Danakoti Ammal along with Swami Chettiar on the right, who lived well past 100 years, hale and healthy, who cooked her own food in spite of having the entire family willing to serve her. It was her jewelry box that Bhagwan's gurus showed to Bhagwan to see what he's going to pick from the entire box. And Bhagwan, without missing a beat, picked this Rudraksha bead, ignoring all the other dazzling jewelry, thus proving to his gurus that he is indeed the incarnation of Paramashiva. It is these methods that were adopted in our Hindu tradition to recognize the great incarnations. And we have heard from Bhagwan himself how in Tibetan Buddhism, which is an offshoot of Hinduism, these practices have been taken forward to identify the next Dalai Lama, where the Dalai Lama baby is shown the artifacts used by the previous Dalai Lama mixed with other objects, and they wait and watch what the baby picks. And if the baby picks only the artifacts used by the previous Dalai Lama, then they know he is the next Dalai Lama. This Rudraksha jewelry, this Rudraksha bead is revered today as part of the Pushpa Samadhi, which in the Hindu tradition refers to the items touched and used by the great incarnations. It is called Pushpa Samadhi. So this Rudraksha bead, rosary, is part of the Pushpa Samadhi of Kailasa, Kailasa's sovereign archives. It is revered by all the followers of Bhagwan worldwide. In this JANMABHOOMI, in this very AKS complex of Tiruvannamalai, the earliest deep spiritual experience happened in the divine life of Bhagwan, which is feeding his Ganesha deity. When Bhagwan was 3 years of age, he was gifted this very Ganesha deity you are seeing in front of you by his own father, Sri Arunachalamaya. And at that age, Bhagwan fed food to this Ganesha deity, and Ganesha appeared and partook of the food, while Bhagwan himself was immersed in deep Savikalpa Samadhi, which is deep oneness with a chosen deity form. So while he was in the deep Savikalpa Samadhi with Ganesha, Ganesha appeared and partook of the food offered by Bhagwan. This spiritual experience of Bhagwan at the age of 3, Bhagwan gifts to the entire humanity today. He has gifted over the past several decades and continues to gift in the form of initiation to all his worldwide followers, the initiation of possibility of what is called the Kalpataru initiation, where his millions of followers have themselves experienced feeding their own Ganesha deities, which breaks their cognitions of impossibility and makes them take a leap into the zone of possibility, which is an important breakthrough in their superconsciousness, in their journey towards enlightenment. So this historic event at the age of 3, which happened in this JANMABHOOMI at Tiruvannamalai, is very significant and is the foundation of one of the important initiations given by Bhagwan to his worldwide followers. What you are seeing now are wooden padukas, wooden sandals that belong to Bhagwan right from when he was a child. It is these sandals that were given to him by his guru, Mata Vibhutananda Puri, and which he got blessed by his guru Arunagiri Yogeshwara, Bhagwan Arunagiri Yogeshwara, Paramashiva himself, who gave him a darshan for a period of 9 months in the Arunachaleshwara temple. And it is these would wear as a child around in this JANMABHOOMI, in this AKS complex, creating loud clanging sounds, much to the dismay of his elders and the family. And
those who were in the ground floor of this AKS complex, all the several merchants to whom the ground floor was rented out to have their shops, till date fondly recall hearing the loud clanging sounds of these wooden sandals which Bhagwan would wear and walk around in the house as an ascetic, as a sadhu at that young age. These sandals are again part of the Pushpa Samadhi, the items touched and used by Bhagwan during his childhood. What you're seeing now is actually the first set of deities possessed and worshipped by Bhagwan in this Janmabhoomi, in this AKS complex of Tiruvannamalai. Deity has its own history that you see. And the Annapurneshwari deity that you see were gifted to Bhagwan by his maternal grandfather, Rajamudaliyar Tata, while returning from a pilgrimage to Varanasi, Kashi. We all know that Annapurneshwari is one of the presiding deities of Varanasi. She is the presiding deity of food. She is the one who serves food to the whole of humanity. And this green Shivalinga is Paramashiva himself. The metal Shivalinga that you see was gifted to Bhagwan by Arunagiri Yogeshwara himself. This Puja Pitam is Bhagwan's first Puja Pitam, first worship altar. And you can see here a photograph of Bhagwan is taken in this very Janmabhoomi, in the AK's home complex of Bhagwan. And this is a very significant photograph because it is the only one which records Bhagwan with both his deities and his books. Bhagwan always says, it is deities in books the sacred strings symbolizing Paramashiva himself. What you're seeing here are some of the worship items used by Bhagwan in this Janmabhoomi, in this AKS complex of Tiruvannamalai. You are seeing rosaries with the dollar of Lord Ayyappa, a Hindu god. Bhagwan has undertaken several pilgrimages to the Ayyappan temple in Kerala as a young child. These are the very rosaries with the Ayyappan dollar that he wore during all those sacred pilgrimages. And this is his box of Rudrakshas. These are the delightful handmade deity parts made by Bhagwan himself, with which he would build the deities in this Janmabhoomi, in this very AKS complex. With these different deity parts, he would put them together in different ways to make different deities, what is called Kattamurti in the Hindu temple tradition, where deities are made with the different parts instead of one single solid piece. It is an art by itself in the Hindu tradition, and it is called Kattamurti, which is literally the meaning of the word Kattamurti is where you actually build the deity. All of these were actually preserved by Bhagwan's dear biological mother, our dear Swami Amma, Lokanayaki Ammal. The entire Sangha calls her Swami Amma because she's Swami's own Amma, Bhagwan's own mother. Her biological name is Lokanayaki Ammal. And the spiritual name given by Bhagwan to Amma is Mahanitya Lokanayaki Ananda. All of this Pushpa Samadhi items that we see, we owe our deep gratitude to Swami Amma because it was she who preserved all of them in a trunk box when Bhagwan left home at the age of 17 and safely handed it over to Kailasa years later.
Such an innocent being is Swami Amma, even without her own knowledge that she was the mother of Paramashiva, incarnation himself. She safely preserved with an integrity not even known to her, and handed all these items to Kailasa. What you are seeing here is the portrait depiction of Bhagwan Arunagiri Yogeshwara, our beloved Bhagwan's Guru. Arunagiri Yogeshwara is Paramashiva himself. You can see here Arunagiri Yogeshwara seated with young Bhagwan inside the Arunachaleshwara temple at the Jiva Samadhi, the place where the energy of Arunagiri Yogeshwara is enshrined in the third circumambulation path of the Arunachaleshwara temple. And this particular orange shawl that you're seeing is a very special item which does not come from this physical world, but it comes from one of the higher universes of one of the vertical time zones of the universe, through a deeply mystical incident where Bhagwan Arunagiri Yogeshwara takes our beloved Bhagwan to a metaphysical banyan tree located in one of the higher zones of existence inside the Arunachala hill. And under that sacred banyan tree, Bhagwan Arunagiri Yogeshwara sits as Paramashiva, as Lord Dakshinamurti himself. And on that occasion, he wraps this orange ochre robe around young Bhagwan. And when Bhagwan came back to the physical plane, he was able to bring back this ochre robe. It is one of the rare items available on the planet today, coming from one of the higher zones of existence. It is worshipped today as part of Kailasa's sovereign archives, and it is one of the Pushpa Samadhi items of Bhagwan. What you are seeing here are items handed over by Arunagiri Yogeshwara, gifted by Bhagwan Arunagiri Yogeshwara to Bhagwan. This is a saffron holy ash bag, which contains holy ash, vibhuti inside it. And these are the very wooden sandals, padukas, energized by Bhagwan Arunagiri Yogeshwara. And inside this capsule is a sacred healing herb, encapsulated by Bhagwan Arunagiri Yogeshwara and given to Bhagwan. In this very JANMABHOOMI, the AKS complex, so many innumerable divine plays of Bhagwan have unfolded. What you are seeing here, the three deity forms, one of Parashakti, the stone deity here, and this of Goddess Lakshmi, which is an aluminium casting, and this is the sacred Sri Chakra, which is a two-dimensional representation of the cosmos itself. All of these have been personally etched and carved and sculpted by Bhagwan himself around the age of 10 to 11. When Bhagwan had a divine vision of Devi Bhuvaneshwari inside the Arunachaleshwara temple, when he was gazing at Mother Unnamalai Amman, he had a sudden darshan of Devi Bhuvaneshwari looming large inside the shrine of the Holy Mother. And he held that divine vision in his inner space and ran home and sculpted the very form of Bhuvaneshwari that he saw out of soapstone. And what you're seeing here is that sculpted deity of Parashakti by Bhagwan himself. Today, this deity receives personal worship by Bhagwan in his personal altar every single day. This goddess Lakshmi deity that you see is the first metal cast deity made by Bhagwan. What we see today as Nithyananda Sacred Arts University of Kailasa, which has made millions of metal deities. This goddess Lakshmi is historic because it is the first of them. When Bhagwan was just around 10 to 11 years of age. This goddess Lakshmi will forever be historic because it is one
of the first of the million deities, metal deities made by Bhagwan, where Bhagwan collected a few aluminium vessels that he felt Swami Amma was not using, and he used those metals to make this beautiful metal casting of Goddess Lakshmi. And this Sri Chakra, which is a two-dimensional representation of the cosmos that you are seeing, is etched by Bhagwan on copper foil. When he had a divine vision of the Sri Chakra, which is actually a very complex geometry of triangles and circles and lines representing the cosmos itself, he had a divine vision of it. And holding the vision in his inner space, he ran home and etched it on a copper foil. All of these happenings are not mere divine happenings in the life of Bhagwan, just to be spoken about and left, but have all become the foundations of initiations, dikshas that Bhagwan gives today to all his worldwide followers, of how to hold a vision in your inner space and etch it, manifest it in the outer space, of how to manifest the visions that you want, the visions of the higher beings, how to relate with beings of the higher universes, of other time zones, of other parallel universes where all these divine beings exist. So all of these are the foundations of all these various initiations that Bhagwan gives to his millions of worldwide followers today. And the sacred divine happenings involving all of these beings happened in this very Janmabhoomi, the parental home of Bhagwan, the AKS complex. What you're seeing here are landmark photographs of Bhagwan, historic photograph of Bhagwan taken just after the enlightenment experience at the age of 12, which Bhagwan had in Tiruvannamalai, in a place called Pavalakundru, which is a small hillock in Tiruvannamalai, while he was seated on a rock. The rock is worshipped today as Paramashiva's Shila, and this photograph was taken just a little after this enlightenment experience. All of these happened during the first 17 years of Bhagwan's life in this Janmabhoomi, in the parental home of Bhagwan, while he resided in this AKS complex in Tiruvannamalai. And what you're seeing here is the reverse of this photograph, on which Bhagwan drew himself when his yoga guru, Yogiraj Yoganandapuri, also called Raghupati Yogi, whom you're seeing on the left, when Raghupati Yogi asked him how he would describe himself, how he envisioned himself when he would grow up. And Bhagwan drew himself with a turban, with a band of holy ash, with a vermilion mark. And what came out as a depiction is how we see Bhagwan today after so many years. This is a very historic photograph. And it was when this photograph was taken that the photographer, Sri Radha Krishna Gupta, saw Bhagwan levitating in front of his own eyes in his own studio. And he rushed out of his studio in fright, because levitation is a rare thing today. It is one of the Hindu sciences that has almost gone extinct, and which Bhagwan is reviving in a huge way today. Millions of followers of Bhagwan levitate blissfully. Every time they levitate, so many of their unwanted engraved memories leave them by the grace of the initiation of Bhagwan given to them. The science of levitation is such that when you levitate, so many of your unwanted engraved memories, what is called engrams, leave you. And the more and more you levitate, the more and more you relieve yourself of these unwanted memories, and you move rapidly in your path of superconscious breakthrough. What you're seeing here is a photograph of Sri Narayan Sami Pillai, also called Narayana Sami Tata or Totakara Tata. Totakara meaning gardening, and Tata meaning grandfather. It was Narayan Sami Pillai, Narayan Sami Tata, with whom Bhagwan explored the science of Aushadha,
the science of healing herbs for healing and enlightenment, and the science of yantra, which are sacred geometries in the Hindu tradition. And these handwritten notes are mantras of initiation given personally by Narayan Sami Tata to Bhagwan at that young age, in this very JANMABHOOMI. In Hinduism, the mutants, the gurus, the enlightened beings would give these sacred handovers to only the disciples whom they trusted, would carry it forth to humanity at large. And therefore, all of the gurus of our beloved Bhagwan handed him over sacred treasures from Hinduism, sacred initiations, sacred mantras, sacred herbs, sacred items, which they were sure would reach humanity at large, which they foresaw with their own divine eye. What you're seeing here, it's a small diary handed over to Bhagwan by Sri Annamalai Swamigal, another guru of Bhagwan, with whom he explored the very science of Advaita, oneness, the very science of enlightenment, from whom young Bhagwan received a technique of self-inquiry, of looking into the source of thoughts and who am I, which led to the enlightenment experience at the age of 12. You are seeing here a photograph of Annamalai Swamigal with Bhagwan Ramana Maharishi, our beloved Bhagwan's predecessor in Tiruvannamalai. Sri Annamalai Swamigal was a direct disciple of Bhagwan Ramana Maharishi. What you're seeing here are items handed over by Yogiraj Yoganandapuri, Raghupati Yogi, our beloved Bhagwan's yoga guru. Bhagwan trained in yoga from the age of 3 to the age of 13 for 11 long years. It was in this very JANMABHOOMI, the AKS complex, where Bhagwan commenced his yoga training. Sri Raghupati Yogi would come home to the AKS complex on innumerable days to handhold Bhagwan to the yoga sessions that would happen in the Kritika Mandapam inside the Arunachaleshwara temple. And on several days, Bhagwan would go to Raghupati Yogi's house and hold his hand and walk to the temple for the yoga sessions. Every day, come rain or shine, Bhagwan would undergo the yoga lessons with Yogiraj Yoganandapuri, Raghupati Yogi in Kritika Mandapam in the Arunachaleshwara temple. What you're seeing here is a conch that was teleported by Sri Raghupati Yogi for Bhagwan as a child to demonstrate to him the science of teleportation. This conch was actually part of the worship altar in Raghupati Yogi Ayya's house. And Raghupati Yogi Ayya's son, Sri Bhupati, found it missing one fine day and asked his father, Raghupati Yogi Ayya, where is the conch that I used to keep in worship? It is missing. And Raghupati Yogi Ayya told him, it has reached the person whom it is supposed to reach. And later, Bhupati Ayya came to know that it was teleported by Raghupati Yogi Ayya for Bhagwan to demonstrate the science of teleportation. And what you're seeing here is the root of a Nagalinga tree, which Sri Raghupati Yogi handed over to Bhagwan, telling him that it is an energized root, and showed him how to use it to be free from hunger. Both of these items are part of Kailasa Sovereign Archives today. They are part of the Pushpa Samadhi, items touched and used by Bhagwan in his childhood. What you're seeing here are again items from the Pushpa Samadhi of Bhagwan, handed over to him by Sri Isakki Swamigal. Sri Isakki Swamigal is the Vedanta Guru of Bhagwan. And Avaduta himself, Sri Isakki Swamigal, wore no clothes, ate no food,
and he was revered and worshipped by the whole of Tiruvannamalai. People would come flocking to him to be healed, and he would write the remedies for each one uniquely on a slate that he had. And when his instructions were followed, it was unfailing for the people of Tiruvannamalai, so much so that at one point in time, the hospitals of Tiruvannamalai were officially shut down because the people were taking relief from Sri Sakki Swamigal. And during that period, he advocated going around the Arunachala hill, which is called Girivala, to thousands and millions of people to be healed from all their various diseases. So much so that he created a garland of humans around the sacred Arunachala, around Paramashiva in hill form. And it was called a Naramala, Nara meaning human, and Mala meaning garland, a garland of human beings around Arunachala. Such is the history of Tiruvannamalai and all its great saints and mutants and all the miracles that they wrought in their lives, and because of which people thronged them and received their guidance. And it is this great Guru Shishya Parampara, the Guru Shishya lineage of Tiruvannamalai, that Bhagwan has revived as Kailasa today. What you're seeing here is the first palm leaf possessed by Bhagwan, gifted to him by Sri Sakki Swamigal. This palm leaf is the historic first palm leaf, which marks the revival of the entire palm leaf scriptural tradition of Kailasa, which Bhagwan has revived today. Today, Bhagwan has palm leaf printing machines installed in Adi Kailasa, the temple monastery complex in Bangalore, South India, and the sannyasis print palm leaves with all the great Upanishadic scriptures, thus reviving the whole tradition of printing of palm leaves. It is on these palm leaves that the great Rishi civilization, the ancient inner world scientists of Hinduism, recorded all the scriptures of Paramashiva, recorded all of their exciting discoveries of the cosmos. It is the palm leaves that hold all the scriptures of Hinduism, and Bhagwan, part of Kailasa mission, preserves, discovers, travels to all the remote parts of the world to retrieve these sacred palm leaves and preserve them. This is a photograph of Bhagwan at the age of 15, taken in Tiruvannamalai, in a place that is worshipped today called the Ananda Gandha Guha. Guha meaning cave. This is located just on top of Skandashram in Tiruvannamalai, and it is one of the favorite meditation spots of Bhagwan as a child in Tiruvannamalai, when he lived in this Janmabhoomi of Tiruvannamalai in the AKS complex. You are now seeing a very sacred document in the history of Kailasa, which was given to Bhagwan during this Janmabhoomi period of the first 17 years of his life, when he was 16 years old in 1994. His guru, Mata Vibhutanandapuri, also called Mataji Kuppammal, gave him this sacred handwritten document, adopting him as her formal heir, and from whom Bhagwan learnt and explored the great science of Tantra and Sri Vidya, worship of the Divine Mother, the Universal Mother. So this is a sacred document where Mataji Kuppammal declared Bhagwan as her official successor in the great lineage, in the great Guru Shishya Parampara of Arunachala. These are some of the other items handed over by Mataji Vibhutanandapuri, who was actually the direct disciple of Sri Sakki Swamigal, whom we saw just a little earlier. This is Isakki Swamigal,
on your right, and his direct disciple is Mataji Kuppammal. So this crystal mala, Spatika mala and conch are the items handed over by Mataji Viputananda Puri to Bhagwan, and this is another handwritten document by Sri Isaki Swamigal, which carries sacred chant, which is actually a method, which is actually a spiritual practice when it is chanted while circumambulating the sacred Arunachala hill. So all of these are like the heirlooms handed over by Bhagwan's gurus to him, as they entrusted him to carry on the mantle of enlightening humanity. These are the various delightful childhood photographs of Bhagwan. This first photograph is at the age of 3, and the second photograph is at the age of 10, and this photograph is at the age of 12, and this photograph here is at the age of 13, and this last one at the age of 14. All of these taken in Tiruvannamalai. This last photograph specifically is taken in the very JANMABHOOMI, the AKS home complex of Bhagwan. And this first photograph that you're seeing is taken when Bhagwan was 3 years of age, and it is a very significant photograph in Kailasa because it marks the first Chaturmasya of Bhagwan, which his gurus made happen for him. Chaturmasya in the Hindu tradition is a 4-month period from the 11th day of the waxing moon in the lunar month of Ashada to the 11th day of the waxing moon of the lunar month of Kartika, which roughly falls from July to October of every year. It commences on the Guru Purnima festival and culminates on the Vijayadashami celebrations dedicated to the Mother, Holy Mother. And during this Chaturmasya time, all the sannyasis indulge in enriching the society. They indulge in severe austerities, and they enrich the society with the great powerful cognitions. They dedicate this period in enriching the society and themselves indulging in extreme austerities. Bhagwan has always described himself and the mission of Kailasa with these very words, referring specifically to Tiruvannamalai, the Janmabhoomi, where he assumed the human body. In Bhagwan's own words, Nithyananda is nothing but a small but a continuous unbroken lineage of a stream of enlightened masters, the Guru Shishya Parampara, Guru meaning the Guru, and Shishya meaning the disciple, Parampara meaning the tradition, the Guru Shishya Parampara gone right. Nithyananda is nothing but a small but continuous unbroken lineage of stream of enlightened masters, the Guru Shishya Parampara gone right. And Kailasa is nothing but Tiruvannamalai gone right. Everything happening in Tiruvannamalai, I just revived it and made it into a larger scale, took it to the world. That's it. Understand, the most apt straight description about me is small but living stream of enlightened masters from a remote village in India gone right. When I say right, I mean the quality right, not the right left. Because the quality is right, it has gone right, left, center, up, down, in all 10 directions, all over the world or all over the universe. So it is not the direction right, it is the quality right. Bhagwan has always described Tiruvannamalai through its 5-fold, 5-layer ecosystem amidst which he lived as the dear one for all the 5 layers of people, all the 5-fold people of Tiruvannamalai. The first layer is his own gurus, the great enlightened beings who were blessed to play the divine role in the divine life of Bhagwan as his guru, and who all the time knew who he was, that he was indeed the incarnation of Paramashiva, and knowingly they stuck also so integratedly to their role as guru of Paramashiva himself
and played their role so perfectly, while all the time fostering such deep sacred devotion to their young incarnation. The second layer of people, the second in the fivefold ecosystem, are the acharyas, the numerous esteemed teachers of Bhagwan, whom we will be presenting to you in the days to come. The third is the very biological family of Bhagwan who lived with him in the JANMABHOOMI, in the AKS complex, which we are watching today. The next layer, the fourth layer, are the friends, the siblings, the relatives of Bhagwan, the extended family and the relatives of Bhagwan, who were always around him, whom he inspired so deeply into the Hindu tradition and all of its multivarious activities, who were so blessed to be in his breathing space when he was a child. And the fifth layer is the whole town of Tiruvannamalai. All of the people of Tiruvannamalai who were so dear to Bhagwan and to him and to whom he was so dear. Whether it was the person who holds the torch for Paramashiva, the fire torch during the grand processions, or whether it was the players of the Tirukailaya Vadyam, which is the traditional drums played for Paramashiva in Tiruvannamalai, whoever it was, whichever rung of person in Tiruvannamalai, all of them constituted the fifth layer. That is why Tiruvannamalai lives as a single large joint family comprising this fivefold ecosystem. And throughout his divine childhood, Bhagwan interacted with all of these beings individually. So much so, each of them hold special cherished memories to do with Bhagwan in his childhood. Bhagwan's space, his divine interactions and leelas and enriching was such that he etched the memories of every single person in Tiruvannamalai, that they are able to recall 35, 40 years later such vivid details of their memories of Bhagwan with specific incidents involving them and him. While we are just immersing ourselves in the divine life of Bhagwan in the Janmabhoomi, the parental home of Bhagwan in Tiruvannamalai, the Aushada Annadan continues relentlessly being served by the devotees of Bhagwan, and the Aushada Annadan is being received by all the devotees of Paramashiva in Tiruvannamalai. They are so excited to partake of the food served by the devotees of Bhagwan himself. They are so delighted that their beloved young avatar, with whom they brush shoulders for the first 17 years of his life in this Janmabhoomi, is himself serving food today through the extended hands of his devotees. Bhagwan has always served Annadan to humanity at large because food is such an important component for one's conscious growth, as it is a very important input that each human being takes every day, almost 3 times. Therefore, this important intake needs to be divine, needs to be so sattvic, so healing for the inner space, which is why the Annadan served by the incarnation himself is very significant for those receiving it. In the Hindu tradition, Annadan is a very important component, and therefore it is one of the 5 main pillars of Kailasa, the ancient civilizational Hindu nation established by Bhagwan today. Today, we are celebrating the most momentous and joyous and sweetest occasion for Kailasa, for all Kailasians worldwide and for the whole of humanity, because Kailasa has acquired the Janmabhoomi, the very parental home of Bhagwan in Tiruvannamalai, and placed it at the feet of Bhagwan, of Annamalayar, Paramashiva himself, and all the devotees of Paramashiva, of Bhagwan. And as one of the immediate services from this momentous happening, the Aushada Annadan has started.
Bhagavan has always told us, wherever Kailasa is located, in any part of the world, ensure that no one needs to light their fire to cook food. We should be able to serve them 24/7. If we are there, it means the food is assured for them. They should find no need to light their fire to cook their own food. That is Bhagavan's ultimate vision in serving the Aushadha Annadan to the people wherever Kailasa is. And today, this divine service is happening from the very Janmabhoomi, the parental home of Bhagavan in Tiruvannamalai. And we have been watching for hours together. We have been feasting our eyes with the divine feast being dished out to the people of Tiruvannamalai. A feast for the eyes, a feast for the stomach, a feast for the very soul, because it is divine food that is being offered. We will now be moving on to the next segment, continuing to watch the beautiful happening in Tiruvudal Street in Tiruvannamalai, the Janmabhoomi of beloved Bhagavan. Stay tuned and continue to feast your eyes, your being, your very soul with what is happening with Kailasa in Tiruvannamalai as we speak. அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தேஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி, ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தேஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி. அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தேஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி, ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தேஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி. கண்ணமிடும் கருமங்களை மாற்றி இங்கு கருணையுடன் வாழ்வில் கரையேற்றுகிறாய் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. சம்ஸ்காரங்கள் கரைந்து இங்கு ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, நாங்கள் சம்சார கடல் கடக்க ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஏழுடல்கள் கடந்து நித்ய வாழ்வினிலே நிலை பெறவே நித்யானந்த ஸ்புரணம் தந்தாய் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. தெய்வத்திற்கு படைத்த உணவை ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, பிரசாதமாய் உண்டதுண்டு ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி. வரப்பிரசாதம் பெற்றிடவே
manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda. நித்யானந்தம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் அவதரித்து அவர்கள் பிறந்து வளர்ந்த இல்லம் நித்யானந்த ஜென்மபூமி இன்று இப்பொழுது கைலாசாவின் பாகமாக இருக்கின்றது. இங்கு நேரலையில் நாம் இப்பொழுது பகவான் வாழ்ந்த அந்த இல்லத்தை நேரடியாக நாம் பார்க்க போகின்றோம். அங்கு பகவான் அவர்களினுடைய நாட்கள் முழுவதுமே அண்ணாமலையார் ஆலயத்திலேதான் அவர் வளர்ந்தார். அங்கு இப்பொழுது திருவுடல் தெரு என்பது 6ஆம் பிரகாரத்தில் அருணாச்சலேஸ்வர ஆலயத்தின் 6ஆம் பிரகாரத்தில் அமைந்திருக்கும் பகவான் அவர்களின் வாழ்ந்த இல்லம் இப்பொழுது நித்யானந்தரின் ஜென்மபூமி நம்முடைய கைலாயத்தின் பாகமாக மாறியிருப்பது நாம் எல்லோரும் கொண்டாடப்பட வேண்டிய நிகழ்வாக இருக்கின்றது. அண்ணாமலையார் உற்சவமாக வருகின்ற இந்த திருவுடல் தெரு நாம் இப்பொழுது நேரடியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இங்குதான் வருடத்தில் 300 நாட்களுக்கு மேல் உற்சவ காலங்களில் அண்ணாமலையார் உற்சவ மூர்த்தி இந்த திருவில்தான் வந்து அருளாசி தொடர்ந்து வழங்கும். இங்கு நம்முடைய நித்யானந்த ஜென்மபூமியில் பகவான் வாழ்ந்த இல்லத்தில் இருந்து நாம் அண்ணாமலையார் போல் வருகின்ற உற்சவ மூர்த்திகளை வரவேற்று அங்கு முதல் மரியாதையாக மண்டபத்தை செலுத்துவோம். இந்த 6ஆம் பிரகாரத்தில் இந்த 6ஆம் பிரகாரத்தின் திருவுடல் பிரிவில்தான் தொடர்ந்து பகவான் நடந்து அவள் நேரடியாக அண்ணாமலையார் ஆலயத்திற்கு செல்லும் பாதையாகும். இந்த தெரு முழுக்க அவள் பாதம் படாத இடமே இல்லை என்று சொல்லலாம். தினந்தோறும் அவள் காலையில் எழுந்தவுடன் முதல் அவர்கள் செய்கின்ற செயலை அண்ணாமலையாரின் ஆலயத்திற்கு பள்ளி எழுச்சியின் போது நேரடியாக செல்வார். அவருடைய குருமார்களில் ஒருவரான அவருடைய தாத்தா ராஜு முதலியார் அவர்கள் சிறு வயதில் பகவான் 3 வயதில் இருக்கும் பொழுது அவரை தோளில் சுமந்து கொண்டு நேரடியாக இந்த தெற்கு கோபுரத்தின் வழியாகத்தான் அருணாச்சலேஸ்வர ஆலயத்திற்கு செல்வார். திருவஞ்சன கோபுரம் என்று நாம் எல்லோரும் அழைக்கின்ற இந்த கோபுர வாயிலின் வழியாகத்தான் பகவான் அருணாச்சலேஸ்வரரை தரிசனம் செய்ய செல்வார்கள்.
இப்பொழுது வருகின்ற கார்த்திகை பிரம்மோற்சவத்தின் போது அண்ணாமலையாரின் உற்சவமூர்த்தி அந்த 6ஆம் பிரகாரத்தின் திருவுடல் திருவொழியில் ஒவ்வொரு அதுவே இதுதான் தரிசனம் தருவார். நேரடியில் நித்யானந்த ஜென்மபூமி பகவான் இறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த இல்லம். அதற்கு நேர் எதிர்ப்புறமாக ஓயாமடம் ஞானிகளும் சாதுக்களும் அந்த எல்லோரும் வந்திருந்து மக்கள் எல்லோருக்கும் அருளாசி போன்ற இடம். அதை நாம் நேரடியில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்ய இங்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நேரில் அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு செல்லும் பாதையாக இங்கு திருவுடல் தெரு இருக்கின்றது. அந்த திருவண்ணாமலையிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து அன்பர்களுமே சித்தன் இங்கு திருமஞ்சன கோபுரம் வழியாக அவரை தரிசிப்பார்கள். இந்த திருவுடல் தெருவில் இருக்கின்ற அத்துணை நபருக்குமே சிறு வயதில் பகவான் அவர்கள் அந்த ஜென்மபூமியில் வாழ்ந்த அந்த தருணத்தின் போது அவள் எவ்வளவு யுக்தியோடும் தொடர்ந்து எல்லா மக்களுக்கும் அவர் அடைந்த அந்த கருத்துக்கள் சக்தியை அந்த சிறு வயதிலிருந்தே மற்ற எல்லோருக்கும் தொடர்ந்து பகிர்ந்தளித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். இதை நாம் அந்த தெருவில் வசிக்கின்ற எல்லா அன்பர்களும் பகிர்வதை நாம் எல்லோரும் கேட்டிருக்கின்றோம். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பகவானோடு வாழ்ந்த அந்த கதையை இங்கு மணிக்கணக்காக நம் எல்லோரும் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். அண்ணாமலையாரின் பக்தர்கள் அண்ணாமலையாரின் ஆலயத்திற்கு செல்வதற்கு இந்த திருவுடல் திரு பாதையின் வழியாகத்தான் செல்வார்கள். அங்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து நேரடியாக தரிசனம் செய்கின்ற வேலை. குழந்தை பருவத்திலிருந்து பகவான் அவர்களினுடைய தினந்தோறும் அவருடைய வாழ்க்கை துவங்குவதே அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் தான். அவர் இரவு பள்ளியறை வரை தொடர்ந்து ஆலயத்திலே தான் இருப்பார். எல்லா பூஜைகளும் எல்லா கால அபிஷேகங்களையும் அவர் பார்த்து அங்கு தொடர்ந்து அண்ணாமலையாருடைய அவர் வாழ்ந்த காலங்கள். அங்கு கர்ப்பமந்திரின் பின்புறம் அருணகிரி யோகேஸ்வர பெருமான் அவருடைய சமாதி அவருடைய மண்டபம் இருக்கின்றது. அந்த இடத்தில் தான் பகவானுக்கு 9 வயதாக பொழுது அவர் நேரடியாக தரிசனம் தந்து பகவான் அவர் பரமசிவனுடைய நேரடியான அவதாரம் நம் பகவானுக்கு நேரடியாக உணர்த்தினார்கள். தன்னுடைய வாரிசாகவும் பரமசிவ பரம்பொருளின் அவதாரம் என்பதை அத்வைத அனுபூதியை நேரடியாக வழங்கி அவருக்கு இந்த அனுபவத்தை நேரடியாக வழங்கினார்கள். அந்த 9 மாத காலங்கள் பகவான் அருணகிரி யோகேஸ்வர பெருமானோடு தினந்தோறும் அவரோடு பழகி அவரோடு இருந்த இனிமை தன்மையும் நட்புத்தன்மையையும் நம் எல்லோரிடமும் பகிர்வார்கள். இப்பொழுது நாம் அண்ணாமலையாரை அந்த கோபுர தரிசனம் நாம் எல்லோரும் பார்க்கின்றோம். திருமஞ்சன கோபுரம் தெற்கு கோபுரமான அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தின் இந்த நுழைவாயிலை நாம் இப்பொழுது நேரடியில் பார்க்கின்றோம். இந்த கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்று சொல்வார்கள். இந்த அண்ணாமலையாரின் கோபுர தரிசனம் நாம் எல்லோரும் நம்மை கிடைக்காத ஒரு காட்சியாகும்.
பகவான் வாழ்ந்த இந்த திருவண்ணாமலை என்ற இந்த ஞான சூழலை நாம் எல்லோரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கைலாயத்தை ஒவ்வொரு இடத்திலும் பகவான் அவர்கள் உருவாக்கும் பொழுது இதையே நுட்பமாக சொல்வார்கள். அவர் வாழ்ந்து அனுபவித்த இந்த திருவண்ணாமலை என்ற இந்த ஞான சூழலைத்தான் எல்லா இடங்களிலும் உருவாக்க பகவான் அவர்கள் முயற்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கு ஆலயத்தின் இப்பொழுது கோபுர தரிசனம் நாம் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். தினந்தோறும் பகவான் அவர்கள் இங்கு அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு செல்லும் இந்த தெற்கு கோபுரம் திருவஞ்சன கோபுரத்தில் தான் உள்ளே நுழைவார்கள். அவருடைய தாத்தா ராஜு முதலியார் அவர்கள் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தோழியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த அண்ணாமலையார் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கு ஒவ்வொரு சன்னதியாக பகவானுக்கு தெய்வ விக்கிரகங்களை காண்பித்து அந்த ஒவ்வொரு தெய்வ விக்கிரகங்களின் அந்த வரலாறுகளை எடுத்துரைப்பார்கள். இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது இந்த திருமஞ்சன கோபுரத்தின் தரிசனம். இந்த தெற்கு கோபுரம் வழியாகத்தான் தினந்தோறும் பகவான் அவர்கள் 17 வருடங்கள் தொடர்ந்து தினந்தோறும் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்று அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்து முழுக்க முழுக்க நாள் முழுவதும் அங்கேயே அவர் இருப்பார்கள். அந்த வாழ பருவத்தில் அவருடைய அனுபவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் வண்ணம் அதை பதிவிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த 9 வயது பகவானுக்கு இருக்கும் பொழுது இந்த அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் அவர் தினந்தோறும் தரிசனம் செல்ல அங்கு செல்லும் பொழுது அருணகிரி யோகேஸ்வர பெருமானின் அந்த மண்டபத்திலிருந்து நேரடியாக தரிசனம் தந்து பகவானோடு கணக்காக வந்து அவரோடு காலங்கள் இருந்தார். அவரோடு உறவாடி நல்ல தாயாகவும் தந்தையாக குருவாகவும் எல்லாவற்றிற்கும் தாங்கிய பரமசிவ பரம்பொருளாகவும் அவருக்கு எல்லா விதமான தீட்சைகளையும் சக்திகளையும் அளித்து தனக்கு அத்வைத அனுபூதியையும் வழங்கி பகவான் வேறு அருணகிரி யோகேஸ்வர பெருமான் வேறு இல்லை என்ற அந்த ஒரு உணர்வு நிலை, இரண்டும் ஒன்றுதான், வேறு நான் வேறு இல்லை என்ற அந்த அத்வைத அனுபூதியை வழங்கிய இடம் ஆலயத்தில் அருணகிரி யோகேஸ்வரர் மண்டபத்தில் தான். அங்கு பகவானுக்கு முதல் அந்த சிறு வயதிலேயே சந்நியாச தீட்சை வழங்கி காவி உடை வழங்கினார். அந்த காவி உடை என்பது மிகவும் சிறப்பு மிக்க அம்சமானது. என்னவென்றால் அது இந்த பூமியில் உருவாக்கப்பட்டு நெய்யப்பட்ட துணி அல்ல. ஏனென்றால் இது நாம் எல்லோரும் இங்கு இந்த ஒரு பூலோகத்தில் உருவாக்கிய பொருள்கள் அது அதனுடைய தன்மை என்ன என்பதை பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய தன்மை தெரிந்திருக்கும். இது இந்த நூல்களாலோ அல்லது மற்ற பூமியில் கிடைக்கப்படுகின்ற பொருள்களாலோ உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல. இது நேரடியாக கைலாயத்திலிருந்து நாம் சொல்லுகின்ற இந்த உயர்ந்த சக்தி நிலையிலிருந்து யோகீஸ்வர பெருமான் அவர்கள் வரவழைத்து பகவானுக்கு இந்த காவியை மற்றும் நம்முடைய கைலாயத்தின் வாழ்க்கை பொக்கிஷத்தில் ஒரு உற்பசமான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பொருளில் ஒன்றாக நாம் இப்பொழுதும் பாதுகாப்பு வைத்திருக்கின்றோம்.
காலங்களில் இப்பொழுது தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அண்ணாமலையார் உற்சவ காலம் இப்பொழுது கார்த்திகை பிரம்மோற்சவ திருவிழா இப்பொழுது விரைவில் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றன. கொடியேற்றத்துடன் துவங்க இருக்கின்ற இந்த கார்த்திகை தீப பிரம்மோற்சவத்தின் போது தினந்தோறும் அண்ணாமலையாரின் உற்சவ மூர்த்தி இங்கு மாடவீதி சுற்றி மற்றும் திருவுடல் திருவழியாக அவருடைய உற்சவங்கள் வழங்குகிறோம். அந்த உற்சவத்தின் போது நம்முடைய பகவான் அவள் பிறந்த இல்லமான நித்யானந்த ஜென்ம பூமியிலிருந்து முதல் மரியாதையாக மண்டகப்படி வருகின்ற எல்லா பக்தர்களுக்கும் அங்கு ஔஷத அன்னதானம் வழங்கி அன்போடும் ஆனந்தத்தோடும் வரவேற்கின்றார்கள். குறைந்தது 300 நாட்களுக்கு மேல் அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் உற்சவங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது அண்ணாமலையாரின் உற்சவ மூர்த்திகள் இந்த மாட வீதி வழியாகத்தான் வளம்பெறும். பகவான் சிறு வயதிலிருந்தே தொடர்ந்து இந்த எல்லா உற்சவ காலங்களிலும் பகவான் அவர்களே நேரடியாக இருந்து அண்ணாமலையாரை தரிசித்திருக்கிறார்கள். பகவானோடு வாழ்ந்த அன்பர்கள் அவர்களுடைய வரிசையில் இங்கு அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் இருக்கின்ற கிருத்திகை மண்டபத்தில் தெய்வ விக்கிரகங்களுக்கு பூமாலை தொடுக்கின்ற அன்பர் சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் அவருடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து அவர் இந்த அண்ணாமலையார் ஆலயத்திலேதான் நாள் முழுக்க இருப்பார். அவருடைய யோகா குரு ரகுபதி யோகி அவர்கள் விடியற் காலில் பகவான் பிறந்த இல்லமான நித்யானந்த ஜென்மபூமி அந்த இல்லத்திலிருந்து பகவானை அழைத்து நேரடியாக அண்ணாமலையார் ஆலயத்திற்குள் வந்து அங்கு இருக்கின்ற அந்த கிருத்திகை மண்டபத்தில் யோக பயிற்சியை கற்றுக் கொடுப்பார். அப்பொழுது இவர் நேரிலே பார்த்த அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்தார்கள். சுப்பிரமணிய இன்றும் அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் தெய்வ விக்கிரகங்களுக்கு பூத்தொடுக்கும் அந்த திருப்பணியை செய்து கொண்டிருப்பவர். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த பகவானோடு அவர் நேரடியாக வாழ்ந்தபோது அவர் இருந்த அந்த அனுபவத்தை இனிமைத்தன்மையோடு நம் எல்லோரிடமும் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். அருணாச்சல புராணத்தில் பரமசிவ பரம்பொருளே ஆசி வழங்கியபடி இந்த பூமிக்கு இந்த பரமசிவனின் சக்தியும் அவருடைய அருளும் 3 வடிவங்கள் மூலமாகவும் தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டே இருப்பதை அவர் கூறியவாறு அருணாச்சல மலை இந்த மலை வடிவமாகவும் தொடர்ந்து அவருடைய சக்தியும் அவருடைய அருளும் எல்லோருக்கும் வழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில்தான் மாதந்தோறும் பௌர்ணமி அன்று லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த அருணாச்சல மலையை கிரிவலம் வந்து அவர்கள் எல்லோருடைய பிரார்த்தனையையும் நிறைவேற்றுவார்கள். அந்த பரமசிவ பரம்பொருள் எல்லோருக்கும் வேண்டும் வரங்களை அளிக்கும் இந்த சக்தி படைத்தது. அந்த கிரிவலத்தில் அவர்கள் ஒரு பொழுது ஒவ்வொரு பௌர்ணமி தோறும் நம்முடைய கைலாசா திருவண்ணாமலை அங்கு லட்சக்கணக்கான நண்பர்களுக்கு பகவானின் அருளாசியோடு இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்குவார்கள். இவரை தொடர்ந்து 30 ஆண்டுகள் தந்திருக்கின்ற இந்த ஔஷத அன்னதானம் வழங்கும் இந்த சேவை 100 கோடி அன்பர்களுக்கு மேல் பயன் பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோருக்கும் பகவான் அவர்களுடைய அருளாசி கிடைத்திருக்கின்றது. இப்பொழுது நேரடியில் அருணாச்சலேஸ்வர ஆலயத்தில் அங்கு திருமஞ்சன கோபுர தரிசனம் நாம் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததை நினைத்தாலே முக்தி தரும் சேத்திரம் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் ஆலயம். நாம் இப்பொழுது நேரலையில் பார்க்கும் கோபுர
தரிசனம் எல்லோருக்கும் அந்த முக்தி நிலையை அருளச் செய்யும். பகவான் அவர்கள் தியான சத்சங்கத்தில் சொல்லும் பொழுது ஸ்மரணாத் முக்தி என்று அழைப்பார்கள். நாம் ஆழமாக உணர்ந்து நினைத்தாலே போதும் நமக்குள் நெஞ்சு உருகும் அந்த பக்தியை மலர வைத்து நமக்குள் ஆனந்தத்தை கூடிய சக்தி அடைந்தது. இது அண்ணாமலையாரின் ஆலயத்தில் வீற்றிருக்கின்ற பெரிய நாயக்கரை பற்றி பகவான் சொல்லும் பொழுது அவர் தினந்தோறும் இங்கு வருகின்ற அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் ஆனந்த பாஸ்கோ புன்னகையிலிருந்து இருந்து வரம் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றுதான் சொல்வார்கள். ஆனந்த பாஸ்கோ புன்னகை என்றார் அவர் நம்முடைய வருகைக்காக காத்திருந்து அவர் நம் ஒவ்வொருவரின் மீதும் வைத்திருக்கின்ற அன்பை காதலை நமக்கு தெரிவிக்கும் வண்ணம் அந்த பெரிய நாயக்கராக அங்கு உற்சவமூர்த்தியின் வடிவில் அங்கு அமர்ந்திருக்கின்றார். பகவான் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது தினந்தோறும் ஒரு முறை வந்திருந்து அந்த பெரிய நாயக்கரை தரிசனம் செய்துவிட்டு செல்லுங்கள். அதுபோதும் நம் வாழ்க்கையில் என்னென்ன நம் பிரார்த்தனைகள் வேண்டுதல்கள் வைத்திருக்கின்றோமோ அதை அத்தனையும் அவரே நிறைவேற்றுவார் சொல்வார்கள். அவள் சிறு வயதிலிருந்து 17 வருடங்கள் பகவான் வந்து திருவண்ணாமலையில் இருந்த காலங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே தினந்தோறும் சென்று பெரிய நாயக்கரை தரிசனம் செய்வார்கள். அந்த தரிசனம் செய்யும் பொழுது அவருக்குள் ஏற்பட்ட அந்த உள்ளத்திலிருந்து அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஆனந்தம் அதை நம் எல்லோரிடமும் பகிர்ந்து இந்த சத்சங்கத்தின் மூலம் சொல்லியிருப்பார்கள். அண்ணாமலையாரை தரிசிப்பது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்குமே அவள் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நேரில் பக்தர்கள் வருவது நாம் எல்லோரும் அவரை பார்க்க எந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள் இயங்குதல்களோடு நாம் அவரை பிரார்த்தனைக்க நாம் செல்லுவோமோ அதே போல் அவரும் ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்முடைய வருகைக்காக காத்திருக்கின்றார். அவருடைய அன்பை நம்மிடம் காண்பிப்பதற்காகவே ஆனந்த பாஸ்கரோடு நாம் எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார். திருமஞ்சன கோபுரத்தின் தரிசனத்தை நாம் எல்லோரும் கண்டு இப்பொழுது நேரடியில் பார்க்க ஒரு பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது. நேரடியில் கண்டிருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த காரியங்கள் நீங்கள் இந்த தரிசனத்தை பார்த்து நீங்கள் துவங்கினாலும் நிச்சயமாக முழுமையான வெற்றியை பெறுவீர்கள். ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கு அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்வது நம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையின் முறையாகவே வாழ்க்கையின் பாகமாகவே இருக்க வேண்டும். அதனுடைய பலன்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது எல்லா இனத்தவர்களையும் எல்லா ஜாதியினர்களும் ஒன்றாக இணைந்து நாம் எல்லோருமே சேர்ந்து கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு வைபவமாக அந்த ஆலயத்தில் தான் நடக்கின்றது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு சிவாச்சாரியார்கள் அங்கு பூஜை முறைகள் ஆகம முறைப்படி செய்து அங்கு பரமசிவனுக்கு சேவை செய்கின்ற பாக்கியம் பெற்றவர்கள். சைவ வேளாளர் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இவர்கள் எல்லோரும் இங்கு ஆலய பணிகளை நிர்வாக பணிகளை தொடர்ந்து கவனித்துக் கொண்டு ஆலயத்திற்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து வந்து அவர்களுக்கு பூஜை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டியது. அதே போல் உற்சவ காலங்களில் அந்த அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து மிகவும் சிறப்பான முறையில் இந்த பிரம்மோற்சவங்களை நடத்துவது இதெல்லாம் சைவ வேளாளர்கள் அவர்களுடைய பொறுப்பாக இருந்தது. இதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு உற்சவத்தின் போதும் எல்லா இனத்தவர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து இங்கு அவர்களுடைய இணக்கத்தையும் அன்பையும் பரிமாறிக்கொண்டு அவர்கள் தான் என்ற அந்த
தந்தையை விட்டு நாம் எல்லோரும் பரமசிவனின் தெய்வம்தான் என்ற அந்த ஆழ்ந்த அத்வைத சத்தியத்தை உணர்வதற்கு ஆலயம்தான் நம்மை இணைக்கின்றது. ஆலயம்தான் நமக்கு அந்த அனுபவத்தை தருகின்றது. அதனால்தான் பகவான் சொல்லுவார்கள், எல்லோரும் இந்துக்களாகிய நாம் ஆலயம் சார்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை புதுப்பிக்க வேண்டும். தினந்தோறும் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கை ஆலயத்தில் துவங்க வேண்டும், ஆலயம் சார்ந்தே இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவார். தெற்குவாயில் அன்று திருமஞ்சன கோபுரத்தின் தரிசனம், அந்த நுழைவாயிலை நாம் இருக்கின்றோம். பெருமான் அவரை நினைந்து பகவான் அவர்கள் எப்பொழுதும் அவருடைய பங்களிப்பை இந்த உலக மக்களுக்கு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள். என்றால் அந்த காலத்தில் அவர்களுடைய அந்த தெய்வீக அனுபவம், அவர்களுடைய ஸ்ரத்தை, அவருடைய பொறுப்புதான் இன்று இந்த நம்முடைய மழையில் விழுந்தவர்கள் உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் இந்த தரிசனம் தருவதற்கு வழிவகுத்திருக்கின்றது. தொடர்ந்து 17 வருடங்கள் அன்றிலிருந்து தினசரி ஆலயத்திற்கு சென்று அண்ணாமலையை தரிசனம் செய்து ஒரு சந்நிதிக்கும் சென்று அவருடைய வாழ்க்கை முறையாகவே வைத்திருப்பார்கள். இந்த ஒவ்வொரு விக்கிரகங்களுமே பகவான் அவர்கள் தரிசனம் செய்துவிட்டுத்தான் செய்வார்கள். அதே போல் அவர் தொடர்ந்து பகவான் அவர்கள் இந்த நித்யானந்த சங்கம் என்ற ஒரு சங்கத்தை 2000 ஆண்டு நிறுவிய ஒவ்வொரு வருடம் பகவானின் அவர்களுடைய அவதார பெருநாள் விழாவை கொண்டாடும் பொருட்டு இங்கு திருமஞ்சன கோவில் வழியாகத்தான் பகவான் அவர்கள் சென்று நம்முடைய தரிசிப்பார்கள். சுற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். பகவானுடைய தாத்தா ராஜ் முதலியார் அவர்கள் பகவானின் சொல்லும் பொழுது குமார்களும் என்றால் அவர் நம்முடைய பகவானுக்கு எல்லோரும் அவரை தோளில் சுமந்து அழைத்துக் கொண்டு வந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு தாற்பயங்களையும் விளக்கிச் சொல்வார். எல்லா கதைகளையும் அவருக்கு அந்த சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வழங்கியவர் முதலியார் அவர்கள். அவருடைய ஜாதகத்தை அங்கிருந்த ஆசான்கள் தஞ்சாவூர் சுவாமிகள் அவர்களிடம் எடுத்துச் சென்ற போது பகவானின் ஜாதகத்தை பார்த்துவிட்டு இவர் ஒரு ராஜ சன்னியாசியாக அவர் இந்த உலகத்திற்கே அவர் வழிகாட்டுபவராக இருப்பார் என்பதை அறிவித்தார்கள். பொழுது பகவானுடைய தாயார் தந்தையார் அவர்கள் அந்த செய்தியை கேட்டவுடனே ஆனால் நம்முடைய குழந்தை இதுபோல் ராஜ சன்னியாசியாக வருவார் என்று அவர்களுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை தந்தாலும் இப்பொழுதும் அவர்கள் நேரடியாக அவள் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் வழிகாட்டும் விதத்தை பார்க்கும்போது மிகுந்த மனத்திற்கு அடைகிறார்கள்.
இப்பொழுது நாம் பகவான் பிறந்த இல்லம் நித்யானந்த ஜென்மபூமி, அந்த இல்லத்தின் திருவுடல் திருவி இப்பொழுது நிகழ்வில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த திருவில் அவள் பாதம் படாத இடமே இல்லை என்று சொல்லலாம். 50 அடியிலும் அவர்கள் பாதம் பட்டிருக்கின்ற இந்த இடம் நாம் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சந்தித்து செல்வார்கள். அவர் விநாயக பெருமான் என்றவுடன் ஒருவருக்கும் இருந்தது பாரதத்தில் பகவான் அவர்கள் சிறு வயதில் அவருடைய விளையாட்டு விக்கிரகங்களோடுதான் சிறு விக்கிரகங்கள் அவருடைய தாத்தா மற்றும் அவருடைய அப்பா அருணாச்சலம் ஐயா அவர்கள் வழங்கி அந்த விக்கிரகங்களை வைத்துத்தான் அவர் தினந்தோறும் அவருடைய விளையாட்டை இருந்தது. ஒரு முறை இதுபோல் அந்த விநாயகர் இந்த விக்கிரகத்தை வைத்து பகவான் அவர்கள் நேரடியாக அவருக்கு இந்த அருட்பிரசாதத்தை அவர் உண்ண வேண்டும் என்று அவரை பிரார்த்தித்தார். அது அவருக்கு ஒரு மிகவும் ஆழ்ந்த இந்த சமீப சமாதியில் இருக்கின்ற அனுபூதியை அவர் பெற்றது. அந்த விநாயக பெருமான் அந்த விக்கிரகத்திற்கு அவர் உணவு முட்டும் பொழுது அவரே பிரசன்னமாக தோன்றி அந்த உணவு பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இந்த விநாயகர் பெருமான் அந்த விக்கிரகம் அது நம்முடைய எல்லாருக்கும் பொக்கிஷங்களில் அது ஒன்றாக இப்பொழுதும் இருக்கின்றது. இப்பொழுது அவள் வழிபட்ட ஸ்தலம் கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தை நாம் இப்பொழுது நேரடியில் தரிசனம் செய்கின்றோம். திருவுடன் இந்த 6ஆம் பிரகாரத்தில் இங்கு அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலய உற்சவங்களில் அண்ணாமலையாரின் உற்சவங்கள் அவர் இங்கு ஒவ்வொரு பிரம்மோற்சவத்தின் போதும் வலம் வருவார். ஆறாம் பிரகாரமாக அமைந்திருக்கும் இந்த திருவிடம் பிறகு இப்பொழுது பகவான் பிறந்து அவர் வாழ்ந்த இடம் நித்யானந்த ஜென்மபூமி இன்று கைலாயத்தின் பாகமாக இருக்கின்றது. அங்கு மிகவும் சிறப்பான முறையில் இன்று அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வந்த பக்தர்கள் எல்லோரும் அவர் ஔஷத அன்னதானத்தை பெற்று பகவானிடம் அருளாசி பெற்று சென்றார்கள். இங்கு பிரத்யக்ஷ மூர்த்தியின் மூலம் வருகின்ற எல்லாருக்கும்
பகவான் அவர்கள் தரிசனம் செய்தார்கள். இப்பொழுது நேரடியில் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது இந்த பகவானின் பிறந்த இல்லம் கைலாசா திருவண்ணாமலை நித்யானந்த ஜென்மபூமி. அவரினுடைய நுழைவாயிலேயே நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம். பிரத்யக்ஷ மூர்த்தியாக அமர்ந்து வருகின்ற எல்லோருக்கும் பகவான் அவர்கள் அருளாசி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சாதுக்கள் அவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த ஆனந்தம். பகவான் எப்படி அவர் சிறு வயதில் இதே இல்லத்தில் வாழ்ந்து அவர் பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த ஞானத்தை வழங்கினார், அதை மீண்டும் தொடர்ந்து அதை மக்களுக்கு வழங்கும் விதமாக அவர் வாழ்ந்த விதத்திலும் மீண்டும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். நாம் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அவருடைய பாதுகை நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது வேண்டுதல்களை எல்லாம் நிறைவேற்றும் சக்தி படைத்தல் அவரின் திருப்பாதம். தரிசனம் எல்லோருக்கும் நேரடியில் அவர் அருளாசி வழங்குகிறார். பரமசிவ பரம்பொருளின் ஆதாரமான இங்கு திருவண்ணாமலையில் தோன்றி பகவான் அவர்கள் இங்கு வாழையடி வாழையாக வந்திருக்கும் அவர்களுடைய வாரிசாக அருணாச்சல சரணத்தின் வாரிசாக இருந்து பகவான் அந்த பொறுப்புகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தேஸ்வரி நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி தோசையை நீ வைக்கையிலே ஆனந்தேஸ்வரி நித்ய ஆனந்தேஸ்வரி வாசனையாய் கேசரியை நீ வைக்கையிலே வாசனையாய் கேசரியை நீ வைக்கையிலே கவலைகளும் காணாமல்
உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பருப்பு குழம்பு நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வெறுப்பு குழப்பம் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பருப்பு குழம்பு நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வெறுப்பு குழப்பம் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வடை பாயாசம் தன்னை நீ அளிக்க வல்வினைகள் விலகி இன்று ஓடுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி வடை பாயாசம் தன்னை நீ அளிக்க வல்வினைகள் விலகி இன்று ஓடுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கீரை கூட்டு நீ தரவே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தீரா நோயும் தீருதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கீரை கூட்டு நீ தரவே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தீரா நோயும் தீருதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி அவியலை நீ அளிக்கையிலே குவியலாக சேர்ந்துயரும் கணத்தினிலே கரையுதிங்கே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உரியலை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அறிவாற்றல் பெருகுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உரியலை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அறிவாற்றல் பெருகுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பொடியாகுது பல தடையும் அப்பளமாய் உன்னருளால் வெற்றி மழை பொழிகிறது ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி மணக்கும் ரசம் நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி மெய் வாழ்வின் ரசம் உணர்கிறோம் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி மணக்கும் ரசம் நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி மெய் வாழ்வின் ரசம் உணர்கிறோம் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பாராளும் நாயகினி மோரூற்றும் வேளையிலே பாராளும் நாயகினி மோரூற்றும் வேளையிலே நெஞ்சங்களும் குளிருதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்யானந்தம் பகவான் அவர்கள் பிறந்த இல்லம் நித்யானந்த ஜென்மபூமி நேரடியில் நாம் பார்த்தோம். அவர் தினந்தோறும் அவருடைய காலை துவங்கும் பொழுதே அண்ணாமலையார் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கு திருமஞ்சன கோபுரம் வழியாக சென்று பகவான் அவர்கள் நேரடியில் அங்கு அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க செல்வார்கள். அந்த தரிசனமும் இப்பொழுது நேரடியில் நாம் பார்த்தோம். இப்பொழுது அந்த பால பருவத்தில் பகவான் அவரோடு நேரடியாக பார்த்து நீ
இவர் இந்த பரமசிவ பரம்பொருளின் அவதாரம்தான் என்பதை உணர்ந்த நம்முடைய நண்பர்கள் அவர்கள் இந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நபருமே அங்கு கோவிலில் இருந்து அந்த கிருத்திகை மண்டபத்திலிருந்து தெய்வ விக்கிரகங்களுக்கு பூ மாலை தொடுக்கும் நண்பர் சுப்பிரமணியம் ஐயா மற்றும் பகவான் அவர்கள் முதல் சிறு வயதிலேயே அங்கு அவள் அந்த ஆலயத்திலேயே வாழ்ந்திருந்த போது அங்கு ரகுபதி யோகி அவர்கள் யோகா கற்றுக் கொடுத்த குருமார்களின் ஒருவர், அவரினுடைய மனைவி அவர்கள் பிரேமாவதி மற்றும் ரகுபதி யோகி அவர்களுடைய மகன் பூபதி ஐயா அவர்கள் ஒவ்வொருவருமே அவர்களுடைய அனுபவங்கள் அந்த சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுதே எந்த அவருடைய பங்களிப்பை அளித்தார் என்பதை இன்றும் நினைவு கூறுகிறார்கள். அந்த வீடியோ காட்சிகளை நாம் எல்லோரும் நேரடியில் இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம். இப்பொழுது பகவான் அவர்களின் இந்த ஜென்ம பூமி தரிசனம் நாம் பெற்றோம். அதைத் தொடர்ந்து அவருடைய வாழும் வரலாற்று நிகழ்வுகளை நேரடியாக பார்க்கலாம். என் பேர் சுப்பிரமணியன். கிருத்திகை மண்டலம் சி சுப்பிரமணியன். திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கிருத்திகை மண்டலம். கிருத்திகை மண்டலம் 1973 இருந்து 2012 வரைக்கும் அண்ணாமலையாருக்கு நான் பூ கட்டினேன். நான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிற்பாடு எங்க பையன் பூ கட்டுறான் அண்ணாமலையாருக்கு. அஞ்சேமுக்காவுக்குலாம் ரகுபதி யோகி வருவார். அஞ்சேமுக்காவுக்கு வருவார். அந்த இடத்த பெருக்கி தண்ணி முன்னாந்து தெளிப்பார். தண்ணி முன்னாந்து தெளிச்சு அந்த மண்டபத்தெல்லாம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு லேசாக பெருக்கிட்டு வாசப்படி தண்ணி தெளிப்பார். தெளிச்சுட்டு பெருக்கிட்டு உட்காந்து படுங்கலாம் வருவாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்த பிற்பாடு யோகாசனம் கற்றுக் கொடுப்பாரு. கற்றுக் கொடுத்தாருன்னா சுவாமி நித்யானந்த சுவாமி அவங்க அண்ணன் சிந்தியில் அண்ணாண்ட அவங்க கூட ஒரு சம்பத்து. அதுக்கு பிற்பாடு மிச்ச பேர் வளைகாத்திலிருந்து நாராயணசாமி, அண்ணாண்ட ஆறுமுகம், அண்ணாண்ட முனுசாமி, அண்ணாண்ட கண்ணு, அவங்கெல்லாம் ஒரு 10 பேர் வருவாங்க. அந்த இவர் பேர அந்த அசிமண்டிகார் பையன் 2 பேர் வருவாங்க. பேர் நல்ல பேர் ரைஸ் மில்கார் போனஸ் பசங்க 2 பேர் வருவாங்க. சண்முகன்றவர் வருவார். வளைகாரத்திலிருந்து சண்முகன்றவர் அவங்க தாத்தா கூட ராஜமூலியார் கூட பார்ட்னரா கஷ்டப்பட்டாந்தவர். அவர் சண்முகம் வளையல் காலத்துல சண்முகம் நித்தியப்படி ஒரு சண்முகம். சாமி நித்யானந்த சாமி குரங்கு மாதிரி ஏறுவார். தூணுல கீழே மேல்தான் ஏறுவார். மேலே கீழே ஏறி அது கத்துவார். இது மாதிரி சத்தம் போடுவார். ஊழம் விடுவார். ரகுபதி யோகி கற்றுக் கொடுப்பாரு. இப்படி போகணும் உதுவார். ரகுபதி யோகி அந்த சுவாமி சுப்பிரமணியர் உட்கார மேடையில இப்படி அந்த ரகத்துல மாதிரி ஒரு 4 வருடம் அப்படி தூக்குவார். அப்படி உட்கார்வார். சப்பலாமல் போட்டு உட்காந்து அப்படி தூக்குவார். ஜம்ப் பண்ணி தூக்குற மாதிரி அந்த ரகத்துல ஏறி அந்த ரகத்துல உட்காந்து 4 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் அப்படியே அழுக்கா இருப்பார். அவர் யோகாசனம் கத்துக்க அப்படி ரகுபதி யோகி இருந்தார். அந்த மண்டபத்தில் மேடை சுப்பிரமணியர் மேடையில் தான் உட்காந்து கத்துக்கிட்டு நான் பார்த்தேன். நித்யானந்த சுவாமி அந்த கிருத்திகை மண்டபம் தூண்ல ஒரு தூண்டை ஏறாத தூண் கிடையாது. அந்த 36 தூண், அந்த தூண்ல ஏறாத தூண் கிடையாது. 4 தூண் தான் அந்த பக்கம் ஏற முடியாது. 4 சிறு வச்சுல இது பூராமே ஏறுவாரு. பயிற்சி பண்ணுவார். தலைக்கே கீழ்ந்து மேல்தான் ஏறுவார். இப்படி கொம்பு பார்த்த அந்த பொம்மையில பிடிச்சி ஏறுவார். பொம்மையில பிடிச்சி ஏறி நான் பார்த்துருக்கேன். சுற்றி பூஞ்செடி இருக்கும். அது துளசி செடி இருக்கும்.
அந்த இந்த நஞ்சாவட்டம் செடி இருக்கும், அதெல்லாம் தண்ணி கொண்டு ஊற்றுவாங்க. தொட்டியிலேருந்து கொண்டு ஊற்றிட்டு நாகலிங்க மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுவாங்க. நாகலிங்க மரத்தில் இருந்து புஷ்பத்தை எடுத்து முருகருக்கு வைப்பாங்க. நாகலிங்க மரத்தில் ஏறி பூ எடுத்து முருகருக்கு வைப்பாங்க. மணி 7:45 8 மணி. மணி போய் அப்புறம் பள்ளிக்கூடம் போயிடுவாங்க. நித்தியப்படி தினந்தோறும் அவங்க 5:45 6 மண்டபத்துக்கு ஆயிடுவாங்க. மண்டபத்துக்கு தாக்கலாடாத நாளே கிடையாது. ஒரு நாள்ல பேரா மழை பெஞ்சாலும் அவங்க வருவாங்க. வராத நாள் இல்லை. என்ன மழை பெஞ்சாலும் வருவாங்க. யோகாசனம் சாமியை பார்க்கும்போது பார்த்தா அண்ணாமலையார் உள்ள பார்த்த மாதிரி தான் அவருக்கு தெரியும். அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. சாமிக்கு ஒரு வடாதிபதி இப்படிதான் 4வது திருவண்ணாமலையில முதல் சேஷாத்ரி, 2வது ரமண மகரிஷி, 3வது விசிறி சாமி, 4வது நித்யானந்த சாமி. நான் சின்ன வயசுலேருந்து வண்டி விட மாட்டேன், சைக்கிள் விட மாட்டேன். அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு நான் நடந்து தான் போவேன், நடந்து தான் வருவேன். அவங்க பாட்டி நல்ல நித்யானந்த சுவாமிக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு அவங்க அப்பா ராஜமௌலியார் சம்சாரம் அவங்க தெரியும், அவங்க மாமியாரும் தெரியும். அதே மாதிரி அனுசூயா ஆனகட்டத்தில் ரப்பர் சாமி அண்ணாமலை மொழியார், ஆனகட்டத்தில் அண்ணாமலை மொழியார் அனுசூயா குடும்பமும் நல்ல பழக்கம். 2 வீடுமே எனக்கு சின்ன பிள்ளைங்க எனக்கு பழக்கம். 8 வயசுலேருந்து 2 வீடுமே எனக்கு பழக்கம். இவங்க அவங்க இல்லை. அப்புறம் தான் மண்டபத்துக்கு வந்தது. சின்ன பிள்ளைங்களான பழக்கம்னா எனக்கு உங்க மண்டபத்துக்கு வந்தா நம்ம ராஜமௌலியார் பேர அனுசூயமா பேருன்னு தெரிஞ்சு நித்யானந்தா. I bless you all. Let you all open all your 3 eyes. என் பேர் பிரேமாவதி. அவர் பர்மாவிலேருந்து வந்தார். இங்கே வேலூரில் கல்யாணம் ஆச்சு. பேங்க்ல இருந்தார். அப்புறம் மாற்றிட்டே வந்தோம். திருவண்ணாமலை சேர்ந்தோம். நான் தம்பி சாமி வருவார் வீட்டுக்கு. டெய்லி 2 மணிக்கு இருப்பார். உட்காந்துட்டு இவர் கூட போயிடுவார். கோவிலில் போய் யோகாலாம் சொல்லி கொடுத்துக்குன்னு அவர் பாட்டுக்கு அவர் போயிடுவார். இவர் பாட்டுக்கு இவர் வந்துடுவார். கோவிலில் போய் செய்வார். அப்புறம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டெய்லி வருவார் சாமி. ஒன்று கூட சாப்பிட மாட்டார், கொடுத்தா கூட சாப்பிட மாட்டார். நமஸ்காரம். நான் திரு ரகுபதி யோகிராஜ் பி ரகுபதி அவர்களின் மகனாகிய பூபதி பேசுகிறேன். எனது தாயார் இப்பொழுது உரையாற்றினார். நித்யானந்த சுவாமிகள் அவர்களை பற்றி நிறைய இருக்கிறது. நான் சிறு வயதில் இருந்த பொழுது என் தந்தையாருடன் இருந்த நிகழ்வு எனக்கு இப்பொழுது ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். என் தந்தையார் இருக்கும் பொழுது அவர் திகா மண்டபம் 1000 கால் மண்டபத்தில் பக்கத்தில் உள்ள கோவில் இருக்கு. அந்த கோவில் மண்டபத்துல போயிட்டு யோகா நடத்த யோகா சொல்லி கொடுக்கும்போது நம்ம சுவாமிகள் அப்பொழுது சிறு வயது சிறுவன் வருவார். அம்மாவிடம் கேட்பார், குருஜி இருக்கிறாரா அப்படின்னு. என்ன சொல்லுவாங்க, அப்பா இருக்காருப்பா அப்படின்னு. அவர் நேர் போவாரு. அப்பா பக்கத்துல போய் எப்போ
முடிச்ச உடனே போவாங்க. அப்பா சொல்லுவார், டேய் இந்த தம்பியை பாரு, அதனால எவ்வளோ பெரிய மகானா உயர் அளவுக்கு போறான், உலக செய்வது அவருக்கு அவ்வளோ ஞானம் இருக்குடா அப்படின்னுட்டு அவர். இப்போ உனக்கு தெரியாது, நீ பின்னாடி நான் இறந்தது என்னுடைய மறைவுக்கு பிறகுதான் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அப்பா சொல்லுவார். அப்பொழுது எனக்கு அவ்வளவாக தெளிவு இல்லை. இப்பொழுது நான் அதை உணர்கிறேன். ஒரு தோல் இருக்கும், அதான் தோல். அந்த மான் தோல்ல நடுவில் பண்ணுவார், கண்ணை மூடிட்டு தியானம் பண்ணுவார் அப்பா. அப்படி பண்ணும்போது ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு நாள் இரவு நான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், பக்கத்து அறை, அந்த அறையில அப்பா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். திடீர்னு கண் விழிப்பு வந்தது. வந்தா சின்ன லேம்ப் எங்க வீட்டுல, அதாவது நைட் லேம்ப். அந்த லேம்ப் ஒளி தான் இருக்கு, வேற எந்த ஒளியும் இல்லை. அந்த ஒளி என்ன ஹால் ஃபுல்லா பரவி இருக்கும். அப்போ அப்பா ஸ்கேல் இருக்கும் இல்லைங்களா, உட்காந்துட்டு தியானம் பண்றாரு. பயந்துட்டேன், ஐயோ அப்பாவா பண்ணாரு, ஐயோ நம்ம எப்படி ஷிவரிங் ஆயிடுது. சரின்னு பயத்திலேயே அம்மா கிட்ட போய் ஒதுங்கிட்டு கம்முன்னு படுத்துட்டேன். ஒரு ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப என் விடுதி, பெங்களூர் விடுதி, அந்த விடுதி ஆசிரமத்துல அவர் இருந்திருக்கார். அவர் இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு போயிருக்கிறார். அந்த விடுதி ஆசிரமத்துல என் தந்தையுடைய போட்டோ, நித்யானந்த சுவாமிகள் இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருந்தார். எனக்கெல்லாம் தெரியும், நித்யானந்த சுவாமிகள் தானே, எல்லாம் நல்லா தெரியும் எனக்கு. என்ன எப்படி தெரியும்னு இல்லை, அவர் எங்க அப்பா கிட்ட குருவா, என் தந்தையாரிடம் இந்த அப்பா வீட்டுக்கு வந்து யோகா எல்லாம் கத்துக்கிட்டு போனவர் தான் இப்ப பெரிய மகானா இருக்கிறாரு அப்படின்னு. நீ என்ன நீ இவ்வளோ அசால்ட்டா பேசுற, அவர் சொல்ற. என் ஃப்ரெண்டுக்கு அப்பதான் ஒதுக்க மனசுக்கு, அது வரைக்கும் எனக்கு உரைக்கல. என்ன இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸா பேசுற, அவர் எவ்வளோ பெரிய மகானாகி வந்திருக்கிறாரு, அந்த மகானை போய் நீ இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸா பேசுற. உங்க அப்பா போட்டோவை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஸ்டன் ஆயிட்டு, ஐயோ 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 ஐயோ, காண கிடைக்காத அரிய காட்சியாக இருக்குதே, அந்த தேவ புருஷனாக இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் எவ்வளோ பக்தியா அவர்கிட்ட யோகா கத்துக்கணும், தியானம் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த மடத்துல போய், நீ இவ்வளோ அசால்ட்டா பேசுறியே சொன்னார். அப்பதான் எனக்கு மனசுல உரைக்க ஆரம்பிச்சது. ஏடா, நாம இது நாள் வரைக்கும் யாரோ வந்து நம்ம அப்பாவையும், நம்ம அப்பா கிட்ட படிச்ச சிஷ்யர் சுவாமிகள் அவர் சொல்லணும், வந்து நம்ம சொல்லணும். ஆனா நான் ஐயோ எவ்வளோ பெரிய என் வரிய தவறு செய்துட்டேன், இழப்பு தான் எனக்கு அப்படின்னு. ஆனா மனசு பண்ணிக்குவேன், சுவாமி நீங்க சிறு குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, நம்மளோட நம்ம எல்லாம் எப்படி பழகி இருக்கிறோம், போயிருக்கிறோம். நான் உங்களை உணரல, ஆனா இப்போ நான் உணர்றேன் சுவாமி, உங்களுடைய அருள், உங்களுடைய பார்வை என் மீத பட்டா போதும், நான் உங்ககிட்ட வரணும்னு கூட இல்லை, என்னுடைய எண்ணம் அது உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து என் மீத பட்டா போதும். என் தாயார் சுகமா வேண்டிக்குவேன் சுவாமி கிட்ட கூட. இப்ப நான் இப்ப ரொம்ப வருந்துறேன், எனக்கு அது சொல்வதுன்னு எனக்கு தெரியல, நினைச்சா கண் கலங்குது. பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது 108 முறை சொல்லணும். இதை சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் வந்து 3ஆவது நாள் வந்து ஹோமத்தில் உட்காரணும். அப்படி ஆன காலம் வந்து அதுக்கு அன்றான 9 பேரை செலக்ட் பண்ணி அந்த 9 பேரை உட்காரவங்களும் ஏவமாக விரதம் இருந்து எல்லாரும் வந்து அந்த ஹோமத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு வந்து நிற்கிறோம்.
அந்த ஆலயத்தின் வாசற்படியில் சுவாமிகள் வராரு. வந்து அவர் காரில் வந்து இறங்கினார் சுவாமி. வந்து இறங்கின உடனே நாங்கள்லாம் எல்லாரும் போயிட்டு சுவாமிகளை அழைச்சிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு மரியாதையோட நின்று சுவாமிகளை அழைச்சிட்டு வரோம். சாமியோடு நாங்கள் நேர்ந்து நிற்கிறோம். அந்த சுவாமியோட நேராக அம்பாளுக்கு நேராக வந்து நாங்கள் நிற்கிறோம். அந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸில் வந்து நின்ன உடனே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர், எங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபரில் எங்களுடைய அந்த கோயில் நிர்வாகத்தில் இருக்கிற ஒரு உறுப்பினரே ஃபோட்டோ எடுக்கிறார். அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு, உள்ளே போகிறத ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு, லைனாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு. அதன்படி அந்த ஹோமத்தை வந்து எப்படி செய்தாருன்னா, எல்லாரும் 9 பேரும் உட்காந்து 9 பேருக்கும் 9 சபித்து 3க்கு 3 அடிக்கு 3 அடி அகலம், ஆழம் வந்து 5 அடி போடணும்னு சொன்னார். 5 அடி ஆழத்தில் ஹோமகுண்டம் போட்டு ஒவ்வொரு சமித்துக்களும் ஒவ்வொரு மூட்டை அந்த சமித்துக்கள். அதே போல் சுவாமிகளோட பூர்ணாகுதி இஷ்டங்களும் வந்து மூட்டை கணக்கில் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. சரி சுவாமி வாங்கிக்கலாம், அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே நம்ம செய்துக்கலாம் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணி நெய் வந்து டின்னு கணக்கில் வாங்கணும். எல்லாமே செய்து சுவாமிகள் வந்து உட்காந்து 3:30 மணி காலம், 3:30 மணி, 4:30 மணி, 5 மணி ஆயிடுச்சு. 5 மணி காலம் வந்து காலையில் நான் 5 மணிக்கு உட்கார்ந்தவங்க வந்து மணி 11:30 வரைக்கும் அந்த ஹோமத்தை சுவாமிகள் 7/11/2000 செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு தான் செய்யணும்னு சொன்னார். அந்த காலத்தில் செய்தோம். கலந்தோடனே அந்த 5 மணி நேரம் 5:30 மணி நேரம் உட்கார்ந்த கஷ்டம் தெரியல எங்களுக்கு. 5:30 மணி நேரம் எங்கே இருந்தோன்னு எங்களுக்கு தெரியல. அம்பாளுடைய மந்திரங்களை சுவாமி ஒரு பக்கம் சொல்ல, இன்னொருத்தர் மந்திரம் கூட படிக்க, புத்தகத்தில் படிக்க, நாங்களும் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே அந்த பூர்ணாகுதி சாமான்களை ஒன்றா சமைத்துக்களை வந்து ஹோமகுண்டத்தில் போட்டு அந்த ஹோமத்தை முடிச்சு, இது ஒரு சிறப்பான இதில் இன்னொரு இது என்னன்னாக்கா, சுவாமிகள் வந்து இதில் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தினார். அதாவது வந்து எல்லாமே சாதுக்கெல்லாம் செய்யறது வந்து ஹோமகுண்டத்துலேருந்து நூல் போட்டு நூல் கொண்டு போயிட்டு அந்த ஹோமகுண்டத்துலேருந்து அம்பாளையோ சுவாமிகளிடையோ கொண்டு போய் அந்த ஹோமகுண்டத்தினுடைய நூலை கட்டிடுவாங்க. பட் ஆனால் சுவாமிகள் என்ன செஞ்சாருன்னா, ஹோமகுண்டத்தை சுற்றி தர்ப கயிறு வேணும் அப்படின்னு சொன்னார். நீளமான தர்ப கயிறு வேணும், எவ்வளோ நீளம் வேணாலும் கேளுங்க சாமி, நான் ரெடி பண்ணிடுறேன்னா ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன். எல்லாம் அந்த நீளமான தர்ப கயிறு கொண்டு அந்த ஹோமகுண்டத்தை சுற்றி, அந்த ஹோமகுண்டத்திலேருந்து எடுத்துன்னு வந்து எங்களை சுற்றி 9 பேரை இணைச்சி, அதை கொண்டு போய் சுவாமிகளுடைய இடுப்பில் இணைச்சி, அதை திரும்பி அங்கேருந்து கொண்டு போய் கலசம் வச்சிருந்த இடத்த, அந்த 9 கலசம் வச்சிருந்த இடத்த இணைச்சி, அதுக்கப்புறம் அந்த கலசத்துலேருந்து நேராக அம்பாளுடைய நாபி கொண்டு போய் அதை சேர்த்தார். ஹோமம் செய்து அந்த ஹோமத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, அருளாசி வழங்கினார் எங்களுக்கு. அப்போது வந்து ஹோமத்தில் உட்காந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்ரீசக்கர யந்திரம் ஹோமத்தில் வச்சு எங்களுக்கு கொடுத்தார். அந்த ஸ்ரீசக்கர யந்திரம் இன்றளவிலும் நான் பூஜையில் வைத்துள்ளேன். சாமிகள் கொடுத்த ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை இன்றளவிலும் அனுதினமும் பூஜை செய்து வருகிறேன். இது சுவாமிகள் கையால் எனக்கு அருளிய ஸ்ரீ யந்திரம். ஹோமம் முடிச்சு எனக்கு கொடுத்தது. இதே போல எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு. அங்கே வந்து இந்த ஆன்ம கொடிகள் அனைவருக்கும் கொடுத்தாரு. இது வந்து காசுக்காகவோ இல்லை மற்றபடி ஆலயத்தினுடைய நிதியிலிருந்தோ கொடுக்கப்படல. சுவாமி தன்னுடைய சொந்த பணத்திலிருந்து 108 எந்திரங்கள் வாங்கிட்டு வந்து அந்த ஹோமத்தில் வச்சு எல்லா எந்திரத்தையும் எல்லாரும் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே கொடுத்தாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எந்திரம் கொடுத்தாரு. சிறப்பான வந்து இந்த ஹோமம் முடிஞ்சது. ஹோமம் முடிஞ்சோடனே அந்த இது விழாகம் ஆரம்பிச்சது. அந்த நவகிரக அந்த நவசண்டி இது தசமகா வித்யா தேவிகளை வைக்கணும்னு நான் சுவாமிகிட்ட போய் கேட்கும்போது, அதுக்கு உண்டான இது சொல்லணும்னா, உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த புத்தகத்தில் அந்த புத்தகத்தில் வந்து என்ன இருப்பா, எப்படி இருப்பா அம்பாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அம்பாளுடைய இதுவும் இருக்குது. அதை நான் சொல்கிறேன், அதுபடி நீங்கள் செய்துங்க, அது சிறப்பாக அமையும் அப்படின்னு சாமியுடைய அந்த அறிவுறுத்தலின்படி நான் வந்து சாமியோட தனி விட்டு முறையில் போய் இந்த படங்கள்லாம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த படங்களை கொண்டு போய் சாமிகிட்ட வச்சு நான் உட்கார்ந்தோடனே சுவாமிகள் வந்து அந்த மந்திரங்கள் படித்து, அம்பாள் இப்படி இருப்பா, இப்படி பார்வை இப்படி இருக்கும், அம்பாளுடைய கையில் இப்படி இந்த அவயம் இருக்கும், இந்த கையில் கத்தி இருக்கும், சூலம் இருக்கும், அப்படி எல்லாமே வந்து அந்த மந்திரங்களே ஒருபடி அம்பாள் எப்படி உட்காந்துருப்பா அப்படின்றது அந்த காளி, தாரா, திரிபுர சுந்தரி, திரிபுர பைரவி, சின்னமஸ்தா, தூமாவதி, கமலாத்மிகா, மகாலட்சுமி, பகலாமுகி, ராஜராஜேஸ்வரி, இந்த 10 அம்பாளுடைய அம்சங்களையும்
எனக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே சொன்னார், இப்படி இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அதன்படி சுவாமிகளுடைய சொல்லியபடி குறிப்பெடுத்து அந்த குறிப்பின் மூலியமாக என்ன சொன்னாரோ அந்த குறிப்பில் எப்படி இருக்குமோ, காளின்னு எடுத்துக்கிட்டால் காளி வந்து கோர ரூபம், எல்லாருமே நாங்கள் தொங்க போட்டு கோரமாக இருப்போம் அப்பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தத்துவத்தில் சொல்லும்போது காளி என்பவள் கோர ரூபிணி, சாந்த ஸ்வரூபிணி, அவளுடைய பார்வை வந்து சாந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னாரு. அதில் ஒரு தத்துவம், பல தத்துவங்களை வந்து எடுத்து சொல்லி அந்த அந்த தாயுடைய பார்வை வந்து அப்போ அதை வந்து பார்க்கும்போது அந்த அம்பாளுடைய வந்து கிருபாகடாட்சம் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்றது எல்லாருமே எங்களுக்கு சொன்னாங்க. அதன்படி தான் நாங்கள் செய்தோம். சுவாமிகள் வந்து ஹோமத்தை கலந்துக்கிறதுக்காக வந்து இறங்கி உள்ளே என்ட்ராகும்போது அந்த சுவாமிகள் நிற்கிறாரு. அந்த எடுத்த ஃபோட்டோவில் வந்து சுவாமியினுடைய நெத்தியில் எங்களுக்கு புறப்பட்ட ஒளிவட்டம், அதை பின்னால் தான் நாங்கள் உணர்ந்தோம். அந்த ஃபோட்டோ வந்து போட்ட பிறகு தான் எங்களுக்கு அது உண்மைன்றது என்னன்றது தெரிஞ்சுது. ஹோமத்தின் முடிவில் சுவாமிகள் அம்பாள் ராஜராஜேஸ்வரிக்கு பூர்ணாகுதி கொடுக்கும்பொழுது ஜுவாலை வடியில் அம்பாள் உருவானது. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of என் பேர் வந்து வாடிக்கா வாசன் பேரு. நான் வந்து கன்னிகோவில் தெருல 40 வருஷமா இருக்கிறோம். என்னோட தொழில் வந்து ஜோதிடம். ஜோதிடன்றது வந்து எங்க அப்பா காலத்துல இருந்து நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம், 2 தலைமுறையா. நாங்க வந்து திருவண்ணாமலை கன்னிகோவில் தெருல இருக்கிறோங்க. அதுவும் இல்லாம நம்ம சுத்தப்பட்ட வணிகர்கள் எல்லாருமே வந்து நம்ம கிட்ட தான் வந்து பார்ப்பாங்க அந்த காலத்துல வந்து. அதே போல அந்த வகையில எங்க தெருவில் வச்சிக்கக்கூடிய ராஜ்மொயிலார்னு வண்டி வச்சிருக்காரு எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு 5 வீடு தள்ளி. அவர் வந்து அவர் யாருன்னா நித்யானந்தத்தோட அம்மா வழி அப்பா, அதாவது தாத்தா. பேர் வந்து பி ராஜ்மொயிலார். அவங்க ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நாங்கள் தான் வந்து ஜாதகம் கிடைக்கிறது சொல்றதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தது. அந்த வகையில் வரும்போது அதில் தாங்க நமக்கு பழக்கானாங்க, அந்த தெரு வழியிலும் எல்லாமே வழியிலும். அந்த வகையில் வரும்போது எங்கள் அப்பா வந்து கிடைச்சாருன்னா அது அவ்வளோ சொல்லக்கூடிய வாக்கு உண்மை வந்து மனிதமாகும். அந்த வகையில் வரும்போது அவங்க நித்யானந்தத்தோட அம்மா வந்து லோகநாயகி அம்மா வந்து ஜாதகம் பிறக்கும் போது கிடைக்கிறதுக்கு வந்திருந்தாரு எங்கள் அப்பா கிட்ட. அது எனக்கு தெரியும். அப்போ வந்து நான் சின்ன வயசு அதோட இதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லை. அந்த வகையில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாதகம்லாம் கடிச்சிட்டு போனாங்க. அதோட இது வந்து அதாவது ஒரு வந்து வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது அவர் டெய்லி கோயிலுக்கு போறாரு அவர் தாத்தா ராஜகோயில. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்யானந்த சுவாமிகள் வந்து அவர் கையை பிடிச்சின்னு நேராக கோயிலுக்கு போயிட்டு எல்லா திருவிழாவும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி அவர் கூடவே இருந்து கூடவே வருவாருங்க. அவர் அதில் வந்து அவருக்கு நாட்டம் ஜாஸ்திங்க. அவர் வந்து ஆன்மீகன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தாத்தா வழியில் வந்த ஜீடால அவருக்கு அந்த ஒரு இது வந்தது. அதே போல ஜாதகம் கிடைச்சதுல கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு காலத்தில் சொல்லியிருந்தாருங்க. அவருடைய ஜாதகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சன்னியாசி ராஜ ரிஷியோட அமைப்பு இருக்குது பின்னாடி. அதே போல நீங்க வந்து அவர்கிட்ட சொல்லாதீங்க, சொன்னீங்கன்னா சீக்கிரம் ஆயிடுவாரு, இல்லைன்னா காலதாமதம் ஆகும் அவருடைய இது சன்னியாச வாழ்க்கை. அதனால நீங்க எப்படி பண்ணீங்களோ பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்பயே சொல்லியிருந்தாங்க. அதே போல சொன்ன பிரகாரமே பார்த்தீங்கன்னா அது அப்ப அவரு வளர்ந்த வர நேரத்தில் எங்க அப்பா வந்து காலம் போயிட்டாங்க. 2003 தான் காலம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த தொழில் எடுத்து நடத்துறேன். ஞானத்திரளாய் நின்ற பெருமான் நல்ல அடியார் மேல் ஊனத்து இருளை நீக்கும் அதுவும் உண்மை பொருள் போலும் ஏனத்திரளோடு இனமான் கரடி இழியும் இரவின் கண் ஆனை திரள் வந்து அணையும் ஜாரல் அண்ணாமலையாரே. திருவண்ணாமலையில பிறந்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. எங்க இனத்துல நாங்க பெருமைப்படத்தக்க வகையில எங்க கூடவே சுவாமி அவதாரம் பண்ணாரு. நாங்க செஞ்ச பெரும் புண்ணியமும் நல்வினை பயனும் நினைக்கிறேன். என் பேர் வந்து ராமலிங்கம். நான் வந்து பிறந்ததும் இந்த ஊர்ல தான் 1945. இது வரைக்கும் இங்கதான் இருக்கிறேன், எங்கேயும் போக விருப்பம்
போனதில்லை. சுவாமியுடைய பேர் வந்து இயற்பெயர் வந்து ராஜசேகரன். அப்பவே சுவாமி தெரியும். ஆனா ஆரம்பத்துல தொடர்பு இல்லை சுவாமி கிட்ட. ஆனா சுவாமி பண்ணாரு பார்த்துட்டு இருந்த சின்ன வயசுல நாங்க சுவாமி பாக்குறது திருவிழா போது என்னென்ன வாகனங்கள் வந்ததோ அதெல்லாம் அப்படியே களிமண்ல செஞ்சு. அப்போ இவருக்கு இன்னும் இவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் பார்த்தா தெரியல. அதுக்கப்புறம் தான் இவர் பெரிய லெவலுக்கு போனாரு, அது தெரியல. ஆனா இவர் படிச்சு முடிக்கும் போது ஒரு முறை என்னோட மில்லுக்கு தஞ்சாவூர் சுவாமின்னு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட இவருடைய ஜாதகத்தையும் இவங்க அண்ணனோ தம்பியோ ஒரு கணேசன் இவங்க பெரிய ஆதியில பெரிய பார்ப்புள்ள அவர் கொண்டு வந்தாரு. வந்து சாமி என்னுடைய ஜாதகத்தை பாருங்கன்னாரு. அவன் ஜாதகத்தை பார்த்து சாமி சொன்ன பிற்பாடு இது சித்தப்பா பையனோட ஜாதகம், இதை பார்த்து சொல்லுங்க சாமின்னாரு. தஞ்சாவூர் சாமி அந்த ஜாதக நோட்டில் கை வச்சுட்டு அதை திறக்கவே இல்லை. இதை ஆண்டி ஜாதகம் பார்க்கக்கூடாதுன்னாரு. எனக்கு மனசு ஒரு மாதிரியா இருந்தது. என்ன சாமி அந்த தம்பி அங்கே நிற்கிறாரு, நீங்கள் இப்படி சொல்றீங்க, அவன் ஆண்டி உலகம் போட போகிற ஆள், இதை பார்க்கக்கூடாது, எங்கேயும் காட்டாதேடா, எடுத்துமே வைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இதான் முதல் நிகழ்வு. I bless. சாமியோட பெரியம்மா நான் வந்து கேனாத்தூர் எங்கள் அம்மா வீடு, இது திருவண்ணாமலை சொந்த வீடு. என் பேர் சிவபூஷணம், 67 66 வயசு ஆகுது. சாமி வந்து அண்ணாமலையாரே வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் பிறந்த மாதிரி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன். என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. அண்ணாமலையாரே வந்து கூட பிறந்த மாதிரி. அவள் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப டேலண்ட், ரொம்ப டேலண்ட். படிப்புலேயும் சரி, சாமி சுற்றுறதுலையும் சரி. கோயில் சுற்றுவார் காலையில் பிறந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வர பட்டை விபூதி அடிச்சுக்கின்னு கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவார். கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு போவார். ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து சாயந்தரம் கோயிலுக்கு போவார். அவங்க தாத்தா ரொம்ப ஃப்ரெண்டு மாதிரி. தாத்தா 2 வேலையும் தாத்தா கோயிலுக்கு இட்டுன்னு போவார். சாமி எப்பவுமே 5 மணிக்கே எழுந்திரிச்சுக்காரு. 5 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சுக்காரு சாமி. எழுந்திரிச்சிட்டு போயிட்டு 5 மணிக்கே காலையில் ஃபஸ்ட்டு குளியில் அவர் தான். தீபாவளிக்கு 12 மணிக்கு குளிச்சுடுவார். கரெக்டாக 12 மணிக்கு குளிச்சுட்டு படாசு அவங்க பாட்டி விட்டு போய் படாசு வெடிச்சுட்டு வந்து அப்புறம் தான் இங்கே படாசு வெடிப்பார். அதே மாதிரி எப்பவுமே 5 மணிக்கு எழுந்துக்குவார். 5 மணிக்கு எழுந்துக்கின்னு போயிட்டு கோயில் சுற்றிக்கின்னு அந்த ரகுபதி யோகேஸ்வரர் யோகா சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர் எங்கள் பெரிய பையனும் சேங்கரு செந்தில் கூட போகணும். யாரும் இவங்க எல்லாம் கும்பலாக போவாங்க. யோகா சொல்லி கொடுப்பாரு. அவர்கிட்ட யோகாலாம் கற்றுக்கின்னு அப்புறம் வந்து தான் ரெடி ஆகிட்டு அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. மலை சுற்றுவார், அடிக்கடி மலை சுற்றுவார். நான் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட தான் சொல்லுவார். எந்த கதையாக இருந்தாலும் நான் தான் சாமியோட கதையெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்பேன். சாமி எனக்கு ரொம்ப இன்னும் கோயிலுக்கெல்லாம் போக முடியறதில்லை. அதனால சாமிக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவேன் எல்லாம். மகாபாரதம் கதை ஒன்று சொன்னாங்க. அது வந்து சாமி அது சேகர் ராஜசேகர் சாமி பேர். சேகர் நீ வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து மகாபாரதம் பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு சொல்லு அந்த கதையை, நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். திருப்பனந்த வாரியார் வந்து எப்படி உட்காராரோ அப்படியே கபாலம் போட்டு காலை மழை அழகாக உட்காந்துனேன். நல்லா குரல் அழகாக டான்னு திருப்பனந்த வாரியார் மாதிரி பேசுவார். நல்லா பெரிய கோவிலில் 2-3 சங்கிலி கல்லிலே சங்கிலி கவுத்து வச்சிருக்கு. அது நான் பார்த்ததே இல்லை. அப்புறம் சாமி சொன்னார், மாமியார் மாதிரியே அம்மன் கோயிலில் சாமி கோயிலில் போகிற இடத்துல கல்லுலேயே சங்கிலி செஞ்சு கவுத்து வச்சுக்கிறாங்க, நீ பார்த்தியா அப்படின்னு. அப்புறம் தெரியாது சார், நான் போகிற வர நான் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு. அப்புறம் போய் பார்த்தாக்கா அதே மாதிரி கல்லுலேயே சங்கிலி கோத்து வச்சுக்கிறாங்க. சங்கிலி மாதிரி இரும்பு சங்கிலி மாதிரி கோத்து வச்சுக்கிறாங்க, மாட்டி வச்சுக்கிறாங்க. ஹைட்லேருந்து மாட்டி வச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சாமி சொன்னாதான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியும். சாமி சொல்றது எங்கள் மாமியார் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. சாமியார் வந்துட்டான், சாமியார் பையனும் பெரியாத்தாலாம் பேசிட்டு இருந்தேன். அப்படி சாமியார் பையன் வந்துட்டான் அப்படின்னாரு. நீ விடுது சார், நீ எங்கிட்ட சொல்லி நீ
சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எந்த வேலை இருந்தாலும் சாமி சொன்னால் நான் கரெக்டாக கேட்பேன். நல்லா இருக்கும் சொல்கிறதெல்லாம், அருமையாக இருக்கும் கேட்பேன். திருவண்ணாமலையில் அருணநாயகி அம்மன் கோயில் இருக்குது. சாமி வந்து சிலை வந்து அது பெருசு, அம்மன் கோயில் சிலை பெருசு. அதுக்கு சாமியோட ஃப்ரெண்டும் சாமியும் போயிட்டு சந்தன காப்பு பண்ணாங்க. அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்டு எங்களுக்கு வந்து எங்கள் மாமியார் சொன்னாங்க, சாமி எல்லாம் போய் பார்த்தாங்க. அது செஞ்சாங்க காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும். சரி பெருசு அது செய்யறது. மாடவி சுற்றி போகிற தெருவில் ஒரு விநாயகர் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு நாள் சந்தன காப்பு பண்ணாங்க. சாமி பண்ணார். சாமி எதனா பண்ணாக்கா எங்கன்னா போவோம், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா போய் பார்த்துட்டு வருவோம். சாமியோட ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து சம்பத்துன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. இவங்க 2 பேரும் தான் எல்லாம் செய்வாங்க. அனுஷா பாட்டி எங்கே போனாலும் சேகர் சாமியை கூட்டின்னு போவாங்க. நிறைய சாமி கோயில் டூருங்கெல்லாம் போவாங்க. பழனி, திருச்செந்தூர் இதுக்கெல்லாம் சாமி நிறைய டூர் போவாங்க. ஏன்னா சாமி பக்தியாக இருக்கிறதுனால நான் வரேன்னு சொன்னால் உடனே கூட்டின்னு போயிடுவாங்க. காப்பி எடுத்து கூட்டின்னு போவாங்க. மணி நாயின்னு ஒரு நாய் வளர்த்தாங்க. அது வந்து சாமி வந்தாலே வாழாட்டும். மணி நாயின்ட்டு அது ஒன்று நாய் ரொம்ப புத்திசாலி. அது வந்து ஆட்டமாக காட்டும். சாமி மிரட்டுவார், ஏய் மணியை கம்மிடுறா அப்படின்னு மிரட்டினா எங்கள் வீட்டுக்காருக்கும் சாமி மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் அடங்கும். திடீர்னு ஒரு 2 நாள் அமைதியாக இருந்தார் பொறுமையாக. என்ன அமைதியாக இருக்குது பையன் அமைதியாக இருக்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பாட்டு எல்லாரும் கம்முன்னு இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு நாள் நான் வந்து சன்னியாசம் போக போகிறேன், சன்னியாசம் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு அதான் தோணுது. நான் வந்து ஆசிரமத்துக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் எல்லாம் ஒரே அழுக, அம்மா அழுக, அவங்க அப்பா அழுதாரு, பாட்டி எல்லாரும் அழுது, அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம். அப்புறம் அக்கம் பக்கம்லாம் சொன்னோம். பக்கத்து வீட்டில் எல்லாரும் பட்டாமான ஒருத்தருந்தாங்க. பக்கத்து வீட்டில் எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி சாகர நீ வந்து இந்த மாதிரிலாம் போகக்கூடாது, உனக்கு நிறைய கடமை இருக்குது, அம்மா அப்பாலாம் ஒன்று வளர்த்தாங்கல்ல, நீ அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைலாம் இருக்குது, அதை விட்டு நீ போய் ஆசிரமத்துக்கு போனால் என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் என்ன சொல்ல சொன்னாங்க. எனக்கு அழுகையாக வந்து சொல்ல முடியல. அப்புறம் சேகர் என்ன இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற, நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணினா நான் தூக்க மாட்டேங்குவேன், நான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்குவேன், என்ன நீ இந்த மாதிரி பண்ணுற அப்படின்னு அமைதியாக இருந்தார். அவளை பார்த்து இவர் வந்து சரி நான் போகலை, நான் ஆசிரமத்துக்கு போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நாங்கள் போய் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். போனது நேராக போய் ஆசிரமத்தில் உட்காந்துட்டா அப்படின்னு போய் மெட்ராஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஆசிரமத்தில் உட்காந்துட்டுருக்கிறாரு. அப்புறம் இவங்கெல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் தேடினாங்க. எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் அலைஞ்சோம். அப்புறம் பார்த்தாக்கா ராமகிருஷ்ணன் ஆசிரமத்தில் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகவல் சொன்னாங்க. அப்புறம் நாங்களும் போனோம். எல்லாரும் போனாக்கா எங்கள் கிட்டேயே வரமாட்டாரு, எட்டவே நிற்கிறாரு, கிட்டே வரமாட்டார். எங்கள் பாசமாக வந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரமணாசிரமத்துக்கு வருவார். ஒரு 10 சன்னியாசிங்க கூட 10-15 பேர் வருவாங்க கும்பலாம். வரும்போது குடுமி வச்சுக்கின்னு இங்கே கொஞ்சம் சுற்றி இது பண்ணிவிட்டு குடுமி வச்சுருந்தார். பார்த்தாங்க அப்படியே பக்கம் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கெல்லாம். வெள்ளை வேஷ்டி வெள்ளை இது மாதிரி டிப்பா மாதிரி போட்டிருந்தார். சாமி எனக்கு கூட நின்றுங்கிறார். எங்களை பார்த்துட்டு பின்னால் போய் நின்றுங்கிறார். எங்கே முன்ன வந்தால் கூட்டுக்கு போகிறாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு பின்னால் போய் நின்றுங்கிறார். நாங்கள் மட்டும் அப்படி எட்ட பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துடுவோம். அம்மா அப்பாலாம் அழுவாங்க. நாங்கள் எல்லாருமே அழுதுட்டு என்ன பண்ணுறது, அப்புறம் சரின்ட்டு அழுதுட்டு கம்மில் வந்துடுவோம். கூப்பிடுங்க தனியாக சாமியை கூப்பிடுங்க அப்படின்னாக்கா தனியாக வரவே மாட்டார். சன்னியாசம் கூடவே தான் இருப்பார். அப்படி 4 போய் தான் நிற்பார், இன்னும் வரவே மாட்டார். எங்கே கூப்பிட்டு போயிடுவாங்களோ. ஆனால் உண்மையாகவே எனக்கு வந்து இப்படிலாம் சன்னியாசம் போவார்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்காரர் மட்டும் சொல்லுவார், நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தப்பு, இதெல்லாம் ஒரு பாக்கியம், இது கிடைக்காது. அவங்க அப்பா அம்மா கேட்டால் சண்டை போட மாட்டாங்களா, நீ சன்னியாசம் போகிறதுக்கு வழி சொல்கிற, கல்யாணம் பண்ணுறது போடுறது பார்ப்போம் கேட்போம் இல்லாத சன்னியாசம் போகிறதுக்கு வழி சொல்கிறேன்னு சண்டை போடுவோம். நான் எங்கள் பரம்பரையிலே சன்னியாசம் இருக்கிறாங்க போலது. அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சாமி யாரும் இருந்தாங்களாம். அவங்க வந்து அப்போ மிளகா வேற பவுனாமா, மிளகா வேற மாதிரி பவுன் இருக்குமாங்க, நிறைய பவுன். அதை வாயிலும் போய் எடுத்துன்னு போயிட்டு எங்கே இந்த குளம் பூமாந்த குளம், இந்த குளத்து மேலனா பவுன்லாம் வாரி போய் அரைச்சிட்டாராம். நான் கூட உண்மையாகவே தனியாக போயிடுவேன். ஆனாக்கா இப்போ சாமி கூடவே இருக்கணும், சாமி பேசுறதை கேட்டுக்கினே இருக்கணும் அப்படின்னா தேன் ஊத்துற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. ஆனால் சாமி பேசுறதை கேட்டாக்கா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அதனால்
தேன் பாயிற மாதிரி இருக்கும். சாமி பேச்சு கேட்குற மாதிரி இருந்தால் நான் இன்றைக்கி கூட கிளம்பிடுவேன். ஆனால் சாமி அவர் கூடயே என்னை வச்சுருந்தோம், கூடயே உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்னா நான் போவேன். I bless you all. Let you all open all your three and manifest the power. என் பேர் சுப்பிரமணியன். கிருத்திக மண்டலம் சி சுப்பிரமணியன். திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரா கிருத்திக மண்டலம். கிருத்திக மண்டலம் 1973 இருந்து 2012 வரைக்கும் அண்ணாமலையாருக்கு நான் பூ கட்டினேன். கிருத்திக மண்டலத்தில் 60 ரூபா சம்பளத்துலேருந்து 14,000 ரூபாய் சம்பளம் நான் வேலை இருந்தேன். நான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டேன். ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிற்பாடு அந்த எங்கள் பையன் பூ கட்டுறான் அண்ணாமலையாருக்கு. அஞ்சே முக்காவுக்குலாம் ரகுபதி யோகி வருவார். 5:45 வருவார். அந்த இடத்த வந்து பெருக்கி தண்ணி முன்னாந்து தெளிப்பார். தண்ணி முன்னாந்து தெளித்து அந்த மண்டபத்தெல்லாம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு லேசாக பெருக்கிட்டு வாசப்படி தண்ணி தெளிப்பார். தெளிச்சுட்டு பெருக்கிட்டு உட்காருவார். உட்காந்து படுங்கலாம் வருவாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்த பிற்பாடு யோகாசனம் கற்றுக் கொடுப்பாரு. கற்றுக் கொடுத்தாருன்னா சுவாமி நித்யானந்த சுவாமி அவங்க அண்ணன் சிந்தியில் அண்ணாண்ட வந்து அவங்க கூட ஒரு சம்பத்து. அதுக்கு பிற்பாடு வந்து மிச்ச பேர் வளைகாத்திலிருந்து நாராயணசாமி, அண்ணாண்ட ஆறுமுகம், அண்ணாண்ட முனுசாமி, அண்ணாண்ட கண்ணு, அவங்கெல்லாம் ஒரு 10 பேர் வருவாங்க. அந்த இவர் பேர் அந்த அசிமண்டிகார் பையன் 2 பேர் வருவாங்க. பேர் நல்ல பேர் ரைஸ் மில்கார் ஓனர் பசங்க 2 பேர் வருவாங்க. ஷண்முகன்றவர் வருவார். வளைகாரத்திலிருந்து ஷண்முகன்றவர் அவங்க தாத்தா கூட ராஜமூலியார் கூட பார்ட்னரா கஷ்டப்பட்டாந்தவர். அவர் சண்முகம் வளையல் காலத்துல சண்முகம் நித்தியப்படி ஒரு சண்முகம். சாமி வந்து நித்யானந்த சாமி வந்து குரங்கு மாதிரி ஏறுவார். தூணில் கீழே மேல்தான் ஏறுவார். மேலே கீழே ஏறி அது கத்துவார். இது மாதிரி சத்தம் போடுவார். ஊழம் விடுவார். ரகுபதி யோகி கற்றுக் கொடுப்பார். இப்படி போகணும் உதுவார். ரகுபதி யோகி அந்த சுவாமி சுப்பிரமணியர் உட்கார மேடையில் இப்படி அந்தரங்கத்தில் மாதிரி ஒரு 4 வருடம் அப்படி தூக்குவார். இப்படி உட்காருவார். சப்பலாமல் போட்டு உட்காந்து அப்படி தூக்குவார். ஜம்ப் பண்ணி தூக்குற மாதிரி அந்த ரகத்துல ஏறி அந்த ரகத்துல உட்காந்து 4 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் அப்படியே அழுக்கா இருப்பார். அவர் யோகாசனம் கற்றுதான் அப்படி ரகுபதி இருந்தார். அந்த மண்டபத்தில் மேடை சுப்பிரமணியர் மேடையில் தான் உட்காந்து கற்றுக்கிட்டு நான் பார்த்துருக்கேன். நித்யானந்த சுவாமி அந்த கிருத்திக மண்டபம் தூண்ல ஒரு தூண்டை ஏறாத தூண் கிடையாது. அந்த 36 தூண் தூண்ல ஏற தூண் கிடையாது. 4 திரும்பி பயிற்சியே எல்லாம் 8 ஆக மாட்டேன். பள்ளிக்கூடம் கன்னியாகுமரி போய் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வீட்டுக்கு போய் அப்புறம் பள்ளிக்கூடம் போயிடுவாங்க. நிச்சயப்படி தினந்தோறும் அவங்க வந்து 5:45 அங்கே மண்டபத்தை வந்து ஆயிடுவாங்க. மண்டபத்தை வந்து தாக்கலாடாங்க. நாளே கிடையாது. ஒரு நாள்ல பேரா மழை பெஞ்சாலும் அவங்க வருவாங்க. வராத நாள் இல்லை. என்ன மழை பெஞ்சாலும் வருவாங்க. வந்து யோகாசனம் வந்து சாமியை பார்க்கும்போது பார்த்தா அண்ணாமலையார் உள்ள பார்த்த மாதிரி தான் அவருக்கு தெரியும். அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. சாமிக்கு ஒரு வடாதிபதி இப்படிதான் 4வது திருவண்ணாமலையில் வந்து முதல் சேஷாத்ரி, 2வது ரமண மகரிஷி, 3வது விசிறி சாமி, 4வது வந்து நித்யானந்த சாமி.
நான் சின்ன வயசுலேருந்து வண்டி விட மாட்டேன், சைக்கிள் விட மாட்டேன். அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு நான் நடந்து தான் போவேன், நடந்து தான் வருவேன். அவங்க பாட்டி வந்து நல்ல நித்யானந்த சுவாமிக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு அவங்க அப்பா ராஜமௌலியார் சம்சாரம் அவங்க அம்மா தெரியும், அவங்க மாமியாரும் தெரியும். அதே மாதிரி அனுசூயா ஆனகட்டத்தில் ரப்பர் சாம்பு அண்ணாமலை மொழியார் ஆனகட்டத்தில் அண்ணாமலை மொழியார் வந்து அனுசூயா குடும்பமும் நல்ல பழக்கம். 2 வீடுமே எனக்கு வந்து சின்ன பிள்ளைங்க எனக்கு பழக்கம். 8 வயசுலேருந்து 2 வீடுமே எனக்கு பழக்கம். இவங்க அவங்க இல்லை. அப்புறம் தான் மண்டபத்துக்கு வந்தது. சின்ன பிள்ளைங்களான பழக்கம்னா எனக்கு நம்ம மண்டபத்துக்கு வந்தால் நம்ம ராஜமௌலியார் பேர அனுசூயம்மா பேருன்னு தெரிஞ்சு நித்யானந்தா. I bless. அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. கண்ணமிடும் கருமங்களை மாற்றி இங்கு கருணையுடன் வாழ்வில் கரையேற்றுகிறாய் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. சம்ஸ்காரங்கள் கரைந்து இங்கு ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, நாங்கள் சம்சார கடல் கடக்க ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. 7 உடல்கள் கடந்து நித்ய வாழ்வினிலே நிலை பெறவே நித்யானந்த ஸ்புரணம் தந்தாய் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. தெய்வத்திற்கு படைத்த உணவை ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, பிரசாதமாய் உண்டதுண்டு ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி. வரப்பிரசாதம் பெற்றிடவே பெற்ற வரம் யாம் அறியோம் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி, நித்ய Nithyanandam. We are all part of today's jubilant celebrations of Kailasa. Kailasa has acquired the JANMABHOOMI, our beloved Bhagwan's parental home in Tiruvannamalai. And Kailasa and all the Kailasians are celebrating this historic happening and the immediate divine seva that has been happening in Kailasa, Tiruvannamalai, at the very Janmabhoomi, the beloved parental, the home of beloved Bhagwan in Tiruvudal Street, is Annadana. The Aushada Annadana has been going on day and night, where food, the free food, is being served to the people of Tiruvannamalai. Bhagwan has served millions and millions of free meals in Tiruvannamalai and world over, especially on the full moon night. Every full moon night in Tiruvannamalai, when millions of devotees of Annamalai at Paramashiva come around the sacred Arunachala hill. The hill itself is Paramashiva in hill form. During that auspicious full moon night, Bhagwan has served millions of the people coming around the mountain in Girivala
from Kailasa, Tiruvannamalai, which is located on the mountain path, on the Girivala path. Today, what we are seeing is the Annadana happening from the JANMABHOOMI, the very location, the very home complex where Bhagwan took birth and lived the first 17 years of his life, which is located in Tiruvudal Street in Tiruvannamalai. In Tiruvannamalai, Kailasa has various locations from which it serves the people. And today what we have been seeing is so historic and one of the sweetest occasions in the divine history of Kailasa, where the JANMABHOOMI, the parental home of beloved Bhagwan, has been acquired by Kailasa and offered at the feet of Paramashiva, the living incarnation of Paramashiva, Bhagwan, and all his devotees. And as we've been witnessing this divine seva, and as we've been seeing all the Annamalaya devotees flocking in to partake of this Aushadha Annadan, it is called Aushadha Annadan because the Aushadha, it is infused with healing herbs and it is cooked by the initiated disciples of Bhagwan. When you receive initiation from an incarnation and from that spiritually mature space, when you cook the food, that quality of your consciousness enters into the food, and all those who partake of the food, it directly impacts their consciousness in the most positive way. That is why in the Hindu tradition, Annadan is given so much of importance, especially by all the temples and temple-based traditions, because when they serve the food, it straight away aids the conscious growth of people. It triggers the conscious sovereignty in them. That is why the Annadan is one of the main 5 pillars of Kailasa. And Bhagwan started Annadan from day 1, literally day 1 of his birth, when in the year 1978, when Bhagwan happened on the planet, it was through his maternal grandfather, Raja Mudaliyar Tata, that Bhagwan reached out to people and served food. And today, millions and millions are being served food by Bhagwan world over. We've been watching the Annadana for the past several hours. Now, we will now take a short and delightful journey into the life of Bhagwan in this very JANMABHOOMI, when Bhagwan lived in the AKS home complex, where the Annadana is happening, which is the home complex where he grew up for the first 17 years of his life in Tiruvannamalai. What are the leelas that happened? What made up Bhagwan's life? Who were the significant people in his divine life? And what were the incidents like at that time? We will take a short and delightful journey into Bhagwan's life. Nithyananda Paramashiva'S. Om 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 Nithyananda Paramashiva'S. Om
Paramashivoham. Om Nithyananda. Paramashivoham. Om Nithyananda. Paramashivoham. Om Nithyananda. These are photographs of Bhagwan when he was around 2 years of age, and they've been taken in this very JANMABHOOMI, the parental home of Bhagwan in Tiruvannamalai. And you're seeing here Swami Amma and Swami Appa, Bhagwan's parents, Lokanaiki Amma and Arunachalamaya. Here you are seeing Bhagwan at the age of 2, along grandfather, but his guru in the real sense. He was one of the earliest gurus in the life of Bhagwan. Even when Paramashiva comes down as incarnation in his divine life, which is called a Leela on the planet Earth, he adopts his gurus and learns through them to teach humanity how to learn from gurus, how to be part of the Guru Shishya Parampara and imbibe this great science, the Hindu science of enlightenment, how to be the ideal disciple, and how to achieve enlightenment in your own life. For that pure purpose, Paramashiva himself, when he incarnates, he becomes the ideal disciple. He adopts gurus whom he sends ahead of him to planet Earth and who play their roles so perfectly, although they know that their ardent disciple is none other than Paramashiva himself. Such is the greatness of the Hindu tradition and the Hindu incarnations who have time and again graced planet Earth. Here you're seeing Rajamudaliyar Tata, who was just not merely Bhagwan's grandfather, but one of his earliest gurus. And Rajamudaliyar Tata was literally one of the icons, a member of the elite of Tiruvannamalai, who contributed immensely just by his mere presence and his lifestyle and all his amazing attributes to the ecosystem of Tiruvannamalai. He literally represented the ecosystem of Tiruvannamalai. You are here seeing Sri Rajamudaliyar Tata with his wife, Yellamma on the left, and on the right is Swami Amma and Swami Appa, Bhagwan's own parents. So Lokanaiki Amma's parents are Rajamudaliyar Tata and Yellamma. Yellamma Party meaning grandmother, was a pillar of strength in the household of Sri Rajamudaliyar, who never really came to the forefront, but who stood behind him as a pillar and silently upheld the values of the family, of the joint family, the values for which Sri Rajamudaliyar stood. Like how the saying goes, behind every successful man, there is a woman. Yellamma was truly the woman behind the success of Sri Rajamudaliyar Tata. And she was the one who held the household. They had 5 children, 3 boys and 2 girls. The eldest of them was Swami Amma. And this particular photograph has been taken during Swami Amma's wedding ceremony, which happened in the Oya Madam, which we saw just an hour ago. It is just directly opposite the Janmabhoomi of Bhagwan, opposite the AKS complex across the road, which is one of the oldest traditional mutts of Tiruvannamalai. Swami Amma was one of the favorite children of Rajamudaliyar Tata and Yellamma. Swami Amma recalls the integrity and the principles for which Rajamudaliyar Tata stood. One of our favorite recounts of Swami Amma about Rajamudaliyar Tata is on the occasion of her marriage. Of course, Rajamudaliyar Tata was one of the elite of Tiruvannamalai, and he was one of the wealthiest in Tiruvannamalai. He owned the grain business. He was a trader in the grain business, and he literally
commanded and controlled the Mandi street of Tiruvannamalai, which was the street of merchants, of all the trading merchants, and he was the president of the General Trading Merchant Association, with all of the background behind her. Swami Amma, when she entered marriage, the one thing that she remembered Rajamudaliyar Tata told her was, now you are going to enter into marriage. This is always your mother's home. You are welcome anytime. Do not hesitate. But if for some reason there is some incompletion you're facing in your in-laws' house with anybody, never use that as a reason to come home. So do not use your mother's home for that purpose. Swami Amma would always recount this to us, that Rajamudaliyar Tata told her these words. As much as he was magnanimous, he was a disciplinarian who had his principles right. You are now seeing the Tirumanjana Gopuram, the south-facing temple tower of the Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai. It is on the southern side that Bhagwan's entire biological family lived as per Kamika Agama, which is the direct source scriptures, revelations of Paramashiva himself. In the Kamika Agama, Paramashiva has clearly instructed that in any major Hindu temple on the southern side, all the gurus, the enlightened beings, the incarnations who helped the king to rule the kingdoms would live. And on the northern side of the temples, all the Shivacharyas, all the temple priests would live. And that is exactly how Tiruvannamalai is laid out. On its northern side, in the big street called the Periyatheru, all the Shivacharyas, the temple priests, are located. And on the southern side, our beloved Bhagwan, his entire biological family has resided from the beginning till date. So precisely is the divine orchestration when the incarnation descends, in which family he takes birth. Everything is prescripted, into which community he takes birth. Where should his home be located as the living incarnation of Paramashiva, as the Guru who has come to guide the entire humanity. So here is Tirumanjana Gopuram in front of you, the south-facing temple tower through which Rajamudaliyar Tata would carry Bhagwan on his shoulders every morning and many times in the evening to the temple. So this south-facing temple tower is historic in the life story of Bhagwan, in that he has entered and exited it more often than the remaining 3 temple towers. There are 4 main temple towers, north, south, west, east to the Arunachaleshwara temple. So this is the south-facing entrance, which you are seeing in front of you. This is the beautiful shrine of Devi Unnamalai Amman in the Arunachaleshwara temple. And below it, you're seeing the carved pillars that is part of this Devi shrine. When Rajamudaliyar Tata takes Bhagwan to the temple, when Bhagwan was a toddler, all the way during their walk from home to the temple, Rajamudaliyar Tata would narrate all the beautiful stories from the Hindu Puranas, from the great Hindu history, stories of young saints like Bhakta Prahalad, like Dhruva. All the child saint stories he would narrate. And all of their life story depictions would be on the pillars inside the Devi shrine. And he would point out to these very pillars you're seeing in front of you and recount the stories to Bhagwan. And during their walk back to their home, Bhagwan would in turn recount all the stories that he heard from Raju Tata. And he would also go home and narrate the same stories to everyone at home. Just a few minutes ago, you heard Shivabhushanam Ammal, Bhagwan's aunt, meaning his father's elder sister's wife, who shared with us what an enriching person Bhagwan was in her life, even when he was a child. And she so sweetly and openly shares, all my knowledge is from Bhagwan. Anything that I know about the temple, all the Hindu Purana stories is from Bhagwan. I would always hear all the Hindu stories from his mouth. So Rajamudaliyar Tata was one of the great contributors who narrated all these beautiful stories to Bhagwan in his childhood. What you're seeing in front of you is the very bookshelf and the cupboard that Rajamudaliyar Tata used, which is still there in his home in Kannikovil Street, which is today called Rajarajan Street, which is just parallel to Tiruvudal Street,
which is the Janmabhoomi, the parental home of Bhagwan. So his own home and his maternal grandfather's home were just 2 streets away. 2 streets away, parallel streets. So this is Raju Tata's puja room, inside which his bookshelf and his cupboard was. And all his devotional books, all the books narrating the Hindu Puranic stories used to be kept here. And every night, at whatever time he came back from his shop, he would never fail to cleanse himself and read the great Hindu scriptures at least a few pages before going to sleep. That was his habit. And Bhagwan always says in all his public satsangs, I learned the habit of reading books, especially just before going to sleep, from my grandfather. It is the greatness of Hindu incarnations to live their lives in the certain prescripted way, to teach humanity how to learn from people, how to learn from elders, how to learn from gurus, how to be the perfect learning ideal disciple. It is their greatness to live a life of an ideal disciple, an ideal child. So humanity picks it up from them and moves in the path of enlightenment. So this is the very bookshelf and cupboard used by Raju Tata. Here are some of the members of the household of Bhagwan, the maternal uncles of Bhagwan and Bhagwan's pre-monastic elder brother. All of them have shared so sweetly and beautifully the relationship between Bhagwan and Rajamudaliyar Tata. How Bhagwan, right from when he was a baby, used to be part of Rajamudaliyar Tata's puja, worship, and how Rajamudaliyar Tata taught them all the devotional songs, and how Bhagwan would, as he grew up, assist Rajamudaliyar Tata in his puja, in offering the Abhishekam, sacred bath to the deities, in adorning the deities with the robes, and so on. All of them are direct eyewitnesses to the sweet relationship between Bhagwan and Rajamudaliyar Tata. What you're seeing here is the very grain, the rice shop of Rajamudaliyar Tata, which still is very much there, functioning, and which is now being run by Rajamudaliyar Tata's eldest son, Swami Amma's brother. And this is the very desk and chair that was used by Raju Tata, which they have maintained till date in his memory. And his entire family holds him with such high respect, not just as a father, but as their guru. And we have heard Bhagwan in so many of his public satsangs tell us how Rajamudaliyar Tata was one of his faithful donors for his mission of Kailasa from day one. Whenever he wanted those precious coins, it was just a few coins 45 years ago. So whenever he wanted those precious coins for any of his spiritual efforts, he would go running to Mandi Street and come to this very shop where Raju Tata would be sitting with his accountant by his side. And he would tell him the purpose, which would always be spiritual, religious, towards the most noble cause. And Raju Tata would unfailingly give him what he needed. So Bhagwan has always told us he was one of my funders in my childhood. And this is the very rice shop of Rajamudaliyar Tata. Here, you're seeing Rajamudaliyar Tata with all his business peers in one of the functions that they conducted. So you can see what an active member he was. He's right here with a garland over him. And he was a very active member and very highly respected in all the circles of Tiruvannamalai. And he was known to be such a great philanthropist. He had his own small wooden box with the word Magama Bandhu written on it. And every day, he would never go to sleep without closing the accounts for the day. We have heard all these great stories about Rajamudaliyar Tata from Bhagwan himself, how he would always close the accounts ledger before going to sleep. And he would put the day's earnings, 10% of it, into the box, the Magama Bandhu box, which was always appropriated for charity. In fact, the people of Tiruvannamalai, it was known to them, and they would approach Rajamudaliyar Tata as the first person for any donation to any noble cause.
because they knew that they would get the donation unfailingly, and he was a good omen for them. He was a good start for any auspicious function. It was like a good luck for them, so they would always approach him first. He was very well known for his great charity and his great integrity. We have heard Bhagwan tell us so much about Raja Mudaliar Tata's integrity, how his integrity in business commanded the respect. He earned his respect through his integrity, and he was so kind to all the workers under him, and how every night, late at night, the farmers would send all the grain in bullock carts, and Tata would hold a lantern because there were no street lights at that time. And however late it was in the night, because during the daytime, in those congested market streets, the bullock cart would not be able to find its way. So late at night, the offloading of the grain bags would happen, and whatever time of the day it was, Tata would be there and offload it. And he played a major role in connecting the farmers with the buyers, and he ran his business with such high integrity. And whatever time of the day it was, when he comes back home, even sometimes 1 in the night, he would always cleanse himself. He would offer puja, and he would read his books. He would sing a few devotional songs, and he would place the shop keys at the feet of Paramashiva in his worship altar, and only then go to rest. And Bhagwan has always told us, I grew up seeing this every day, what Raju Tata would do. And so much of him has entered into me. He never sat and taught anything, but just watching him, watching his lifestyle was the greatest lesson for us. It is always the greatness of Hindu incarnations to acknowledge all the people in their lives and from whom they learnt what, although they are the source of all knowledge. They do it for humanity to understand how to learn from life, how to learn from each person in your life. Here you are seeing in front of you, Raju Tata is here with a band of holy ash on his forehead. Raju Tata participating in temple functions. He was such a devout temple person, such a charitable person, such high integrity, which is why he was one of the important people who maintained the ecosystem of Tiruvannamalai. This is the home of Raju Tata, which is situated in Kannikovil Street, which is there till date. And his 3 sons live there. And here you're seeing the very hall, the floor on which the sadhus, the sannyasis, would be served food every day by Raju Tata before himself eating the food. It was his noble habit to always go to the streets, find the sadhus. Tiruvannamalai is a land of sadhus, a land of sannyasis. He would go to the streets, find the sadhus, and bring them home, serve them food, and only then have his food. Not just the sannyasis. Raju Tata had his doors open for any passerby who wanted a meal. In fact, it was a known tradition that anyone could enter into his home, and the ladies of the house would not even ask them. They would immediately prepare the food and invite them to have the food. And not only that, Raju Tata had large stone bowls outside his home, which he would fill with water and grains for the animals and birds that are on the streets, for the horses and the cows that are thirsty to come and drink water. Such was the giving nature of Raja Mudaliar Tata. These are some of the photographs of Raja Mudaliar Tata's home. His puja room, you can see here, and you can see his very puja deities, Lord Ganesha and the Shivalinga, Paramashiva himself. This Ganesha is especially significant in the life story of our beloved Bhagwan. Because when Bhagwan fed his own Ganesha deity at the age of 3, he did not stop with just his own Ganesha deity. He went ahead and fed 3 more Ganesha deities, and one of them is Raju Tata's Ganesha, which you're seeing in front of you. He's still sitting and gracing from Raja Mudaliar Tata's home. What you're seeing now is the very Ganesha deity that ate the food
served by our beloved Bhagwan. Before we enter into this delightful incident of how Bhagwan fed his Ganesha deity at the age of 3, a few more sharings on what we have heard from Bhagwan regarding Rajamudalyar Tata. Bhagwan has always told us, one of the important things I learned from Raju Tata is never retire from life. Never ever retire from life. Raju Tata held the keys to his grain shop till his last breath. And he attended his office at the grain shop till his last breath. And he never even owned a bicycle. Anywhere he wanted to go in Tiruvannamalai, he would walk, which is why he stayed so healthy till his last breath. Hardly a couple of times he has visited hospital in Tiruvannamalai for health reasons. He built his body and mind with the highest principles of Hinduism, which he showed through his very life, which people could see from the very way he lived. And Bhagwan has always said, I learned never to retire from life, from Raju Tata. Because today, the attitude of today's people is earn as much as you can within the first few years of your business and retire early. And even while they're working, they're dreaming of the retirement period. Whereas we're talking about a person here who never retired till his last breath. That was the quality of people in Tiruvannamalai at that time. It was these people who made up the ecosystem of Tiruvannamalai, who actually lived the principles of Hinduism. The principles of Hinduism is never retirement, leave alone early retirement or late retirement. It is never retirement. It is the more you use the body, the more active your body is, the more healthy it is. We have heard Bhagwan tell us through his satsangs, use your body, be intensely active. Activism is the way of life. Be a spiritual activist. Raju Tata was one of the greatest spiritual activists in Bhagwan's life and in Tiruvannamalai. And he used to go around the hill, which is 14 kilometers, even during his old age. And he would stop by at all the 8 the Ashtalingas, the 8 lingas, Shivalingas present around the Arunachala hill. And he would offer, he used to be part of a spiritual group, and which would offer the holy bath and puja to all of these 8 Shivalingas on periodic occasions. So Raju Tata was very active in his spiritual life, very active in his business life. And he made up the elite of Tiruvannamalai. And he was such a perfect father and grandfather, which is why he has earned such a special place in the divine life of Paramashiva himself, our beloved Bhagwan. And as the later disciples of Bhagwan, I, along with my fellow sannyasis, we clearly recall when Raju Tata used to come to Adi Kailasa to pay respects to Bhagwan. It was one of the sweetest scenes we've ever witnessed. Every time he came, he would immediately take his upper cloth and tie it around his waist, which is a mark of respect in Hindu tradition. And he would prostrate, do the Shashtanga Namaskar, the full body prostration at the feet of Bhagwan. We always used to wonder and talk amongst ourselves how Raju Tata, who was one of the earliest gurus of Bhagwan, grandfather of Bhagwan, so easily, so smoothly, humbly transitioned from being the guru and grandfather to being a devotee, a follower, a disciple. He had no issues of doing the Shashtanga Namaskar to Bhagwan, recognizing him as Paramashiva himself. And only then he would humbly start talking to Bhagwan. And we have witnessed Raju Tata and Yellamal Party offering the Pada Puja, which is the sacred worship to the holy feet of Bhagwan, in this very home that we just now saw on Kannikovil Street, in their own home. It is one of the sweetest videos we have seen from Bhagwan's life, where the two of them, in utter sincerity, they sit and offer the Pada Puja to Bhagwan.
So you're seeing in front of you now the Ganesha deity. This deity was gifted to Bhagwan at the age of 3 by his father, Sri Arunachalamaya. You are seeing here the roadside shops on the Tirumanjana Gopuram street, the southern side of the temple. There are these shops surrounding the temple in Tiruvannamalai, and they sell all the delightful small deities made of soapstone. And all the tourists who visit Tiruvannamalai from all over the world feast themselves on these shops and take home all of these deities wherever they belong. So it was from one of these shops that Bhagwan's father bought this Ganesha for Bhagwan. And Bhagwan literally lived with the Ganesha deity. He lived with the Ganesha deity. He would offer to the Ganesha deity whatever he partook himself. And whatever he did as his lifestyle, as his habit, he would do the same for the Ganesha deity. The Ganesha deity was not a mere deity. The Ganesha was living. Ganesha was alive for Bhagwan. If you see Bhagwan's childhood life, and if you talk to the people around him, the one consistent thing that will strike you is how real the whole thing was for Bhagwan. Today, we've heard Bhagwan say in satsangs about the realness of Hinduism, how real Hinduism is. You apply a principle, it works. You click with the truth and you apply it, it works. And you move to the next level of your consciousness. Hinduism is a completely practicing religion. When you practice it, it works. And you go to the next level of your consciousness. That is the strength and speciality of Hinduism. That is why Bhagwan always, when he welcomes the worldwide congregation for his presidential addresses every day, he says he welcomes the born and practicing Hindus. It is so important to practice Hinduism because it is not a religion, it is a science. You apply the truths, it works, you have the superconscious breakthrough, and you achieve more than what you want in life. So Bhagwan lived with his Ganesha deity. It was so real for him. So one day when Bhagwan attended the discourse of one Selva Ganapati Ayya, who was a great Tamil orator in those days, who used to visit Tiruvannamalai and deliver spiritual discourses, Bhagwan heard the story of Nambiyandar Nambi, a child saint. His story was being narrated by Selva Ganapati Ayya, and Bhagwan heard from him that Nambiyandar Nambi actually served food to the Ganesha deity in the temple, and the Ganesha deity appeared and partook of the food. The moment Bhagwan heard this, he raced back home and immediately decided to serve food to his own Ganesha and watch him eat. What you're seeing here in front of you is actually the very discourse grounds, which is located even today in front of the eastern facing temple tower of the Arunachaleshwara temple, the main temple tower called the Rajagopuram on the eastern side. So there are the discourse grounds just in front of it, where they erect the temporary stages during the festivals of the temple. And Bhagwan was one of the unfailing participants of these discourses. There was never a discourse that he missed. Not only that, Bhagwan would come back home and repeat verbatim the entire discourse that he had heard. Of course, we heard Shivabhushanam Ammal just a little while ago of how Bhagwan would come and repeat all the stories that he heard. And it was so easy for her to catch up with all the Hindu Puranic stories because she felt she did not have the time to herself go and be part of those discourses. So she completely trusted Bhagwan to come back and tell her all those grand Hindu Puranic stories. So it was in these discourse grounds. This is one of the discourse grounds of Tiruvannamalai. So Bhagwan heard the story of Nambiyandar Nambi and raced back home to feed his own Ganesha deity. Of course, he continuously feeds his Ganesha deity, but he decided to watch Ganesha eat it this time. And he sat with the Ganesha deity. At first, Bhagwan tried all possible techniques that he has seen
his grandmother employing in making the children of the house eat, like threatening them, like scolding them. He did all possible things. He even ran to the Arunachaleshwara temple kitchen called the Madappalli, which you're seeing in front of you now, to request food from the chief cook of the Madappalli, who were all known to him because he literally lived in the temple during his childhood days, so that he could serve that food to his Ganesha, who was refusing to eat. So he tried various types of food, various techniques to make his Ganesha eat. You are seeing in front of you the Madappalli, the beautiful traditional kitchen of the Arunachaleshwara temple, and you're seeing the photo of Sundaramurthy Ayya, who was the chief cook of the temple at the time Bhagwan was a child and at the time this incident happened. The most amazing thing of Tiruvannamalai is the entire town was a part of Bhagwan's life, and all of them are available till date to recount all of their memories with Bhagwan when he was a child. And they all retain their memories so vividly because Bhagwan literally etched their memories with his integrity, with his authenticity, with his consistency of doing things. It is not that he went to the temple on certain days and didn't go. He went to the temple day and night. There was never a day he went to sleep without witnessing the last ritual of the temple, which is called Palli Arai Puja, where the Lord and his divine consort are put to sleep. It is a sweet ritual in the Hindu tradition where the deities are put to sleep ceremoniously. He would ensure that the Lord is put to sleep and only then go back home, put his own deities to sleep in his home altar, and then rest for the day. So much so, the Shivacharyas, the temple priests of the Arunachaleshwara temple, vouch and guarantee that there was never a day that Bhagwan ever missed this ritual, especially the night ritual. And if he missed, it means he was not in station. He was not available. You will find that so many people in Tiruvannamalai would stand guarantee for Bhagwan's lifestyle, his integrity, his authenticity, more than they would even stand for their own life, because such was the consistency with which Bhagwan lived and still lives. And when we hear all these stories, we wake up to the simple truth that an incarnation, an avatar, is an avatar from day one. It is not that he starts his mission midway. It is not that he gets enlightened suddenly and then starts the mission. When an incarnation lands, he is in his business from day one. And that explains how consistent Bhagwan has been in the revival of Kailasa from day one. Only the scale and size of his activities is different today. It is in millions today. When he was a child, it was on a smaller scale. But otherwise, what made up his life every moment has been the same from day one. Revival of Kailasa, revival of the Hindu sciences, revival of worship, all the great Hindu traditions. Never he had an entertainment other than this. And testimony to this are the hundreds of people we have interviewed in Tiruvannamalai. No one has ever told us, how much ever we tried to ask them in detail, no one has ever been able to tell us that there was any other source of entertainment in Bhagwan's life. Which is why all of them remember the vivid details of Bhagwan's childhood life, because it was so consistent. They saw him do it every day. So Bhagwan ran to the Arunachaleshwara temple and even got food from the temple Madappalli and raced back home to feed his own Ganesha. And his Ganesha refused to eat. As Bhagwan was going through this with Ganesha, he suddenly recalled the story of Nambiyandar Nambi again, and he looked deeply into what exactly the story was about. And it suddenly clicked in him. Nambiyandar Nambi never put Ganesha to any hardship or scolded Ganesha or blamed the people around him for Ganesha not eating.
in the story, Nambiandar Nambi actually took it on himself, and he decided and declared, until Ganesha consumes the food that he served, he started hitting his head on the steps of the temple and said, you have to eat the food I've served you. Otherwise, my father will tell me that I've not done the ritual properly, because Nambiandar Nambi believed that every day when his father went to the temple, the Ganesha deity actually ate the food physically. Nambiandar Nambi never knew that the food was symbolically offered and brought back and consumed. So he was determined to make Ganesha eat. When Bhagwan looked into the story again, he realized that Nambiandar Nambi had taken it on himself. He worked out himself, not Ganesha or anyone else. And therefore, when he got this explosive click, Bhagwan decided and declared to Ganesha, so I will not eat till you eat. And Bhagwan sat, replenishing the food every few hours, and sitting in front of Ganesha, decided that he will not eat till Ganesha eats. This cognitive shift that Bhagwan shares with us till date is a huge breakthrough for millions of his followers into the zone of possibility from impossibility, and into the zone of looking in and seeing where you need to work out yourself instead of blaming life. And when you do that, when you know where your blind spots are, the zone of possibility, the Maharaloka, the vertical time zone of the universe, which is all about possibility, called the Maharaloka, it opens up. In fact, this entire incident with Ganesha, although it happened in the physical zone, it also happened in the Maharaloka, in one of the metaphysical planes of existence, where Ganesha appeared and ate the food served by our beloved Bhagwan. On the third day, when Bhagwan got the click and he continued to persist without eating, without having any of the earlier negative emotions or understandings in him, Ganesha appeared, immersing Bhagwan in a deep Savikalpa Samadhi, where Bhagwan was in absolute oneness with Ganesha. Savikalpa Samadhi is a samadhi in the Hindu, one of the Hindu sciences, where you are in absolute oneness with a chosen deity form. Excluding everything else, you're in complete oneness with just that form. And in that, the great miracles happen. Oneness always leads to miracles. And Ganesha appeared and ate the food served by Bhagwan. Bhagwan narrates this, and he initiates his worldwide followers into the zone of possibility, into the zone of you becoming your own Kalpataru. Kalpataru means boon-giving tree. Kalpavriksha, boon-giving tree, where you start giving boons to yourself because you have entered the zone of possibility. Every incident in Bhagwan's life is to teach humanity, to give humanity a powerful cognition, which will be a breakthrough if applied in their own life. That is why incarnations, lives happen on the planet. That is the only purpose, to give all the breakthroughs through their own life to humanity. So Ganesha ate the food. And what you're seeing now in front of you is a very historic photograph captured, one of the earliest recorded, it's actually the first recorded public function that Bhagwan conducted around the age of 10 in Tiruvannamalai, in this very birth town of Tiruvannamalai. The moment Bhagwan had the breakthrough with Ganesha, he did not stop there. He went and fed 3 more Ganeshas. And not only that, he started enriching everyone around him at that age to worship Ganesha. We know the science of enriching and how it works today from Bhagwan. When you have the click about some great spiritual truths, automatically your next step is to enrich people with the truths, because it works.
And that is exactly what Bhagwan did when he had the breakthrough with Ganesha. He started enriching everyone around him to worship Ganesha. In fact, Raghupati Yogi, Yogi Raj Yogananda Puri, Bhagwan's yoga guru, would tell Bhagwan and his playmates to go have darshan of 108 Ganeshas every Ganesh Chaturthi. And Bhagwan would lead the team and they would run helter-skelter in Tiruvannamalai into all the gullies and lanes and streets and have darshan of 108 Ganeshas and come back and report to him. And what you're seeing here is a public function that Bhagwan conducted at the age of around 12 inside the Arunachaleshwara temple in the 5th circumambulation path, where there is this adorable Ganesha deity under the banyan tree. Bhagwan organized this entire function personally, along with this first team of Kailasian volunteers at that young age. Inspired by Bhagwan, they are literally historically recorded, captured as the first team of Kailasa volunteers inspired by Bhagwan. And you can see Bhagwan standing right next to the Ganesha deity. The deity is adorned with sandalwood paste decoration, which Bhagwan himself personally did for the deity, along with the entire team. And they even had the official drummers of the temple, the Tirkailaya Vadyam team, come and play for them for this function. So the incident that started off, the feeding of Ganesha at the age of 3, went on and took more and more and more different dimensions of enriching. And we all know Ganesha is the first deity to whom everyone bows down to, including the great incarnations. They bow down to Ganesha because he is the remover of all obstacles. He removes the obstacles in your life and makes things possible for you. He's a Lord of possibility and completion. So any venture in Hindu tradition is started with Ganesha. So now we need to understand why Bhagwan picked the Ganesha deity as his first deity. He had so many deities in his small home altar, but he picked Ganesha first because he had the strong lesson to teach humanity that start your worship with Ganesha, start life with Ganesha, start any new venture with Ganesha. That is the Hindu tradition. So now we understand how perfectly scripted the divine life of Bhagwan is. That he picked up the Ganesha deity to teach humanity that he is the first Lord that Hinduism worships, bows down to. So every happening in the life of Bhagwan, if we look at it, look at the layers beneath it, look at the reasons why Bhagwan did what he did, just by reading his life, we will catch the truths underlying it. And if we just mimic his life, it is the greatest spiritual practice in the Hindu tradition. The greatest spiritual practice is listening to the life stories of incarnations and just melting in them and automatically radiating the truths in them in your own life. It is called Leela Dhyana, where you do meditation, dhyana, on the Leela of incarnations. Leela meaning divine play. Their life is a divine play. Therefore, Bhagwan picked Ganesha as the first deity to teach humanity. Ganesha is the first deity you bow down to in Hinduism. And when you do it, your whole life will be successful. Because you have prayed to the Lord of completion. You have prayed to the Lord who will remove all obstacles for you, which also explains the rip-roaring success of Bhagwan's life on the planet on the face of unprecedented persecution and attacks. He has established the nation of Kailasa today, the only Hindu nation in the world. And Bhagwan so sweetly tells us it all started off with his Ganesha deity at the age of 3. So, this is the Ganesha deity inside the Arunachaleshwara temple under the sacred banyan tree. We are going to continue to journey with you and share innumerable divine happenings from the life of Bhagwan. And you will continue to watch the divine sevas being offered from the JANMABHOOMI, from the parental home of beloved Bhagwan that has been freshly acquired by Kailasa in Tiruvannamalai.
You're going to be watching the divine seva. Just watching the divine seva and the bliss energy flowing can be a completely rejuvenating experience for your own soul, for your own being. So do not miss being part of it. Do not miss being part of Paramashiva's own incarnation's service to humanity, especially to his people, to his own people in Tiruvannamalai, which gives him the ultimate joy. Every time Bhagavan has told us, the people of Tiruvannamalai are my people. It is here that Paramashiva appeared as an infinite column of light to resolve the dispute between Brahma and Vishnu eons ago in the cosmic history, settle the dispute between Brahma and Vishnu, and then promise to humanity that he will continue to be available from Tiruvannamalai in 3 forms, in the form of the Arunachala hill, in the form of the Arunachaleshwara linga inside the temple, and as a living incarnation. The current living incarnation being our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. So do stay tuned with us and soak your very being watching the divine happenings in Tiruvannamalai, Paramashiva's own land. Let us conclude with the Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tatsat. Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Paramashivo